Hi guys, welcome to the stream guys. எல்லாருக்கும் வணக்கம் 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 நண்பர்களே, தோழர்களே, மக்களே. ஹரி இஸ் பேக்கா. வந்துட்டான் ப்ரோ. நாம வந்துட்டோன்னு தெரிஞ்சாலே பாதி பேர் இங்க பயத்திலேயே வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க ப்ரோ. வந்துட்டோன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? பாதி பேர் பயத்திலே வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க. யாரெல்லாம் வீட்டில் இருக்கீங்க சொல்லுங்க. என்ன ஆடாத காதலுக்கு விலை இல்லை, எதை கொடுத்து நான் வாங்க ஒரு லங்கையில். ப்ரோ வேணாம் ப்ரோ, விடுங்க ப்ரோ, பாவம் ப்ரோ. லைவுக்கு வர மாட்டாங்க ப்ரோ. அப்புறம் மாடரேட்டர் இல்லாமல் ஒரே சிரமமாக இருக்குது ப்ரோ. சைலண்டாக இருங்க ப்ரோ. நீங்கள் வேற ஏன் ப்ரோ என்ன வாயை கலரி விட்டுறீங்க? நானும் எதனா பண்ணி தொலைஞ்சிட்றேன். அப்புறம் மாடரேட்டர் இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க. சைலண்டாக இருந்து தொலைங்க ப்ரோ. அண்ணா கைஸ் சைலண்டாக இருங்க கைஸ். மாடரேட்டர் இல்லாமல் லைவ் அப்புறம் சங்கட்டமாயிரும். அண்ணா அம்மா இதே இருங்க பாருங்க. அட்வான்ஸ் சர்வர் காலையில் நேற்று நைட்டு கண்டென்ட் எடுக்க வச்சது அப்படியே இஷ்டம் வாழை தள்ளியோடு உள்ள வாழை. சரி ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. ஹாஸ்டல் போயிட்டீங்களா ப்ரோ? சூப்பர் ப்ரோ, வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ. எல்லாரும் கிளம்பிடுங்கடா. நரிக்கூட்டாங்க என்னை நானே பார்த்துக்கிறேன்டா, விடுங்கடா. எல்லாரும் கிளம்பிட்டீங்களா? சந்தோஷம், நன்றி, நல்லது. சரி ப்ரோ, இப்போதான் ப்ரோ வந்திருக்கேன். எம்பி கேமரா ப்ரோ, இப்போதான் வந்திருக்கேன். எதுக்கு வந்தீங்களா தம்பி? எதுக்கு வந்தீங்களா? சண்டேனாலே என்ன சொல்லுங்க? கேம் பிளே. சண்டேனாலே ஃபுல் கேம் பிளே இருக்கேன்னு அர்த்தம். பிஓடி செலக்டடா. சைலண்டாக இருக்கு. அவனோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் பார்த்தேன். மட்டாமா அப்படின்னு மட்டாமா பார்க்கலாம் இருங்க. வாங்க போய் வெல்கம் ப்ரோ. ஃப்ரீ ஃபயர் ப்ளே பண்ண ப்ரோ. கண்டிப்பாக ப்ரோ. பிஓடி செலக்டடா. ஆரிஃப் கரெக்டாஸ் ப்ரோ. ப்ரோ நீங்கள் வேற ஆனால் பால் பொறுக்க போலையா? 3 மேட்ச் பொறுக்கியாச்சு காவியா. 4ஆவது மேட்ச் கேட்டாங்க, கெடுத்து விட்டு வந்துட்டேன். எதுக்காக? மக்களுக்கு லைவ் போட்டு என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணணுங்கிற ஒரே காரணத்தினால அந்த இதை நான் கெடுத்து விட்டேன். எனக்கே சங்கட்டமாக போச்சு நண்பர்களே. காமெடி பண்ணாத ப்ரோ. காமெடி பண்ணுறாங்களா? சீரியஸாக பேசிச்சுக்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது பிவிஎஸ் டோர்னமெண்ட்டில் ப்ளே பண்ணுனீங்களா? நான் ப்ளே பண்ணல ப்ரோ. சரியா? தட் இஸ் சீக்ரெட். அது வந்து நம்மளால் சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் வெரி 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 சீக்ரெட். ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் ஃபுல் கேம் பிளே, பிகாஸ் ஆஃப் வாட்ச் பார்ட்டியா? டே டுடே வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கு ப்ரோ. டுடே மேட்சஸ் தான் வெரி வெரி அன்பிரிடிக்டபிள் மேட்சஸ். சரியா? பால் பொறிக்கு போலையா? ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன்னா. அதாவது சொல்லியாச்சு. அப்புறம் என்ன ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன்னு, ஜஸ்ட் ஃபார் சீரீஸ்னு? அதாவது சொல்லியாச்சுன்னு ஆயிடுச்சு. அப்புறம் என்ன ப்ரோ? எப்படி தானே போங்க ப்ரோ. ஃபுல் காமெடி கேம் பிளேவா? நெவர் ப்ரோ, நெவர். யூ கான் சீ தட் ப்ரோ. கோக் தானே இன்னைக்கு. அன்னைக்கு ஒரு 1000 பாயிண்ட் அடிப்பானு இன்னைக்கு. பார்க்கலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறானுன்னு. சரியா ப்ரோ? ஞாபகம் இருக்கா ப்ரோ? எஸ் ப்ரோ, ஞாபகம் இருக்கு ப்ரோ. முத்துன் ஹேர் ஸ்டைல் நல்லா இருக்கு அண்ணா. நல்லா இருக்கா? இருக்கணுமல்ல ப்ரோ. வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணலன்னா முடிச்சு விட்டுருவாங்களா? சொல்லலாம் ப்ரோ. அப்படியோட சொல்லலாம். வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணலான்னா கொடுத்து நக்கிட்டு விட்டுருவானு அவனு. என்ன? அதனால தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. டுடே கேம் பிளே இருக்குமா ப்ரோ? டுடே கேம் பிளே வாஸ் நவ் I start the live. Now I going to play games guys. Okay va? My gameplay was very very entertainment gameplay and very very attacking gameplay. Full attacking gameplay was there. Okay, சொட்டை தெரியுது ப்ரோ. தெரியட்டும் ப்ரோ, நல்லா தெரியட்டும். லவ் பண்ணுங்க, சொட்டையை லவ் பண்ணுங்க. வாங்க சொட்டையில் ஒரு 2 கிஸ் அடிங்க. விமலா கூப்பிடு ப்ரோ. எவன் வந்தாலும் நீ நான் அடிக்கிறேன் ப்ரோ. எவன் வந்தால் அடிக்கிறானோ இல்லையோ நான் அடிக்கிறேன் ப்ரோ. இறங்கி. சரியா? கில்லு தானே வேணும். கில்லு அடிக்கணும்னு ஆயிடுச்சுன்னா நான் இறங்கி அடிக்கிறேன். கவலைப்பட, நான் அடிக்கிறேன். விடுங்க பார்த்தியாரே, நான் போடுறேன் வாத்தியாரே. அடிக்கிறேன் பாத்தியாரே. நான் அடிக்கிறேன் வாத்தியாரே இன்னைக்கு. ஓகேவா? ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் பேசுங்க ப்ரோ. ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் பேசுனா எல்லாமே நாசமாக போயிடும் ப்ரோ. பரவாயில்லையா? ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் பேசுனா ப்ரோ. மூக்கு ப்ரோ, மூக்கை வெட்டுங்க ப்ரோ. யாரா நேரில் பார்த்தீங்கன்னா மூக்கு 2 குத்து விடுங்க ப்ரோ. மயிரை பிடிங்க. மூக்கு வலிக்குது ப்ரோ. இது இந்த இடத்துல ஒத்த மூக்கு மட்டும் வலிக்குது ப்ரோ. சரியான ஒத்த மூக்கு மட்டும் வலிக்குது. இந்த மூக்கு தான் பிரச்சனை. சேலஞ்சு மூடா ப்ரோ.
ஆமாம் ப்ரோ ஒரு 5:30 வரைக்கும் 5:45 வரைக்கும் சேலஞ்சு முடிதான். இன்னும் 1.5 மணி நேரம். அது ஒரு இந்த கில் அடிச்சிருந்தோம்ல 266 கில்லு. அதில் வந்து கொஞ்சம் அடிக்க வேண்டியது இருக்குது. 266னா அப்போ எவ்வளவு? 266 கிலோ அடிக்கணுமா? 266 கிலோ அடிச்சிருந்தோம். ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் 20 ரூபி. கால் மீ ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் 380 ப்ரோ. தேங்க் யூ so much ப்ரோ. தேங்க் யூ ஃபார் சூப்பர் சாட் ப்ரோ. கைஸ் இதில் வந்து 450 மட்டும் கணக்கு வச்சுக்கோங்க. 450 சரியா? டோட்டல் கில்ஸில் 450, அதாவது நேற்று முடிஞ்சு போனது. ஓகேவா? இன்னைக்கு எவ்வளவு கண்டினியூ ஆகுதுன்னா 266 கிலோ அடிச்சிருக்கிறோம் ஆல்ரெடி. ஓகே அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே 266 பேலன்ஸ் 2:30 மணி நேரம் ப்ளே பண்ணி கில் அடிச்சிருக்கீங்க. அதான் ஃபர்ஸ்ட் டே பேலன்ஸு 2:30 ப்ளே பண்ணி கில் அடிச்சிருங்க. இன்னைக்கு அடிக்கிறோம். ஓகேவா? அதை வந்து இன்னைக்கு முடிக்கிறோம். இன்னைக்கு வந்து இன்னும் எவ்வளோ அடிக்கணும்னா எவ்வளோ அடிக்கணும்? 203 கில் அடிக்கணும். ஓகேவா? 203 கில் அடிக்கணும். ஓகே 2:30 நான் படித்தேன். 2:30ன்னு போட்டிருக்கான். 203 கில் அடிக்கணும். இன்னும் 1.5 ஹவர் இருக்கா? இன்னும் 2.5 ஹவர் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். 2.5 மணி நேரம் இருக்குது. இன்னும் 203 கிலோ அடிக்கும். வாங்க கொளுத்துலாம் வாங்க. நான் விளையாடல ப்ரோ. உமர் ப்ரோ நான் விளையாடல ப்ரோ. ஃப்ரெண்டை பிடிக்க பார்த்தா டீம் வைப் பண்ணிட்டீங்க ப்ரோ. ப்ரோ சாரி ப்ரோ நேற்று ஆனால் தெரியாமல் நடந்திருக்கும் ப்ரோ. எப்போ ப்ரோ கல்யாணம்? நாளைக்கு காலையில் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் ப்ரோ. விடுங்க சரியா? 1 hours 30 minutes ப்ரோ. அது நேற்று இருந்து முடிஞ்சு சரியா? இன்னைக்குன்னா டைம் இருக்கு. 1 ஹவர்லாம் இல்லை, 2.5 மணி நேரம் இருக்கு. போட்டுருவேன் என்ன? 2.5 மணி நேரம் இருக்கு. 6 மணி நேரம் கணக்குனா 3.5 மணி நேரம் முடிஞ்சிருக்குன்னா 1 hours 30 minutes தான் இருக்கா? 2 hours 3 தானா? 2 hours 30 minutes தான். 2.30. ஓகே டே நிறுத்துறானே டே ப்ரோ. 6 மணி நேரம் கணக்குனா 3.5 மணி நேரம் முடிஞ்சிருக்குன்னா என்ன ப்ரோ? 2.5 மணி நேரம் இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் ப்ரோ. சைலண்டாக இருங்க ப்ரோ. உங்களுக்கு கணக்கு தெரியலன்னா என்கிட்ட டியூஷன் வாங்க ப்ரோ, சொல்லித்தரேன் என்ன. ஆமா வாடா டே கியோ. ஐயோ ஸ்கிரிப்டா என்னங்க ப்ரோ? தினேஷ் நீயாடா? என்ன ப்ரோ? நான் தான் ப்ரோ. தினேஷ் நீயுமாடா? என்ன சீரியஸா பேசிட்டீங்க? சேலஞ்சரா என்கேஜி ஸ்போர்ட்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பத்தி கேக்குறாங்க. எங்க போய் விளங்குமா அதெல்லாம்? என்கேஜி ஸ்போர்ட்ஸ் என்னடா கலச்சு விட்டுருவோமா? புது டீம் என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணல கைஸ். பார்க்கலாம். பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றப்ப தெரியும் செட் ஆகாம ஆகாதான். இல்லைன்னா களைச்சு விட்டு கில்ட இதே வேணான்ட்டு நம்ம மறுபடியும் பிஆர்கே போயிடலாம். சரியா? சாரு ப்ரோ ஏன் ப்ரோ லைவுக்கு வரதில்ல? அவன் கில்டே இல்லை ப்ரோ. அவன் ஆள் போட சொன்னா கேட்டு வெளியே போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இருங்க அவன் கில்டில் இருக்கானான்னு முதல்ல பார்க்குறேன். அவன் லேடிஸ் பேச்சை கேட்டு வெளியே போயிருப்பானா இருக்கும். இருங்க பார்க்குறேன். இருக்கான் ப்ரோ. ப்ரோ நண்பன் இருக்கான் ப்ரோ. லேடிஸ் நான் போய் தப்பா நினச்சினாடா. இவனை போய் தப்பா நினச்சிட்டேன் பாருங்க ப்ரோ. நண்பன் எனக்கு துரோகம் பண்ணாமல் இருக்கானே. நல்ல வேலை. சொல்லுங்க தயானந்த் ப்ரோ. 1000 கமெண்டா? இப்போதான் லைவே ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன். மொத்தமாகவே 1000 கமெண்ட் வந்திருக்காது. தயா ப்ரோ சைலண்டாக இருங்க சரியா? வரீங்கன்னா என்ன? ஆர்ஜிஎஸ் ப்ரோ வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் பாட்ஸ் போயிட்டாரு கைஸ். அவ்வளோதான் போச்சு போங்க. லேடிஸ்னாலே இவன் தான். லேடிஸ்னாலே எனக்கு நீதான் வாத்தியாருங்கிற மாதிரி ஸ்பைடி தான் எனக்கு. லேடிஸ்னாலே எனக்கு ஸ்பைடி தான் ப்ரோ. வாட்டே எவன் வந்தது? இங்கே பாரு, கில் அடிக்கிறவனா வாங்க. உயிரை வாங்குறவனாலாம் வந்து தொலையாதீங்க. கில் அடிக்கிறவனா வாங்க. வாடா டே கியோ வேறு இருக்கானாடா. கில் அடிக்க சொன்னால் நம்ம இங்கே வேற எதனா பண்ணுவானே. வாட்டே ஐயோ சாரி கியோ வாடா டே. ஸ்கிரிப்ட் புரியல. யாராரு? புரியல. தெரியல விடு. இவனு லவ்வர் சாட்டை. இவன் கரெக்டோஸு ஹிட்லரு எல்லாம் லவ்வர் சாட்டை இவனு விளையாடுறானுங்க ப்ரோ. போய் டீம் செட் பண்ணுங்கடானா இவனு எல்லாம் எங்கேயோ போய் லவ்வர் சாட்டை விளையாண்டுருக்கானுங்க. இவன் கரெக்டோஸுக்கு உங்க கூட என்னடா வேலை? அவன் தண்ணிக்கேன்னு போட வந்தவன்டா. டே ஹெட்ஃபோன் வாங்கிட்டானே நீ வரமாட்டான் பாருங்க லைவுக்கு. நீ விளாட்றக்கும் வரமாட்டான், மேட்ச்க்கே அவன். நீ ஃபுல்லாக படம் தான். நீ ஃபுல்லாக படமாக போயிடுவாங்க என்ன. சை கருமா. எப்போ ப்ரோ லைவ் முடியும்? இப்போதான் ப்ரோ வந்திருக்கிறேன் ப்ரோ. இப்போதான் வந்திருக்கிறேன் ப்ரோ. நான் இப்போதான் வந்திருக்கிறேன். அதுக்குள்ளே லைவ் முடியும்னா புரியல எனக்கு. வா டேய் வாடா. ஸ்கிரிப்ட் ஐடி ஆன்லைன்லேயே காணும் கைஸ். புருஷன் கொண்டாடி 2 பேர் விளையாண்டுருக்கானுங்க. இருங்க வாங்க கைஸ் இருங்க.
கிரட்டோஸை வர சொல்றா டே. அவன் என்ன பண்றாயா? இந்த ஒன் சைன் கூட்டு வரேன். ஏய் புருஷன் பொண்டாட்டி ப்ரோ, லவ்வர்ஸ் போல ப்ரோ. அமுத்தின கூட்டு போனா சேலஞ்ச் எப்படி முடிக்கிறது புரியல நம்மளுக்கு. ஏய் லைக் போடுங்க गाइस, கமெண்ட் லைக் போடுங்க, லைக் போட்டு பாருங்க. 1k லைக்ஸ் போலாம், கமெண்ட் 500 லைக்ஸ் போலாம். இன்னொரு 100 லைக் தான் गाइस. ஹரி ப்ரோ எதனா இயர் காலேஜா? ஹரி ப்ரோ வந்து காலேஜ் எல்லாம் முடிச்சிட்டாரு, 2 டிகிரி முடிச்சிருக்காரு ப்ரோ. ஹரி ப்ரோ யூஜி முடிச்சு பிஜி முடிச்சு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. 2 முடிச்சோம், எந்த பயனும் இல்லை. அந்த மாதிரி எல்லாமே முடிஞ்சானா ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. நைண்டு ப்ரோவா நேத்து யாரா அண்ணா பிவிஎஸ் லைவ்ல சஸ்பென்ஸ், அது சஸ்பென்ஸ். விட்டதோ ப்ரோ சஸ்பென்ஸ் ப்ரோ அது. டேய் கிரட்டோஸ் ஆனா சஸ்பென்ஸ்டா டேய். உனக்கு என்ன சஸ்பென்ஸ் தெரியுமா? ஆமா அது சஸ்பென்ஸ். ஆமா சொன்னீங்க அந்த சஸ்பென்ஸ். சொல்றா சஸ்பென்ஸ் சொல்லிராத. இந்த சஸ்பென்ஸ் அந்த ஸ்கிரிப்ட் அந்த சஸ்பென்ஸ் நான் சொன்னேன் அந்த சஸ்பென்ஸ்னு. ஏய் சஸ்பென்ஸ்னு சொல்லாதடா, சஸ்பென்ஸ் ரிலீஸ் ஆயிரும்டா. சஸ்பென்ஸ்னு சொல்லாத. ஓகே ப்ரோ அந்த சஸ்பென்ஸ் ப்ரோ. உங்களுக்கு தெரியல அந்த சஸ்பென்ஸ்ங்கறதே சஸ்பென்ஸா வச்சிருக்கறேன்டா நான். சஸ்பென்ஸ் சொல்லாதீங்கடா, சஸ்பென்ஸா இருக்கட்டும்டாது. எதுக்குடா சஸ்பென்ஸ் சொல்றீங்க ப்ரோ? நீங்க அதுல இருந்து டைவர்ஸ் ஆயிடுங்க ப்ரோ. அது கிடையாது ப்ரோ, எதுவுமே கிடையாது ப்ரோ. சஸ்பென்ஸ் எதுக்குடா இப்ப டைவர்ஸ் பண்றீங்க? சஸ்பென்ஸை அட்டாச் பண்ணி வைங்கடா. அப்புறமா சஸ்பென்ஸா வச்சு அப்புறமா சஸ்பென்ஸா ரிலீஸ் பண்ணலாம்டா. ஓகே கரெக்ட். இப்போ நம்ம சஸ்பெண்ட் ஆச்சுன்னா சஸ்பென்ஸாவே இருக்கான்னு சொல்லி நீங்க சஸ்பென்ஸாவே மாத்தலாம்னு சொல்லி சஸ்பென்ஸா வைக்கிறீங்க. கரெக்ட்டா? அந்த சஸ்பென்ஸ் உனக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது. ஏனா அது சஸ்பென்ஸ். புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு? பக்கா புடிச்சேன் பக்கா. அதேதான். ஹரி ப்ரோ பிவிஎஸ் ப்ரோ நைட் டோர்னமென்ட்ல பிளேயர் இதுதான் பிளேயர் நியூ டீம் என்கேஜி ரெவெஞ்சர்ஸ். என்கேஜி விமல் நோவே ஐசன் ஹரியார் கிரட்டோஸா. ஹரிக்கும் விளையாட தெரியாது, கிரட்டோஸுக்கும் விளையாட தெரியாது. இவனை ரெண்டே அதை கூட்டு போய் சுண்ணாம்பு வேணா அடிக்கலாம் 2 பேரையும். அவனே ஹெட்செட் படம் பார்க்கறதுக்கு வாங்கியிருக்கிறான். நேத்தெல்லாம் ஃபுல்லா படம், நைட்டு 12:30 வரைக்கும் 2 மணி வரைக்கும் படம். ஆனா படம் அந்த மாதிரி படம்னா நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல அப்படி இருக்குனாங்கறான். எல்லாமே அமேசான்லயும் பாக்குறாங்க, எல்லாத்துலயும் பாக்குறான். அப்பா நினைக்க கூடாது. நீங்க வந்து என்னடா அப்படின்னு சொல்லி பாக்க நம்ம வாடா இவன் யாரா வள்ளியாடா நீ? வண்டனா சரிங்க. ஆல்பர்ட் சோலோ போ ஆல்பர்ட் வேறடா. அண்ணா ஒரே சிஎஸ் மட்டும் ஆடுங்களேன் தப்புன்னு. எங்களுக்கு மேட்ச் இருக்கு, நாங்க போறோம். எங்களுக்கு மேட்ச் இருக்குது அண்ணா. ஒரே மேட்ச் அண்ணா. ஒரு செகண்ட் அண்ணா. 3 ரவுண்ட் இருந்துச்சுண்ணா. தெரியாம தீபி கூட ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுண்ணா. இருங்கண்ணா. ஏய் ஏன்னா அந்த பரேசியோட போய் டேய் விளையாடா டேய் போடா வாடா. டேய் வாடா அண்ணா ஒரே மேட்ச் அண்ணா. தேவையில்லடா எங்களுக்கு தேவை. டேய் எங்களுக்கு மேட்ச் இருக்குடா. டேய் எங்களுக்கு கில் அடி கொண்ட உன்ன மாதிரி வெட்டி பையன். டேய் டைம் 4:30 வரைக்கும் தான்டா டைம். நீ கம்முடா 5:00 வரைக்கும் தான்டா டைம். கம்முடா. ஏய் வாடா டேய் ஆல்பர்ட். அண்ணா ஒரு செகண்ட் இருங்க. 4:28 குள்ள வரலனா நீங்க இது மாத்திக்கோங்க. 4:28 குள்ள 4:28 குள்ள வா. நான் 4:28 குள்ள 5 கிலோ அடிச்சிருவோம். போய் 5-6 கிலோ அடிப்பேன். டீமா ஒரு 25 கிலோ அடிப்போம். 4:28 குள்ள நீ வா ப்ரோ நான் 5 மணிக்கு போவோம் ப்ரோ. வா ப்ரோ நீ அப்படியே உள்ள வந்து. டேய் என்ன என்கிட்ட பேரம் பேசுற? டேய் வேற என்ன நீ என்ன பெரியவனா ப்ரோ? பேரம் பேசுற ப்ரோ. என்கேஜி ஸ்போர்ட்ஸ் லெவல்ல ஒரு பெரிய லெவலுக்கு கொண்டு வாங்க ப்ரோ. இங்க பாருங்க ப்ரோ, தமிழ் கம்யூனிட்டியே பெரிய லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போவோம், தமிழ் ஆடியன்ஸ் கிட்ட எடுத்துட்டு போவோம்னு நினைச்சோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 70% என் வேலை முடிஞ்சுச்சு. சரியா? மீதி 70%, மீதி 30% நான் சொன்னா வரமாட்டாங்க. அவங்க நீங்க போய் சொல்லுங்க, எல்லாரும் வாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் நல்லா இருக்குது அதை பாருங்கன்னு சொல்லி சொல்லுங்க. ஓகேவா? அடுத்த வாரம் நான் என்ன பண்ணலான்னு இருக்கேன்னா, இந்த லைவ் எல்லாம் மூடிட்டு நானும் டோர்னமெண்ட் நடத்தலான்னு இருக்கிறேன். அடுத்த வாரத்துல இருந்து என்ன ஒரு 1.5 கோடி ரூபா டோர்னமெண்ட் ஒன்று பேசியிருக்கிறேன். மெக்கேன் கம்பெனி கிட்ட வாங்கி நடத்தலான்னு இருக்கேன் நானும். ப்ரோ விமல் டீம் நேம் என்ன ப்ரோ? என்கேஜி ரிவெஞ்சர்ஸ் ஆர் என்கேஜி யூத்ஸ்? ரிவெஞ்சர்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரோ. அவனு இல்லை யூத் ஸ்போர்ட்ஸ் ஒய்கேஜி. இன்னைக்கு லைவே ரெட் டாட் காட்டுது ப்ரோ. நேற்று நைட்டெல்லாம் வந்து புலம்புனது எனக்கு தானே தெரியும். யார்கிட்ட? யூடியூப்காரங்கிட்டே புலம்புறேன். சார் அவன் என்னங்கிறான், உங்களோட ஹோம் பேஜ்லாம் நீங்கள் கடைசியாக போட்ட லைவ் காட்டுதுங்கிறான். அவன்கிட்ட சார் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை சிச்சுவேஷன் சார், அது இதுன்னு என்னென்னமோ பேசுகிறேன். சார் ப்ளீஸ் சார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சார் ப்ளீஸ் சார் அப்படின்னு. கேட்க ப்ரோவாது வாங்க எக்கோ ப்ரோ. என்ன மெம்பர் இதே காணோம், மாடரேட்டர் காணோம். வேற ரேடி மாத்தி வரீங்களா நீங்க? எக்கோ ப்ரோ என்ன ஃபேக் ஐடில வரீங்களா? என்ன மாடரேட்டர் காணோம், எங்க போச்சு? எக்கோ ப்ரோ
இங்க பாருங்க எக்க ப்ரோ, நீங்க எதுவும் தப்பா நினைக்காதீங்க. நீங்க நல்லா விளையாடுவீங்கன்னு சொன்னாலே நான் சொன்னாலே நீங்க உடனே எல்லாரும் எலிமினேட் ஆயிடுறீங்க. அதனாலே நான் லைவ்ல என்ன பண்ண வேண்டியதா இருக்குதுன்னா, நீங்க விளையாடவே மாட்டீங்கன்னு சொல்ல வேண்டியதா இருக்குது. தயவு செஞ்சு நான் சொல்ற நேரத்துல கொஞ்சமா ஸ்டாக் பிடிச்சிருங்க, எப்படியா ஸ்டாக் பிடிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் நான் வேற டீமுக்கு ஒரு ஜெண்டா போட்டு விட்டுறேன், ஓகேவா? நான் வாயை திறந்தாலே எலிமினேட் ஆயிடுறீங்க எக்க ப்ரோ. இதனாலே எனக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு பயமா இருக்குது. இவங்க வேற எனக்கு திட்டுறாங்க, சப்போர்ட் பண்ணாதீங்க ப்ரோ, நீங்க கம்முன்னு இருங்க ப்ரோன்னு. சப்போர்ட் பண்ணலினாலும் திட்டுறாங்க, பண்ணாலும் திட்டுறாங்க. என்னதான் பண்றது எக்கோ ப்ரோ? பொய் சொல்றாரா என்கேஜ் சேடோ? டேய் நீங்க எல்லாம் ஒண்ணு நீங்க எல்லாம் கவனிச்சிங்களா ஒண்ணு? நேத்து ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து சட்டை போட்டு வந்தாரு गाइस. ப்ளீஸ் டோன்ட் சப்போர்ட் எக்கோ ப்ரோ. புரியல நம்மளுக்கு. என்ன எக்கோ ப்ரோ நீங்களுமா? இப்படி பண்ணிட்டீங்களே எக்கோ ப்ரோ. பரவாயில்ல ப்ரோ, பண்ணுங்க ப்ரோ, பாத்துக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல. ப்ளீஸ் டோன்ட் சப்போர்ட்டிங்கிறீங்களே எக்கோ ப்ரோ. அது சொல்லிட்டு போகதான் ப்ரோ வந்தேன். பை ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிருக்கேன். அப்படியே ப்ரோ வேணாம். இன்னைக்கு கண்டென்ட்டே நம்ம தான் ஆயிரும். வேணாம் ப்ரோ. இவனாடா இவன். இன்னைக்கு பண்ணுங்க ப்ரோ, நம்ம செலக்ட் தான். ஓகே ப்ரோ. நீங்க செலக்ட் ஆயிருவீங்க. நான் ப்ரோ உங்க மேல நீங்க நம்பிக்கை வச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? நான் உங்க மேல முழு நம்பிக்கை வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. மொத்தாடி அடிச்சிட்டான்டா. அண்ணா அவர் என்ன சொல்றாரு புரியுதா உங்களுக்கு? தப்பா நீ அவர் நல்லா சொல்ல நினைக்காத. இன்னைக்கு மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ, அடுத்த வாட்டில இருந்து வேணாம் ப்ரோன்றாரு. புரியுதா இல்லையா உனக்கு? ஓகே ப்ரோ, புரிஞ்சு. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ரோ. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் பெயின் ப்ரோ. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் ப்ரோ. ஓகே thank you so much for playing bro, for representing Tamilnadu name. Tamilnadu players, Tamilnadu name la irundha. Tamilnadu bro இங்க பாருங்க bro, எக்கோங்க bro, தமிழ் டீமுக்கு வந்துருங்க. கம்மன் என்ன பண்ணலாம், நானும் நீங்களும் சேர்ந்து ஒரு ஆர்க்கு ஆரம்பிச்சிருவோம். சரியா? நீங்களும் நானும் ஓனர். என்ன சொல்றீங்க எக்கோ bro? இல்ல இங்க 500 காயின் கிடக்குது. ஹரி ப்ரோ எக்கோ கவரோட கேம் ப்ளே பண்ணுங்க ப்ரோ. அவர் இப்ப மேட்சுக்கே போகணும் அவரு, ஓகேவா? அதனால அவரை கூப்பிட்டு அவரோட கேம் ப்ளே நம்ம கெடுத்து விட வேணாம். சைலண்டா இருங்க, சரியா? அவரே வரேன் ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னாலும் நான் கூப்பிட்டு போக மாட்டேன். ஏன்னா அப்புறம் என்னம்பீங்க ப்ரோ, அவரு வந்தாரு ப்ரோ, அவர் நல்லா தான் ப்ரோ ஆழ்வாரு, இவர் தான் ப்ரோ கெடுத்து விட்டாரு ப்ரோ, ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்றீங்க அப்படிம்பாரு. அப்படிம்பீங்க நீங்க. அவரு கூட எதுவும் சொல்ல மாட்டாரு, நீங்க பேசியே நம்மளை முடிச்சு விட்டுறீங்க. எனக்கு அது மாதிரி ஒரு மாதிரி கில்ட் ஆயிரும். அப்புறம் எக்கோ ப்ரோட ஒன்னி அண்ணா ப்ரோ சுட்டியவே என்னால் அடிக்க முடியல. சுட்டி விடுங்க, அவனால விளையாடுறவன். பிளைண்ட் ப்ரோவே என்னால் அடிக்க முடியல. காவியா ப்ரோ ஓகே சிஸ், நானே டெலீட் பண்ணியிருந்தேன். என்னமா காவியாவுக்கு ப்ரோ? எக்கோ ப்ரோ எஸ்டர்டே மாதிரி டுடே எடுங்க வரும் தான் பாருங்க ப்ரோ. எக்கோ ப்ரோ இன்னைக்கு வந்து உங்களை வந்து GOW மாதிரி ஆட சொல்கிறாங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, அந்த மாதிரிலாம் வேணாம். நம்ம என்னவோ நம்ம ஏன் அவங்கள மாதிரி ஆடணும், நம்ம வேற அந்த மாதிரி ஆடுங்க, ஓகேவா? பவி ப்ரோ உங்களுக்கு இருந்தால் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்கள். இப்போ எதுக்கு கெட்ட வார்த்தை போட்டுருக்கீங்க? மாடரேட்டர் தூங்க, மாடரேட்டர்ஸ் ப்ளீஸ் ஸ்லீப் வெல். மிஸ்டர் கியோன் சேட்டில் அழுங்காப்பில் இருக்காரா, டைம் அவுட் போடுறாரா? எத்தனை விடுவாரு ப்ரோ அவர் போயிருப்பார். ஆமாம் அவருக்கு மேட்ச் இருக்குதுல்ல. சரி தூங்குறாங்களா யாரு? டேய் கில்லடிங்கடா டேய். பிளைண்ட்னா வாங்க நம்ம தான் கில்லடி சேலஞ்ச் முடியும். சீக்கிரம் வாங்க பிளைண்ட்னா. நீ தான் போவணும். யார் தாட்டி விடுவ நீ? அவர் வந்தாருண்ணா. நீங்க போயிடுங்க. ஏய் கியோ நண்பா RBS டோர்னமென்ட் நாளைக்கு யாரு ஆடுவா ப்ரோ? தெரியல ப்ரோ. நைட் தான் பழைய டீம் தான் ஆடுவானுங்க ப்ரோ. புது டீம் இப்ப ரெடி ஆகலையா?
புது டீம் வேண்டாமாமா ப்ரோ? பெண்டிங் போட இவனை ஸ்கிரிப்ட் அவனை தூக்கி விட்டுருக்கோம். புது டீமை சீக்கிரட்டா வச்சிருக்கிறோம். இந்த படத்துல சொல்லுவாருல்ல, இந்த இதுல சொல்லுவாங்கல்ல, எங்க உங்க ஆள் எதுவுமே கருத்து ஒதுக்கி partner வைக்கிறேன். enemy. அது சொன்னாரு, மாதிரி எங்க? ஒதுக்கி வைக்கிறேன். சீக்கிரட்டு அது மாதிரி சஸ்பென்ஸ். சரியா? சஸ்பென்ஸ். மாட்டிக்கிட்டே இருக்கான். பிளைண்ட் ப்ரோக்கு துரோகம் பண்ணுங்க. அண்ணாக்கு வெளியே போற ஒர்க் இருக்குடா, பைக் வாஷ் பண்றாரு. சரி சரி, பாய் ப்ரோ, பாய் பாய் கேக்க பாய். வரும். பைக் வாஷ்னா கழுவுறது தானே, அதுக்கு என்ன பெருமை? பைக் கழுவு போறீங்கன்னு சொன்னா முடிஞ்சுச்சு. பைக் வாஷ் இங்கிலீஷ்லாம் புடுங்குவாரு இவரு. கழுவுறது வண்டி. ஹரி ப்ரோ பிக் ஃபேன் ப்ரோ. அதெல்லாம் ஓகே ப்ரோ. எஸ்ஆர்எம் ஜிடி அவங்கள இ ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு டீம் ரெடி பண்ண புஷ் பண்ணு ப்ரோ. ப்ரோ நான் எப்படி போய் எல்லாரையும் போய் புஷ் பண்ண முடியும்? ஆடியன்ஸை கொண்டு வரது என் வேலை. யூடியூபர்ஸ் வராங்க அப்படின்னா அது அவங்க தான் ப்ரோ முடிவு பண்ணணும். நான் எப்படி ப்ரோ அவங்கள எல்லாரையும் நான் கொண்டு வர முடியும்? இது புரியல நம்மளுக்கு. நான் என்ன சர்வாதிகாரமாக நடத்திட்டு இருக்கிறேன் எல்லாரையும் கொண்டு வர சொல்றதுக்கு? நான் என்ன புரியல நம்மளுக்கு இதெல்லாம். MKG Uno was timed டேய் out by இவன் Mr. என்னடா Kian for இது என்னடா டேய் இந்த ஈவென்ட்டுங்கிற பேர்ல ஒரு சனியனை விட்டு சாவடிக்கிறீங்களாடா. அந்த சனியை முடிச்ச கண்ணுல ஏதோ கோக்குன்னு ஏதோ தெரிச்சு மூஞ்சில அடிச்சு எல்லாம் அப்படியே செத்துட்டான். ஓல்டு டீம் வேண்டாமா? ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. அவனு ஆடின டோர்னமெண்ட் அவனுங்களே முடிச்சுட்டு போட்டோம். சரியா? நியூ டீமும் வரட்டும். கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு அதுலேயும். அதெல்லாம் ரெடி பைக் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு ஓடிட்டாங்க. வாங்க ஜெஃப்ரினே, படிக்கிறியா ஒழுங்கா? படி ஒழுங்கா. ஜெஃப்ரின் டாக்டர் நீட் படிச்சுட்டு போனோம். யாரா? ஜெஃப்ரின் ஒருத்தர் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ் அனுப்பிச்சாரு நமக்கு. அப்படியா? உனக்கா? ஆமா, பாஸ் ஆகனாரு அனுப்பிட்டு ஒரு நிமிஷம் சொல்லி இந்த மாதிரி ப்ரோ நான் நீட் படிச்ச ரொம்ப பிரஷரா இருந்தேன். ஆடுவாங்க ப்ரோ. பார்த்து ப்ரோ கேளண்ணா, ப்ரோ. நீட் இது பண்ணிட்டு ரொம்ப ப்ரெஷரா இருந்தேன். நீங்க நரிக்கூட்டம் ப்ரோ இது பண்றது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் வந்து தேங்க்யூ ப்ரோ. நான் பாஸ் ஆயிட்டேன் ப்ரோ, காலேஜ் போறேன் ப்ரோ அடுத்த மாசம் அப்படின்னு அப்படின்னு இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் அந்த அவதான் மிஸ்டன்ஸ் அந்த பையன் தான். ஹரி ப்ரோ என்கேஜிஎஸ் யூத் டீம் ரிவல் பண்ணு ப்ரோ. இன்னைக்கு ஆடுவானுங்கல்ல, ஆடுறப்ப பார்த்து நீங்களே தெரிஞ்சுக்கோங்க ப்ரோ யாருன்னு. சரியா? பயப்படாம சொல்லலாம் அந்த டீம் ஒரு கொடூரமான ஒரு டீம்னு. ஏன்னா எல்லாமே குட்டி குஞ்சான்ஸ். சரியா ப்ரோ? டோர்னமெண்ட் நீங்கள் ஆடுங்க ப்ரோ. நான்லாம் ஆடினா கதையே வேற ப்ரோ. நான்லாம் ஆடுனா கதையே வேற. FFMAI எல்லாம் நான் தான் ஃபுல் டாமினேஷன். ஐஜிஎல் யூனோவா? ஐஜிஎல் யூனோவை தான் முந்தானது முடிச்சு விட்டானே நவீன். அதான் சரியான பண்ணு ப்ரோ. சே தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ஃபியூச்சர் ப்ரோ. அதேதான். என்னத்தா சொல்றது கைஸ்? ஒன்றும் சொல்றக்கில்ல இங்கே நம்ம கிட்ட ப்ரோ. டோர்னமெண்ட் இப்போ ப்ரோ? டோர்னமெண்ட் எப்போவா தெரியல ப்ரோ. ஆனால் டோர்னமெண்ட் நானும் வரலாமா? டோர்னமெண்ட் நடத்துகிறப்போ கண்டிப்பாக வரலாம் ப்ரோ. ப்ரோ யோசிக்கணும் ப்ரோ என்னன்னு. சரியா? யோசிச்சுட்டு சொல்கிறேன். தினேஷ் ப்ரோ அந்த டீம்ல யாரா ஆடுவா? விமல் ஒருத்தன். நீங்க சொல்லு அந்த டீம் தான் ப்ரோ. அந்த பிளேயர் யாருன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது. 4 பிளேயர் ரெடி பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேவா? சஸ்பென்ஸ். ஏன்னா 4 பிளேயர் இருக்காங்க. அந்த பிளேயர் யாருன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது. மொத்தமா 4 பிளேயர் தான் இருக்காங்க அந்த டீம்ல. ப்ரோ சரி சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க. சரியா? உங்களுக்காக டேய் முன்னாடி எனிமி இங்கே ஓடுறான்டா டேய். அவன் பாட்டு பண்ணி ஓடிட்டான் பாரு. ஏன் அவன் நம்மால் நடத்த அவன் கூட ஓடிட்டு இருக்கேன்டா நான். உட்காந்து ரூட் அடிச்சுக்கிறான். அவன் முன்னாடி ஜன்னலை தாண்டி பறந்து போயிட்டு இருக்கான். என்னடா நம்மளை கண்டு பயந்து வர்றானேன்னு பார்க்குறேன். அது எனிமி. அடா வக்காளி. ப்ரோ விமலே, அபி, நோவே, அப்புறம் அவனுங்களே ஏதோ ஸ்னைப்பர் பிளேயர் ஏதோ எடுத்துருப்பானுங்க போல. எய்சன் நினைக்கிறேன் அந்த பையன். இன்னொரு ஆள் வந்து டாமாக தான் இருக்கும். டாம் மெயின்ஸில் ஆட மாட்டான். டாம் வந்து கைட் பண்ணுவான் டீமை. டாமோட வேலை அந்த டீம் உருவாக்குறது. டாம் மட்டும் அந்த டீமுக்குள்ள வந்தா டாம் முடிச்சிரும்னு சொல்லிட்டு நாங்கெல்லாம். ஆமாம். அவன் ஆள்
பிஓடி ஐடியில் ஏதோ சோகமாக போடுறான், பார்க்க கஷ்டமாக தான் இருக்குது. என்ன பண்ணுறது? அவனுக்கு டீம் போயிருச்சேன்னு பிரச்சனை இல்லை. அன்றைக்கி நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டேன், நீ ஏன்டா இதெல்லாம் பண்ணுற, நீ யாரான்னு. அதில் ஆள் கொஞ்சம் சங்கட்டமாயிட்டான். சொல்லிடக்கூடாது தான், நான் வேற ஒரு ரீசனுக்காக சொன்னேன். சரி இவனை திட்டினாவாது இவனு எல்லாம் ஆடுவானுன்னு சொன்னேன். அவன்றானா கடைசியில் ஏன் மேலேயே கோச்சுக்கிட்டான். ப்ரோ அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறது பற்றி பேசுவானோம்னா இங்கே ஃபோட்டோ ஸ்கிரிப்ட் அதை பற்றி பேசுவானா, அந்த ஆட் அதெல்லாம் பேசுவானா. நோ பாலிடிக்ஸ். ப்ரோ ஆட் நிறையா வருதா ப்ரோ? நான் போடுறதில்ல ப்ரோ. ஆட் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ப்ரோ. ப்ரோ நேற்று கூட மிட் ஆட் இருந்துச்சு ப்ரோ, இன்றைக்கெல்லாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டேன் ப்ரோ எல்லாமே. ரெட்டோஸ்க்கு ஒரு டீம் கொடுங்க. இதோ நான் எடுத்துட்டேன் ப்ரோ டீம். நானே ப்ரோ இந்த டீம் அரியண்ணா, சுட்டி, பிளைண்ட் அண்ணா, எரன், கியோ 6 பிளேஸ் பர்ஃபெக்டான பிளேஸ் ப்ரோ. நாங்கள் போனால் எல்லாத்தையுமே செதறோம், பயத்தில் பதறோம். எல்லா டீமும் செதறோம், இந்தியாவே பதறோம். கொடூரமான ஒரு டீம் ப்ரோ. நினச்சி பாருங்க, பிளைண்ட் ப்ரோ ஸ்னைப்பரு, நான் நேடுறேன், கிரட்டோஸ் எரன், ரஸ்ஸு, இதாண்டா டீமே. GW என்ன ப்ரோ, GOW என்ன ப்ரோ அடிச்சானுங்க கில்லு 173. நாங்கள் இறங்கினா அடிப்பானுங்க பாருங்க, கில்லு 300 கிலோ அடிப்பானுங்க. நாங்கள் மட்டும் நேற்று இருந்தோம்னா இல்லை பூரா சொல்கிறேன் 300 கிலோ உறுதி. GOW நேற்று 300 கிலோ அடிச்சிருப்பானுங்க. நாங்கள் இல்லாமல் போயிட்டோம் அந்த இடத்துல. நாங்கள் மட்டும் இருந்திருந்தோம், நடக்கிறதே வேற. உறுதி செய்யப்பட்டது 300 கில்னு வந்திருக்கும். பட்டாஸ் ப்ரோஸ் அதே தான். பிரதீபே வா பிரதீபே. ப்ரோ டீமாக சப்பில் சேர்த்துவாங்க ப்ரோ, டீமில் சப்பில் சேர்த்துவாங்களா? என்னையவே எங்கள் கிரிக்கெட் டீமில் சப்புன்னு தான்டா சொல்கிறாங்க. நீ வேணா ஸ்போர்ட்ஸ் டீமில் சப்பாக இருந்துக்கோ, சரியா? ஆமாம், அந்த கவியர் சனா இருக்காருல்ல, அன்னைக்கு என்னாரு, எனக்கு பதிலாக இவன் சப்பா இருப்பான்டா அப்படி, சப்புவான்டா எனக்கு பதிலாக இவன் சப்புடா அப்படி, இவன் சப்புடா அப்படின்னாரு. சரியா? நான் என்னன்னா எனக்கெல்லாம் இது பண்ண வேண்டாம்னா நீங்கள் வேற ஆள் பார்த்துக்குவாங்கண்ணா அப்படின்னு நான். சரியா? உடனே என்னட்டாரு, நம்மளுக்கு பேர் வச்சாங்க அந்த அன்னைக்கு. இவன் தாண்டா சப்பு, இவன் தாண்டா சப்பு அப்படின்னு. அப்படி இல்லடா ப்ரோ. இவர் வந்து தெரியல ப்ரோ, இவர் இன்டென்ஷன் என்னன்னு சொல்லி தெரியல, தெரியாம நம்ம கிட்ட ரொம்ப வச்சுக்கூடாது இவர்கிட்ட. ப்ரோ அப்படி இல்லடா, உண்மையாலுமே அப்படி இல்லடா. நான் அந்த மாதிரி கிரிக்கெட்ல வந்து நான் வந்து சப்ஜெக்ட் அதுக்கு அப்படி சொன்னாரு அவரு. சரியா? நான் ஒரு என்னாரு, எனக்கு பதிலா அவன் சப்புடா அப்படின்னா, அவன் சப்புடா அப்படின்னாரு. நான் என்னன்னா, நான் சப்புலாம் நான் இல்லைன்னா நீங்க வேற ஆள் பாத்துக்கோங்கண்ணா அப்படின்னு. உடனே என்னட்டாரு, இனிமேல் இவன் பேர் சப்புடா அப்படின்ட்டாரு. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சுச்சு. தப்பா இருக்குண்ணாவா? கரெக்டா இருந்தா மட்டும் என்ன பண்ண போற நீ சொல்லு. நீ தான் அன்னைக்கு பிரைவேட் போட்டு விளையாண்ட, இன்னைக்கு சேனல் நோட்டிஃபிகேஷன் பிரைவேட் போட்டு வச்சிருக்கேன். நான் கூட சண்டே வீடியோ வராதுன்னு ஏதாச்சும் வந்து பார்த்து லைவ் ஓடுது. யாரையா நீ? சண்டே பிரைவேட் போட்டு விளையாண்டா? அரேனா which team will play good in CS class? Your opinion. My opinion was very good bro. So okay. Now I am not telling that opinion. Okay. Now I am quitting everywhere. எவ்வளவு கில் அடிச்சிருக்கீங்க இந்த மேட்ச்? புயா இன்னுமா போயின்னு இருக்க மேட்ச்? அவ்வளவுதான். இது 5 கில் அடிக்கிறது நக்கி நானுக்காரு இவர். தம்பி 5 கில்லா? நான் ஸ்கிரிப்ட் கில் விட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கேன். கிட்டத்தட்ட நிறைய கில் விட்டு கொடுத்துறேன். கில் எவ்வளவு டீம் கில் எவ்வளவு பாருங்க. நீ சொன்னேன்னா டீம் மாத்த வேணாம். 35 கில் சொல்லுங்க. யார் 10 கில்? கியோ 10 கில் எடுத்துர்க்கானா? கியோ 10 கிலோ என்ன ஆச்சரியமா பாக்குறேன். ஒத்த வாயாட பொறம்போக்கு பூட புடிச்ச கேன ப்ரோ. இவன் வாயா ப்ரோ, இவன் வாய் வச்சிருக்கானா, வாயில வாழைப்பழம் வச்சிருக்கானா ப்ரோ. பொறம்போக்கு பண்ணாட பரதேசி. சோறு தான் சாப்பிட்றியா இல்லை சோத்துக்கு போல நெய்யலி சாப்பிட்றியா பரதேசி பண்ணாட பரதேசி. இவன் அவன் பேர் என்ன, கிரட்டோஸ் பரதேசி பண்ணாட வாயா இல்லை பியான்னு என்னன்னு தெரியல, என்ன கருமன்னு தெரியல. பரதேசி நாய் வாய் வச்சு நாசமா போச்சுடா. டே பரதேசி டே செத்தே போயிட்டோம்டா டே. டீமே காலிடா மயிறு. நான் ஒன்னே ஒன்று மட்டும் சொல்றேன், கில்ல மட்டும் காமிச்சு இந்த டீமை மாத்தவே மனசரான்னு சொல்லிட்டு யாரு வாய் வச்சா நீங்க பேச. யாரு வாய் வச்சாவா? டேய் நாங்க நீ கேட்ட காமிச்ச 37 கில்ரா 36 கில்ரா. நீ வராம நீ டேய் பேசிட்டு எல்லுக்கு வந்துருச்சு.
ஏத்திட்டானா இருந்த அப்புறம் எதுக்குடா பாய் கருமம் கருமம் 35 கில் நீங்க வாய் வைக்காம ஏய் ஆல்பர்ட் சோலோ போடா ஆல்பர்ட் சோலோ போ நீதான் கொஞ்சம் வீக்கா இருக்க டீம்ல நீதான் கொஞ்சம் வீக்கா இருக்க சோலோ போ அவன் போயிட்டான் வீக்கா இருக்கான் ப்ரோ ஆளு அவன் போட்டு விடு எவ்வளவு கிலோ கைஸ் 302 37 வாயில ஸ்பாம் பண்ணாதீங்க ப்ரோ ப்ரோ இங்க டிஸ்கார்ட் வாங்க நீங்க ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வா ஏய் டிஸ்கார்ட் ஒரு நிமிஷம் டிஸ்கார்ட் வா டிஸ்கார்ட் வா 40 கிலோ எவ்வளவு கைஸ் 40 37 கிலோ 36 கிலோ எவ்வளவு கைஸ் ஏய் 36 கிலோ எவ்வளவுயா 92 302 why bro bad words நான் பேசவே இல்ல ப்ரோ பரதேசி இஸ் நாட் a bad word ப்ரோ ஏதோ வேட் விடுங்க வாயில ஸ்பாம் பண்ணாதீங்க ப்ரோ 2 Thanks for 20 rupees super chat மக்களே ஒபிட்டோ bro thank you for your support and thank you for your super chat to me bro Vignesh bro thanks for 20 rupees bro thank you so much bro பாரு சென்னை AC81 சென்னை M591 திருப்பூர் M591 திருவாரூர் M591 எனக்கு என்ன டவுட்னா எனக்கு எப்படி திருப்பூர் M590 கொடுத்தானுன்னு தான் டவுட்டே எனக்கு அப்ப பாரு நான் எதை வேணா ஊர்ல எவ்வளவு கம்மியா அந்த கண்ணை தாடுறாங்கன்னு பாரு bro டோட்டல் kills வேணாம் டோட்டல் kills இப்ப ஆட் பண்ணானா அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஏய் சென்னை 20 நானு MP90 ஹரி ப்ரோ ஹை பிபியா ப்ரோ ஆமா ப்ரோ ஹை பிபி தான் ப்ரோ ஃபுல் பிபி நம்மளுக்கு ஸ்பாம் பண்றாரு ப்ரோ யாரு ஏய் டிஸ்கார்ட் ஏய் யூ நோ டிஸ்கார்ட் வாடா யூ நோ கம் டிஸ்கார்ட் ராத்தங்க ஏய் வாடா ஒரு क्वेश्चन ஒன்று இருக்குடா உன்கிட்ட கேட்கண்டா வாடா லுங்கி சூப்பரா இருக்கு அப்புறம் புரியல ப்ரோ Free Fire India is set in a virtual ஏய் யூ நோ டிஸ்கார்ட் வாடா based on the real world. Don't worry if you're eliminated. Respawn. வந்துட்டான் வெளிய போய் கடா ஏய் யூ நோ வரலையா ஏய் டேய் யூ நோ வரல ஏய் ப்ரோ நரிக்கூட்டம் ப்ரோ 302 கிலோ ப்ரோ மொத மேட்ச் சுத்த மாட்டே கேப் அத கண்ணி பண்றப்போ ப்ரோ அவனை வர சொல்லுங்க ப்ரோ இங்க ப்ரோ நரிக்கூட்டம் கேமர்ஸே ஒருத்தன் அவாய்ட் பண்றான் 10 கிலோ அடிச்சா 100 ஆர்எஸ்ஆ ஓகே ஓகே ரெடி பண்ணி இந்த மேட்ச் அடிக்கிறேன் ஏய் யூ நோ guys ரெடியா சரியான क्वेश्चन வெச்சிருக்கேன் யூ நோ சொல்லுங்க yesterday you performed what happening சொல்லு yesterday you performed what happening bro thank you boss for demotivate பண்ணிட்டாங்க ஏய் இல்லனா புடி தள்ளி இருப்பீங்க ஆட்டிட்யூட் காட்றீங்களா bro சப்ஸ்கிரைபருக்கு ரிப்ளை கூட பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க டேய் சுரேந்திர மெம்பர்ஷிப் எங்கடா ஆட்டிட்யூட் காட்றியாடா யூடியூபர்ஸ்க்கு ஒரு மெம்பர்ஷிப் கூட போட மாட்டேங்கற ஆட்டிட்யூட் காட்றியா ஆயித்தியா ஓகேப்பா 15 கிலோ ஈஸி சரியான ஈஸி சேலஞ்ச் 15 கிலோ ஈஸி 20 எடுத்து தரேன் 1000 ரூபாயா போட்டுருங்க ஓகேவா 15 கிலோக்கு 500 20 கிலோக்கு 1000 போட்டுருப்பா ஓகேவா அடிக்கிற அடி மட்டும் பாரு நான் அடிக்கிற அடியில நீ 2000 ரூபாய் கொடுப்ப இந்த மேட்ச் முடிக்கிறப்ப பாரு சரியாப்பா தம்பி யார் ஆதி தானே ஆதி காசிமேடு ஆதிடா காசிமேடு ஆதிக்கு இன்னைக்கு தரமான ஒரு கேம் பிளே இருக்குது குடுக்குறான் பாருங்க டேய் சொல்றா yesterday you performed what happening bro everything happening only bro everything happening what அப்படி இல்லடா what அப்படிங்கனு what கேளுங்க அவன் நினைச்சு பாரு அந்த ரிப்போர்ட்டர் எவ்வளவு இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருந்திருப்பாரு அவருக்கு நானே பரவாயில்லையா இருக்குது yesterday you performed what happening அப்படின்றாரா அவனுக்கு தெரியாது அவர் நல்லா தான் ப்ரோ பேசுவாரு நீங்க ஏறுங்க ப்ரோ ஏய் இது மாதிரி அப்பதான் பேசினாரு ஏய் என்ன yesterday perform what happening என்னறா ஆமா யாரிட்ட ரசல் கிட்ட ப்ரோ யார் ப்ரோ டேய் சத்தியமா கேட்டாரா ஒருத்தர் பேசாம நீங்களே போய் கமெண்ட்ரி கொடுத்துருங்க yesterday you performed what happening what yesterday you performed what happening நீ வேணா யூடியூப்ல போட்டு பாரு yesterday you performed what happening னு ஒரு வீடியோ வரும் அவங்க தான் வருவாங்களா ஆமா ரசல் இல்ல பொல்லாடா ப்ரோ அவரு ஃபர்ஸ்ட் ரசல்டா கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாரும் போய் மாத்தி எல்லாரும் கேட்டுக்குவாங்க ப்ரோ சரியா அண்ணா எனிமி இருக்கானே மெல்டியால அரே ப்ரோ இன் டோர்னமெண்ட் வெண்டிங் மிஷின்ல காயின் போட்டு வாங்க ப்ரோ டேய் வெண்டிங் மிஷின்ல காயின் போட்டு வாங்கடா अदर டீம்ஸ் ஓகே ப்ரோ ரசல் தான் அதான்
நீ என்னடா இனிமே அந்த இட்லிஸ் போற என்னடா அங்கதான் வெறுப்பா 2 ஒரே பேர் இருக்காங்க. இன்னும் 10 பேர் இன்னும் 10 பேர் போட வேண்டியதானே இன்னும் ஜம்முன்னு ஏன்டா அவன் ஏன்டா நான் சும்மா போட்டேன். ரெண்டு பேட்ல ஒரு ஒன்னு காமிச்சா ஹாய் 2 அரியண்ணா பேர் வாடா வாடா சாமி என்னடா சாமி அண்ணா நான் மறந்துட்ட போல கேள்விப்பட்டா மறந்துட்டீனே அது ஃபைனல் மேட்ச் அண்ணா ஒரு ஃபைனல் மேட்ச் யூ பெர்ஃபார்ம்டு வாட் ஹேப்பனிங் அதானே ஆமா ஆமா அண்ணா கியோ ஒன்னு பண்ணா கவனிச்சே இல்லையா என்னது ரெண்டு பெட்டு போட்டானுங்க ஒண்ணுன்னு காமிச்சு 2 பெட்லயும் அப்ப 2 பேர் இருக்கானுங்கடா போய் ஆடுறான்றானா படிக்க தற்குறிப்பேன் படிக்க தற்கு டேய் கியோ ஃபைனல் மேட்ச் யூ பெர்ஃபார்ம்டு வாட் ஹேப்பனிங் nothing is happening what அப்படி சொல்லல what அது அரியனா கைஸ் அவள்தான் கைஸ் ஆர்பிஎட் ஃபைனல்ஸ் இந்த டீம் ஆடுவாங்க அதோட முடிஞ்சு இந்த டீம் இந்த டீம் ஏற்கனவே ஆடின டீம் நாளைக்கு இந்த டீம் கடைசியா அடுத்து முடிச்சு விட்டாங்க இந்த டீம் அதோட புது டீம் தான் வந்து ஆடும் மேட்ச் தான் வந்து யாரும் அடிக்கிற ரசிகர் பாட் அப்போ பாட் டீமாக தான் இருந்தா தனியாக போய் அடிக்கிறான்னா அப்போ கண்டிப்பாக ஆட போய் அடிக்கலாம் நம்ம சத்ருவாத் நீ வாய் வச்சல வாய் வைக்கிற பத்தி நீ சொல்லாத அண்ணா வாய் வைக்கிறத பத்தி அப்போ நீயே சொல்லக்கூடாது புரியுதா சீக்கிரம் அவர்கிட்ட சத்தியமா பாட் டீம் தானே சீக்கிரம் போடா அவர் இதோட பாட்றானது கணக்கு ஏய் ஒரு டவுன்டா போடா டேய் சீக்கிரம் போங்கடா டேய் கிரனேட்ல மாஸ் டவுன்டா டேய் போடா டேய் லெஃப்ட்ல இருக்கான்டா போய் தானே இருக்கும் அடடா டேய் அந்த பக்கம் இருக்கான்டா டேய் பரச்சி தவறாம பாரு ஏய் லேடிஸ்டா டேய் லேடிஸ் வீக்னஸ்டா உங்களுக்கு டேய் லேடிஸ் டேய் கியோ தமடா சரியான பாக்க போடா கியோ ரிவே பண்றா டேய் அவனை ரிவே பண்ணு கியோ எனிமி சுடணும்டா வாள சுட கூடாது கியோ புரியுதா எனிமி சுடணும் வால்ல ஓட்ட ஓடுறான் ப்ரோ வால்ல ஓட்ட ஓடுறான் ப்ரோ மட்டன் நொட்டும் படிச்சு தெரியும் இன்ஸ்டாகிராம்ல பாட்டேன் ப்ரோ இன்ஸ்டாகிராம்ல பாட்டேன் ப்ரோ ஆக்டிவா இருக்கேன் ப்ரோ ஹரி ப்ரோ லுங்கி சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ லுங்கியா ஏதா லுங்கியா அப்பயே சொன்னாங்க அதே லுங்கி என்ன போட்டுக்கிற ஆளு இட்லிஸ் போறா ப்ரோ லுங்கி கட்டுற பழக்கமா இல்ல ப்ரோ ஏன்னா நான் ஜட்டி போட மாட்டேன் ப்ரோ லுங்கி கட்டினா பிரச்சனை ஆயிரும் சரியா அதனாலதான் இவன் மிலிட்டரியில இருக்கான் சரியா புரிஞ்சுக்கோங்க ப்ரோ நீங்க நம்மளோட பிரச்சனையை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல காத்து ஈது அடிச்சுன்னு வைங்க மானம் பறந்துடும் சரியா யூடியூப் ஆட்டவா ப்ரோ பேசுறேன் நானு சொல்லுங்க யூடியூப் ஆட்டவா நடந்துக்கிறேன் டேய் நீ ஒரு செலிபிரிட்டிடா டேய் ஜட்டி போடலினாலுமே போட்டதாண்டா சொல்லணும் செலிபிரிட்டி எல்லாம் ஜட்டி போடலினாலே போட்டதாண்டா சொல்றானுங்க ஏன்டா நீ இப்படி பண்ற நீ ஒரு செலிபிரிட்டிங்கிற மறந்துட்டியாடா டேய் நரிக்கூட்டம் வேற செலிபிரிட்டிடா அடே இட்லிஸ் போடுறா டென்ஷன் ஆகுது எவ்வளவு பேரா ஸ்கிரிப்ட் ஏய் முடிஞ்சுடா டேய் பரதேசி இங்க மிலிட்டியால நான் அவரை தான் கந்து எல்லாமே போட்டிருக்கேன் ப்ரோ அதான்டா நான் இது மாட்டேன் டேய் ஸ்கிரிப்டா போன மேட்ச் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணான்டா கூட இன்னொருத்தன் வந்தாடா நாசமா போச்சுடா டீம் ஹீரோ கில் டீம் கில்லு பயா 1000 ரூபாயா ப்ரோ இருங்க ப்ரோ 1000 ரூபாய்க்கு நீங்க ஒருத்தர் 4000 ரூபாய் கொடுக்குறேன்னாரு டாக்ஸிக் ப்ரோ எஸ்டர்டே லான்ச்சர் வேற மாதிரி ப்ரோ யாரு ப்ரோ லான்ச்சர் போட்டா டேய் ஃபைனல் மேட்ச் யூ பெர்ஃபார்ம்டு நீயா ஆமா ப்ரோ ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தேன் லான்ச்சர் போட்டுக்கிட்டியா உனக்கு ப்ரோ 5th மேட்ச் சொல்றாங்க ப்ரோ அவங்க 5th மேட்சா போட்டது யாரு லான்ச்சர் ஓகே சரி ஓகே புரிஞ்சிருச்சு டே ஓ அது நான் போட்டதா நினைச்சிட்டுக்கறாங்களா போற லாஸ்ட் மேட்ச் ஐ பெர்ஃபார்ம்டு வாட் ஹேப்பனிங் நானே கேட்டுக்கறேன் ப்ரோ அப்படி கேட்க கூடாது லாஸ்ட் மேட்ச் யுவர் ஐடி பெர்ஃபார்ம்டு வாட் ஹேப்பனிங் கேட்கணும் ஓகேவா சரி
என்ன கேட்கணும் லாஸ்ட் மேட்ச் ஒரு ஐடி பர்ஃபார்ம்டு வாட் ஹேப்பனிங் ஓகேவா ஆள் அனுப்பாம ஐடி மட்டும் அனுப்பிச்சு ஆமா 22 சென்ட். நான் ஹேக் போட்டு அனுப்பிச்சுட்டேன் guys ஆட்டோமேட்டிக் ரிப்ளை அது அருள்ராஜ் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் 20 rupees சூப்பர் சாட் ப்ரோ ஏய் गाइस 1k likes போலாம் கம் ஆன் லெட்ஸ் கோ ஏய் ப்ரோ இன்னைக்கு மேட்ச் பாத்தீங்களா ஆசிஸ் என்னாச்சு ஆர்ச்சருக்குமே ஸ்மித்துக்கு சண்டை அடிச்சான் பாரு அடி காதுகாக தான் வச்சான் ஏறி அவன் காதுலயே அடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு யாருக்கு ஆர்ச்சருக்கு ஸ்மித்து வண்டியில போனா வாடா டேய் என்னடா ஒரு ஒரு 30 பேர் இருந்தா நம்ம ஒரு 25 கிலோ எடுத்து 5 பேர் திருப்பி ஹீல் பண்ண ஓட விடலாம் என்னடா பண்றாங்க இதுக்கதே 16 பேர் இல்ல அரேனா மாதிரி டேய் பாட்லா போய் அப்ப தான அப்ப கூட 3 கிலோ தான் வச்சிருக்காரு அந்த ஆளு நீ விடுறா அவரை அப்பா எதுக்கு ஆட வரான்னு சொல்லு சும்மா லைவ் மட்டும் போட்டு ஆட வந்துடுறாரு ஒரு ரோஸ் வந்தா ஒரு 10 கிலோ அடிப்பாரு பாப்போம் ரோஸ் இருக்கா இல்லையான்னு We want Lad in new team bro. Lad gun thank you போட்டாச்சு bro. அரே எவ்வளவு பேர் நான் 100 நான் ஒரு 10 பேர் மேல தான் கூடு அதுக்கு நீயே பாத்துக்கோ சைலண்டா ஸ்வைட் எடுத்துட்டு இருக்காரு போலாம். டேய் அவர் லாஸ்ட் மேட்ச் ஐ பெர்ஃபார்ம்டு வாட் ஹேப்பனிங் டா ஹரி இங்க இருக்க nothing is happening yesterday blind bro performed what happening ஒரு 20 பேர் இருந்தா இந்த இங்க ஒருத்தன் 20 பேர் இருந்தா அவரை கூப்பிட்டுட்டோம்னு வைங்க அவர் கழிப்பாரு வருங்க ஒரு களி அடே எங்கப்பா ப்ரோ 3 கிலோ அடிச்சு 4 கிலோ சொன்ன பேச கூடாது ப்ரோ சார் எவ்வளவு அடிச்சிருக்காருன்னு பாப்போமா சார் 6 கிலோ அடிச்சு 6 கிலோ 2 எக்ஸ்ட்ராவா வெரி குட் ரெண்டு அடிக்க நீங்க 10 வாட் இந்த படத்துல கடவுள் என்ன கடவுள் அறை என்ன இதுல சொல்ற மாதிரி வெரி குட் டாடி நான் ஒருத்தன் தான் டேய் எங்கடா இருக்கானுங்க இவன் டென்ஷன் பண்றானுங்க இவனுங்க நான் வேற டீம் ஐ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏய் இதோ ரெண்டு டீம் ஐ போட்றா yesterday you performed what happening don't spam guys அவ்வளவுதான் இனிமேலே இவனோ தெரிஞ்சுக்கிட்டான் நமக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் செட் ஆகாது மாடரேட்டர் பதவி தான் கரெக்டுன்னு சரியா ரெகுலரா வந்துடுறா கரெக்டா இருக்கிற சேட்ல சரியா இவனோ எப்படி பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கிற கண்டினியூ பண்ணு வெரி குட் வெல் இம்ப்ரூவ்மென்ட் வெரி குட் போடா போ அப்படியே மேல போயிட்டே இரு எப்படி மாடரேட்டர்ல இருந்து மெயின் மாடரேட்டர் இருக்கா ஏய் மேனேஜிங் மாடு எரும் மாடு அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கான் வாவ் நான் மாடு வாங்குனதே மெசேஜ் அனுப்புனா பாக்குறதுக்கு தான் மாடரேட்டர் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்களா மாடரேட்டர் குரூப்ல இல்லையா நீ மாமா இதே இருக்கு ப்ரோ மீட்டிங் வைப்பீங்களா ப்ரோ ஏய் மாடரேட்டர் குரூப்ல இல்லாம உன்னை எப்பறா மாடரேட்டரா வச்சிருக்காங்க டேய் எரன் மாடரேட்டர் குரூப்ல இவனை ஆட் பண்ணி விடு திட்டுவான் எல்லாரையும் திட்டுறப்ப இவனையும் முடிச்சு திட்டுறேன் நேத்து நைட் ஒரு 1:30 இருக்கும் ஏன் மாடரேட்டர் யாருமே லைவுக்கு வரதில்லைன்னு கேக்குறேன் கேக்குற நேரமானா இது அப்படின்னு மியா மெசேஜ் நான் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு சரி ரிப்ளை பண்ண வேண்டாம் நம்ம போய் வாய் விட்டோம்னா நம்மளை செஞ்சிருவாங்க அப்படின்ட்டு அமைதியாக இருந்துட்டு நான் பாட்டு அப்படியே அமைதியாக இருந்துட்டேங்க என்ன ஏன்னா போய் வாய் விட்டோம்னா நம்மளை செஞ்சிருவாங்க ப்ரோ ஃப்ரீ ஃபயர் பத்தி ஒரு வார்த்தையில சொல்லுங்க ப்ரோ சைலண்ட் தான் ப்ரோ டேய் போடா ப்ரோ ஃப்ரீ ஃபயர் பத்தி ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க ஐயோ 9 12 18 17 ரொம்ப நேரமா தொலை கண்டுபிடிச்சான்டா சாம்பார் ஏன்டா டேய் பரதேசி டேய் இந்த இளம் கரெக்டா நேரமா தொலை பண்ணியாடா நீயே சரி ப்ரோ நான் உடனே தட்டி கீழ விழுந்துட்டேன் திரும்ப வானத்துல டேய் யாரா அவன் டேய் இந்த கருமத்துக்கு வேற கடல் தாண்டி போறானே டேய் நக்கி டேய் என்னடா சாரி பேட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பேசிண்டு டீம் அடிக்க மாட்டேன் இங்க ஒருத்தங்க பாரு அவன் அடி அவன் என்ன அடிக்கிறான் அரினா பின்னாடி தான் இருக்கேன் அண்ணா தம்பிண்ணா வாடா டேய் இருப்பான்டா எல்லாம் தேவைக்காக பழகுறோம் நிறைய பேர் சத்தியமா செத்துட்டு வர்றா கடி உட்காந்து வா
டேய் பரதேசி டேய். அண்ணா எல்லாம் அடிக்கிறக்கு ஒருத்தர் பிறந்து வரோம்டா. இதெல்லாம் ஷார்ட் ரேஞ்சில் ஏறி அவனை சேரம் பண்றா. பாரு அப்போ ஒரு நாள் ஒரு பிறந்து வரான் போல அண்ணன் அடிக்க. ஒரு கடி போய் அவனை. இந்த மேட்ச் ஒருத்தன் முக்காவாசி பிறந்தான், அப்புறம் திரும்ப வயிற்றுக்குள்ளேயே போயிட்டான். அங்க பாரு லான்ச்சரா வரான் பாரு. அடப்பாவி நான் நடுவில் வந்து வாழை போட்டு அவன் எனக்கு விட்டதெல்லாம் நீ வாங்கிட்ட. தேங்க்யூடா. டீம் கீ அடிச்சிருவான். நட்புக்கு கீழே வேணும், அதான் விட்டேன் அவனுக்கு. உசுராட்டா பண்ணு. நட்பா அடிச்சான்டா. செம்மடா டே. ஏன் ப்ரோ டீமே 6 கில் அடிக்கிட்டு ஒருத்தர் மட்டும் 5 கில் நக்கத்துக்கிருக்காரு ப்ரோ. ஸ்டார்ட் பண்ண டென்ஷன் ஆகுது. நினைச்சாலும் ஒரு மாதிரி எரிச்சலாவது. ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்ற தேவையில்லாம 18 23 கில். போன மேட்ச் டீமே எவ்வளவு கில் கைஸ்? 37. இப்போ 23. தரித்திரம் முடிச்சவனும் வந்தனாலே நம்ம கேம் பிளே டல் ஆயிருச்சு. காரணம் யாரு? 6 18 ஒரு 5 23 23 10 கில். வைத்திஸ் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் 20 ரூபீஸ் சூப்பர் சாட். ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. போன மேட்ச் நீங்க எவ்வளவு கில் எடுத்தீங்க? கலன வராத 6 கில். டவுன்ஃபாலா? இந்த மேட்ச் 5 கில். நாங்க எப்படா மேல இருந்த கீழே விழுறதுக்கு? ஆனா கீழே தானே இருக்கும். என்ன ப்ரோ? ஐயோ புதிய ஹெட்போன் ப்ரோ. Downfall. Narikoottam Gamerz downfall, guys. Okay. Yes, Narikoottam Gamerz facing downfall. Free fire. Come on! I need this, bro. எங்கடா காணோம்? Respawn awaits. கலகாரி சரியான இங்க இருக்குது. ருத்ர தாண்ட வாழலாம். இங்க இருக்குது. ஆனா வர மாட்டேங்குது வெளியில. இங்க சொல்றது இங்க கேட்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. இங்க சொல்றத மூளை சொல்றது மனசு கேட்க மாட்டேங்குது. மனசு சொல்றத மூளை கேட்க மாட்டேங்குது. ஓகேவா? வாத்தியாரே நான் போடுறேன். சரியா? நான் போடுறேன் வாத்தியாரே. கேம்பளி அவன்கிட்ட சொல்றா. ஸ்கிரிப்டே கொஞ்சம் ஒத்தியே கபிலா தப்பா இருக்காரு இவரு. நீ ஆடு கபிலா. இது நம்ம காலம். டவுன்ஃபால் ப்ரோ. எஸ் ப்ரோ டவுன்ஃபால். எஸ் டவுன்ஃபால் தான். ஆமா e-sports ஆசைப்பட்டேன். e-sportsக்காக இருந்தேன். e-sportsக்காக வாழ்ந்தேன். e-sportsக்காக ஆடியன்ஸை உருவாக்கினேன். அதனால என்னோட ஆடியன்ஸ் பாதி பேர் என்னை விட்டு போயிட்டாங்க. ஓகே நோ ப்ராப்ளம். ஐ வில் கெட் மை ஆடியன்ஸ் பேக். ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ப்ரோ. Narikoottam Gamerz every year facing downfall bro. வரமாட்டா அதானே பார்த்தேன். எப்படி நம்ம இறங்கும் போது வர்த்தனாச்சு வந்துடணும்ல. எங்கடா இருக்கானுங்க? போறோம். நான் போய் கமெண்ட் போஸ்ட் போறேன். எனக்கு எண்டு மட்டும் தான்டா. எஸ் கீழ இருக்கான்டா. ஒருத்தன் தான் அடிச்சிருங்கடா. அவனை அடிச்சு சீக்கிரம் என்ன தொடு. என்னை தொடண்டா சீக்கிரம். கியோ இங்க வரு. Thanks. டவுன்ஃபால் இல்ல ப்ரோ, ஏர்ஃபால் இருக்கான். ஏர்ஃபால் எவன் சொன்னதவன்? சொன்னது யாரா? ராகுல் நந்தன். டவுன்ஃபால் ஏர்ஃபால் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. Narikoottam Gamerz சிரிக்கிறாருன்னு நினைக்கிறீங்களா கைஸ்? சிரிச்சிட்டே பேசுறாருன்னு நினைக்கிறீங்களா? சார் தெரிஞ்சுக்கீங்க. Super chatted 40. யார் தூக்கிற மாட்டாங்க? சீக்கிரம் தூக்குடா. Zone survey best நானே தூக்கிறேன் character. போலடா. ஏய் இதுல புல்லட் இல்லடா. அதனால நான் புல்லட் வாங்கணும்ல. தெரியல மைக் ஆஃப் பண்ணிக்கோ. சரி ஓகே. கேம் ஆடணும். அப்ப இல்லையா? இல்ல நோ. Narikoottam Gamerzக்குள்ள 1000 பிரச்சனை இருக்கு. Narikoottam Gamerz 1000 யோசிக்கிறாரு. அதனால அவர் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்குவாரு. கண்டிப்பா அவரை பார்ப்பேன் திரும்பி. நான் என்னை நம்புறேன் ப்ரோ. சரியா? நான் உழைக்கிறேன். நான் என் உழைப்பை நம்புறேன். அதனால கண்டிப்பா நான் மறுபடியும் மீண்டு வருவேன். எனக்கு தெரியும். 1000 வியூஸ் போனா 2000 வியூஸ் போனா நான் டவுன்ஃபால்னு ஒத்துக்குவீங்களா? அதானே உங்களுக்கு தேவை. 1000 வியூஸ் 2000 வியூஸ் அது வந்து Narikoottam Gamerzோட டவுன்ஃபால் இல்ல. 1000 வியூஸ் போலினா Narikoottam Gamerz் டவுன்ஃபால். கரெக்டா? உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து கரெக்டா இல்லையா? அதை மட்டும் சொல்லுங்க. எஸ் ஆர் நோ. ஏய் வாடா ஸ்கிரிப்ட். அப்போ
வியூஸ் வச்சு தான் ஒரு ஒரு யூடியூபர் நான் எப்படின்னு முடிவு பண்ணுறீங்க. கரெக்டா? கரெக்டு தானே? டி ஸ்கிரிப்ட் நல்ல பேக்கப்டா. ஒரு யூடியூபர் வந்து பெரிய ஆளா சின்ன ஆளான்னு எதை வச்சு முடிவு பண்ணுறீங்க? வியூஸ் வச்சு தான் முடிவு பண்ணுறீங்களா இல்லை அவனோட செயலை வச்சு முடிவு பண்ணுறீங்களா? சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். சொல்லுங்க ப்ரோ. ஒரு யூடியூபர் நல்லவனா கெட்டவனா, அவன் பெரிய ஆளா சின்னவனான்னு எதை வச்சு முடிவு பண்ணுறீங்க? வியூஸா இல்லை அவனோட செயலா? எதை வச்சு முடிவு பண்ணுறீங்க? உண்மையை மட்டும் பேசணும், ஓகேவா? ஃபன்னு வேணாம், உண்மையை மட்டும் பேசுவோம், சரியா? எதை வச்சு முடிவு பண்ணுறீங்க? செயல். கரெக்டு. அப்போ நான் என்ன தப்பாக செஞ்சேன் சொல்லுங்க. அப்போ நான் என்ன தப்பாக செஞ்சேன் சொல்லுங்க. எதனா நான் என்ன தப்பாக செஞ்சேன்னு சொல்லுங்க. டெல் 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 டெல். நான் என்ன தப்பாக செஞ்சேன்? எதனா தப்பாக செஞ்சனா? எதனா தப்பாக செஞ்சனா சொல்லுங்க. கேம் பிளே ப்ரோ. கேம் பிளே இருக்கிறவனெலாம் பெரிய ஆளா? அப்போ சொல்லுங்க. ஒயிட் திருவள் போல் கிட்ட கேம் பிளே இருக்கு, அப்போ அவன் பெரிய ஆளா? ஹேக் போட்டு விளையாண்டானா? ஹேக் போடாமல் விளையாண்டானா அவன்? சொல்லுங்க. ஏய் யாராச்சா வாடா. அஜ்ஜோ அவ்வளோதானே. ரைட்ல இருந்து அடிக்கிறான் பாரு. நக்கிட்ட Tamil லூட் DX நக்கறடா. கீழ subscribe தூக்குறா. to the channel. சீக்கிரம் போடா ஹீல் பண்ற போறான். ஏய் ஸ்கிரிப்ட் நீ போய் ஆடுறா. ப்ரோ ஐ நோ ப்ரோ. ஓகே ஐ நோ. என்கிட்ட வியூஸ் இல்லை, வியூஸ் போயிடுச்சு, சரியா? ஓப்பனாக சொல்ல போனால் என் வியூஸை நான் பிரிச்சுட்டேன், சரியா? கிட்ட இருக்கான்டா. யாரோ ஒருத்தர் 2 பேரும் ஒண்ணா அடிக்க வந்தா 2 பேரும் அடிக்க வந்து இல்ல 2 பேரும் தூக்க வந்துரு. போனாலும் போக விட மாட்டான்டா. பின்னாடி வச்சிட்டு டேய் என் லூட் போச்சுடா. என் லூட்ரா டேய். என் லூட்ரா. அங்கேயே இறங்க. அந்த அக்கா கிட்ட தான் லூட் இருக்கு. நான் அடிக்கிறேன். ஏய் ஷிஃப்ட் அங்க வந்துடாத. அவள்தான் உன்னை ஒருத்தனும் வரானே திரு போறானே. ஒரு இவ்வளவு நேரம் சீரியஸா பேசிட்டு இருந்தாரு, enemy வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றேன். Go for the arsenal. அண்ணா உங்ககிட்ட என்ன டேலண்ட் இருக்குண்ணா? வாயிலனா நாய் தூக்கிட்டு போயிடுவோம். ஓகே ஓகே ஓகே. கர்ஃபால் எம்கேஜி கோபாலா. CSA ஓகே India ஓகே. Gamerz கண்டென்ட் பேசுடா. ஓகே ஓகே ஓகே. 38 super chatted 44%. எதுவுமே செய்யல, அதான் தப்பு. டிஎன்ல எல்லாருமே செய்யாத ஒண்ண நான் செஞ்சேன். என்ன? எல்லாரும் அவங்களோட ஆடியன்ஸை அவங்களோட ஜோனுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டாங்க. என்ன வச்சுக்கிட்டாங்க? ஃபன்னுனா ஃபன்னு, கேம் பிளேனா கேம் பிளேக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டாங்க. நான் என்ன பண்ணேன்? என்னோட ஜோன்லேருந்து நான் அவுட் ஆஃப் ஜோன் போனேன். எதுக்குள்ள? ஃபன்னில் என்னோட ஆடியன்ஸு 1150, 2000, 3000, ஓகேவா? நான் என்ன பண்ணாதைய அவங்க வியூவர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் கூட இருக்கிற எல்லாரையும் நல்லா இருக்கும்னு நினச்சேன், சரியா? கூட இருக்கிறவனை வச்சு செஞ்சானுங்க, இருந்த எல்லாத்தையும் நக்குனானுங்க, எல்லாரும் வச்சு டங் 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 டங்குன்னு நொட்டி எடுத்தானுங்க, கரெக்டா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணானுங்க? நான் என்ன பண்ணேன்? வியூவர்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணேன்? திருப்பி விட்டேன். எந்த பக்கம்? ஸ்போர்ட்ஸ்னு திருப்பி விட்டேன். இப்போ நம்ம எவ்வளோ தான் பண்ணாலும் நம்ம ஆடியன்ஸ் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, நம்ம கிட்ட ஸ்போர்ட்ஸ் தான் எதிர்பார்க்குறாங்க. இப்போ நாளைக்கு நான் டோர்னமெண்ட் நடத்த ஆரம்பிச்சேன்னா என்னோட யூஸில் நீங்கள் என்னோட சேனலில் நீங்கள் டவுன்ஃபால் பார்க்க முடியாது. ஏன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஏன்னா என்கிட்ட ஆடியன்ஸ் பூரா இப்போ டோர்னமெண்ட் ஆடியன்ஸ் ஆர் தேர், சரியா? எனக்கு தெரியாது. because what? 8 கில் டவுன்ஃபாலுக்கு ரீசன் என்ன நினைக்கிறீங்க? நான் தான் சொல்ல எல்லாமே நினைக்கிறேன் ப்ரோ. என் கூட இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் எதனால ஏனால இன்கன்சிஸ்டன்சி இருக்குது ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ, இல்லைன்னு சொல்லிங்க பிளைண்டு ப்ரோ, ஓகேங்களா? ஆனால் எனக்கு தெரியும் எதனால என்ன ஏது. நான் எல்லாத்திட்டையும் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. எத்தனை கல்றா? 8 அவருக்கு ப்ரோ, அவருக்கு எல்லா நேரத்துலையும் ஜோக்கு தான் ப்ரோ. அவருக்கு எல்லாமே ஜோக்கு தான் ப்ரோ அவருக்கு. அதனால அவர் பேசுறலாம் நான் கண்டுக்க மாட்டேன், சரியா? இன்வைட் மீ ப்ரோ.
இன்வைட் மீ யாரை தாட்டி விடுறது? கியோ தான் தாட்டி விடணும். யோ ஆல்வேஸ் ஸ்பெஷல் லவ் யூ நீ கெத்து. வேணாம் ப்ரோ. நான் நார்மல் ப்ரோ. கெத்தலாம் வேணாம் ப்ரோ நானு. Model super chatted 44 cents. Yov agavali stress buster love you yandi யோ ஹரி டவுன்ஃபால்னாலும் கம்பேக்னாலும் நம்ம எப்பவுமே கேம்ல இருக்கோம். அதுதான் பெருசையா கேம்ல இருக்கோம் ப்ரோ. கரெக்டா சொன்னாரு ப்ரோ. நான் ஒன்றும் கேம் வந்ததுக்கப்புறம் உள்ள வரவன் இல்லை. கேம் இல்லாதப்பவும் படுத்திருந்தேன். கேம் இல்லாதப்போ இங்கேயே படுத்திருந்தேன் நான். சரியா? கேம் பேன் ஆனப்போ இங்கேயே படுத்திருந்தேன். கேம் பேன் ஆனப்போ நான் யூடியூப்லேயே தான் கிடந்தேன். கேம் பேன் இருக்கும்போது தான் என்னோட வியூஸ் 1500. சரியா? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. ஓகேவா? உங்களுக்கு கம்பேக் தானே வேணும், நான் கொடுக்குறேன். இனிமேல் ஸ்போர்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்புறம் என்கேஜி ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு. ஸ்போர்ட்ஸே விட்டு போகலான்ட்டு இருக்கேன் நான் போயிட்டு என் வேலையை பார்க்கப்பா. நான் டவுன்ஃபால்லேருந்து மீண்டு வரலான்ட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. சிம்பிள் தான் ப்ரோ. டிவிஎஸ் ப்ரோ தான் டிஎன்லேருந்து நிறைய பிளேயர்ஸை பட் கம்யூனிட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி ஆடியன்ஸை க்ரியேட் பண்ணது நீ ப்ரோ. இப்போ நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் டீமே இல்லை. யாஸ் ப்ரோ, ஸோ தேர் கம்மிங் ப்ரோ. சரியா? புரிஞ்சா போதும். நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியுதுல்ல, அதை விட எனக்கு வேற என்ன வேணும்? அருள்ராஜ் ப்ரோ பிக் ஃபேன் ப்ரோ. ERULRAJ 925 super chatted 44 cents. Big fan bro. பாத்துறா. சூப்பர். ஓகே ஓகே. நல்லவனா இருந்தாலும் இதெல்லாம் இப்படி தான் பிடிக்காதுதான். சரி, அதுக்கு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஒருத்தன் வந்தா அடிச்ச பின்னாடி ஓட்டான்டா. உள்ள ஓட்டான் போல்டா. இருக்கு ஏண்டா அவ்வளவு பேர் என்ன ஒருத்தன ஃபூட்ஸ் உங்ககிட்ட ஒரே ஒருத்தன் மேட்ச்ல இருக்கான் பாத்து. நீங்க ஃபன் கண்டென்ட் தாண்டி ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு போனதெல்லாம் ஒரு ரீசனா ப்ரோ? ஃபன் கண்டென்ட் தாண்டி ஸ்போர்ட்ஸ்க்குள்ள போனதெல்லாம் ஒரு ரீசனா? கரெக்டான கேள்வி ப்ரோ. நான் பதில் சொல்லவா இல்ல கிரிட்டோஸ் பதில் சொல்லவா? ஆம்பலா _ ஏய் பிடி ஆமா மாடு ப்ரோ. थैंक यू ப்ரோ. அட பைத்தியம் ஸ்கிரிப்ட் பைத்தியம்டா நீ. டேய் கிரிட்டோஸ் டேய் என்னடா ஃபன் கண்டென்ட் தாண்டி ஸ்போர்ட்ஸ்க்குள்ள போனதெல்லாம் ஒரு ரீசனான்னு கேக்குறாரு. வானா ப்ரோ சொன்ன ஒரு இது சொன்னீங்கன்னா நீங்க என்ன ப்ரோ இப்பெல்லாம் இவ்வளோ பெருசா ஒன்று இருக்கான்னு சொல்லி நீங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. அதனால நீங்க இப்படியே இருங்க. என்னடா டேய் எல்லாம் செத்துறீங்கடா. நான் தூக்கி ஒண்ணா ஒருத்தர் தான் அறிவு. அப்பன் கை பிரச்சனை இல்லை. ஒருத்தன் தான் ஒழுங்கா சேஃபா டே. சம்மந்தமான டாபிக் ஃபுல்லா இதாயிடுச்சு. இருங்க அப்படியே விடுங்க. ஆமா இந்த டாபிக் ப்ரோ என்கிட்ட கொண்டு வராதீங்க ப்ரோ. சரியா? டவுன்ஃபால்னாலும் கம்பேக்னாலும் நான் தான் ஃபேஸ் பண்ணணும். கரெக்டா? நானே பார்த்துக்கிறேன். சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இருக்கிறீங்க, கம்பேக் கொடுக்குறதுக்கு நான் இருக்கிறேன். வேறு என்ன வேணும் சொல்லுங்கள். ஆடி வந்துட்டான் ரைட்ல ஒருத்தன். டபுள் டேர். டேய் ஓபன் நானு. சரியா? சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒன்றும் இல்லை கைஸ். அதையும் நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சவங்க ஒன்று, ஆனால் நாங்கள் கொண்டு நினச்சதே ஒன்று. அதனால ரெண்டும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. இது பெரிய ஒன்றும் அப்படிலாம் ஒன்றும் ஆகலை. இங்கே தான் இருக்காங்க, கொஞ்சம் தள்ளி இருக்காங்க, அவ்வளோதான். ஒரே ஒருத்தன் பக்கத்தில் இருக்கலாம். Subscribe to the channel. டேய் வேணா தள்ளி வந்துட்டான். நான் இன்னொரு டாஸ்க் ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. நீ மஜாவா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டீமை போட்டு ஒரு டோர்னமெண்ட் ஆடி ப்ரோ. டிஎன் ஃபுல்லாக நம்ம தான் ப்ரோ இருப்போம். வி சப்போர்ட் என்கேஜி ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஓகே இப்போ நான் ஜெயிக்கணும், நான் கம்பேக் கொடுக்கணும் அப்படின்னா என் டீம் ஜெயிக்கணும் ப்ரோ. சிம்பிள். சரியா? அப்படி இல்லை என் டீம் ஜெயிக்கல அப்படின்னா நான் ஜெயிக்க வேண்டியதாக இருக்கும். மறுபடியும் நான் ஜெயிக்க வேண்டியதாக இருக்கும். என் டீம் ஜெயிக்கலன்னா கண்டிப்பாக நான் ஜெயிப்பேன். ஒன்றும் இல்லை. சரியா? ஹெல்செட்ல தரங்க இருக்காங்க. ஹெல்செட் இங்கே போட்றாங்க. ஏன் அடிக்கறான்டா? இங்க ஒரு டவுன்ரா ரிவைவ் பண்றான்டா. வந்துட்டான்டா. காப்பாத்துறா. இப்படி அடிச்சு காப்பாத்துறா.
ஏய் எமாட் போறான்டா. அடிச்சு எமோட் பண்ண அவனா நடத்தலாம் ப்ரோ. நான் யாரு ப்ரோ மாஸ்ல இருந்து எல்லாமே வேணாம் ப்ரோ. நான் நார்மல் தான் ப்ரோ. நான் ஐ எம் நார்மல் பர்சன் ஃப்ரம் இந்தியா. தொட்டையா காட்டுங்க ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஏய் காயின் தூக்கிட்டீங்களா பக்கா? ஏய் இன்னொன்னு எஸ்ஜி கண்ணு இருந்தா பார்த்து சொல்லுங்கடா. டேய் தேங்க்யூடா டேய் நவீனே. தேங்க்ஸ் சார் சூப்பர். ஆம்பள மாடு ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் மெம்பர்ஷிப். யூஸ் டவுன்ஃபால் முன்னால இல்லை ப்ரோ. கேம் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் போச்சுன்னு சொல்லாதீங்க ப்ரோ. ஓகேப்பா, கேமில் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் போகாது ப்ரோ. என்றைக்கும் கேம் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் போகாது. சரியா? அது ஒரு சிலர் வந்து உங்களை வண்டா அடிமா. நான் சூப்பர் சாட்டு எவ்வளோ ப்ரோ? ஏஃபார் ப்ரோ. எனக்கு வந்து அதிகமான சூப்பர் சாட்டா 10,000 வந்திருக்கு. EN மில்லியனர் ப்ரோ போட்டாரு. நானும் கூட கியோ 10,000 ப்ரோ. கால் மீ ப்ரோ. 10,000. 2 பேர் அவங்க. Thank you for 7 AED bro. Thank you so much bro. ஒரு ஏறி வராங்க. 2 பேர் அவங்க பாத்துக்கோ. காயின் கீழ போட்டு அந்த சைடு அந்த சோத்துக்கிட்ட. முன்னாடியே போட்டுக்கலாம். ஒரு அடிக்கலாம். அச்சலண்டா வாடா. கிட்ட வந்துட்டான்டா ஒருத்தன் பாத்து. 2 பேருக்கு நல்ல டேமேஜ். ஏய் என்னடா புல்லட்டிங் ஆன ஒண்ணுமே காணோம். 451 வாங்கிட்டு எப்பற சாவமா இருக்கான் அவன். என் பக்கத்துல ஒருத்தன் இங்க வந்துட்டான்டா. பின்னாடி வந்துட்டான்டா கிரேன். அதான் நானும் சொன்னேன். நம்ம கிட்ட ஒருத்தன் வந்துட்டான்டாங்க. நான் அவனுங்க 2 பேரும் அங்க இருந்தாங்க. ஜம்ப் பண்ணி வந்துட்டான் டைப்ல. தயா ப்ரோ இந்த கிளிப் எடுத்து வைங்க. தயா ப்ரோ அந்த கிளிப் எடுத்து வைங்க. ஓகேவா? புல்லட் கால்டா. ஐயோ புல்லட் இல்லடா. சூப்பர்டா. தயா ப்ரோ இருக்கீங்களா? தயா ப்ரோ இருக்காரா? ரெக்கார்ட் பண்ணி வைங்க தயா ப்ரோ. தேவைப்படும். கண்டிப்பா தேவைப்படும். சித்ரா தான் வந்துட்டா ஸ்கிரிப்ட். இதுக்கு இல்ல வேறக்கு. I need equipment. ஈஸ்ட் வெஸ்ட் பண்ண நமக்கு வேணாம் ப்ரோ. டேய் 220 எப்பற சாவலாம? இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லங்கறது ரீசன் இல்ல. கமிட்மென்ட் தான் ரீசன். கரெக்ட். அவருக்கு தெரியுது பாத்தீங்களா? கமிட்மென்ட் தான் ரீசன். இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லங்கிறது அவங்க மனசு அவங்களே தேத்திக்கிறதுக்காக சொல்றது. இன்ட்ரெஸ்ட் போயிருச்சுன்னு. சரியா? உண்மை என்னன்னா கமிட்மெண்ட் தான். சரியா? இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்லியே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம ஆக்குறீங்க வேற. இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாரும் வச்சிருக்காங்க. கமிட்மெண்ட். மேல பாருங்க, ஓபன்ல பாருங்க ஒரு ரோசிக் இல்ல. அசிரான பண்ணா அங்கேயே பாரு. உள்ள வரான் ரன்னிங்க்கு. ELA NGESA 98 became a member. சூப்பர் நாடு ஒரு ஆள் தூக்கிட்டனா. Months of membership. பக்க நான் என்ன தூக்கிட்டு இருக்கீங்க? இல்ல வளர்ச்சிருக்கீங்க. 6 10 14 அடிங்க நீங்க 2 பேரும். என்னடா ஸ்கிரிப்ட் கில்லர்ரா. ப்ரோ போட்டு Thank you Enquiry. Thanks for membership. 18 became a member. இல்ல 3 month. Thank you. ELA Manoj Bala bro, thanks for membership bro. 5 months of membership. CSA NDRA ACK 438 became a member. CSA NDRA வெறுப்புடா. ஏய் 2 பேரா டேய் 2 பேர். ஏய் என்னடா ஆச்சு? 2 months of membership. 15 ஆடச்சை 11 15 லேண்ட்மைன். யாகவலி நீ பாலைவனத்துல முளைச்ச ஆலமரம் யா உன்னை யாராலையும் தடுக்க முடியாது. உனக்காக தான் 70 அரசு செலவு பண்ணி மெம்பர்ஷிப் போட்டிருக்கா. ஐ எம் ட்ரஸ்டி ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஆவல மாடு ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. எவ்வளவுடா? 15 ஏய் ஒரு 30 40 கில் அடிக்கணும் ஒரு மேட்ச்ல. அப்பதான் ஆட முடியும். என்னாச்சு யூனோ? என்னாச்சு? டிஸ்கார்ட் வா. இந்த மேட்ச்
இந்த மேட்ச் அழுகுறானா இவனும்? இல்ல சொல்றான் போரிங்னு ஏதாவது சொன்னா அதான் கேட்டா என்னாச்சு. போருங்க. வாங்க நவீன் சிலம்பரம் அண்ணாலாம் வெல்கம். எத்தனை 15 கிலோ 45 கிலோ மொத்தம் 33 45 தானே 48. நவீனே நான் ஒரே ஒரு கமெண்ட் ஒரு காமெடி கைஸ் கொஞ்சம் காமெடி கமெண்ட் ஒன்று. நவீனே அண்ணன்லாம் மோர் தென் 34 months ஆல்மோஸ்ட் 2.5 years மெம்பரா இருக்கேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் போட்டிருக்காரு. நீங்க பேட் வச்சு பேசிக்கலாம் அவர் பிரச்சனை இல்லை. காய்ஸ் இது வந்து எப்படின்னா மறந்துடணும், கண்டுக்கவே கூடாது இதெல்லாம். நீ இதை பத்தி கவலைப்படாத ப்ரோ, நாங்க இருக்கோம் ப்ரோ. நமக்கு எதை பத்தி கவலை இல்ல ப்ரோ, சரியா? சூப்பர் சாட்டட் 44 சென்ட். யோவ்னி ஏதா பத்தி கவலைப்படுத்தா மேடி ப்ரோ, தேங்க்யூ ஃபார் சூப்பர் சாட், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். ஏதோ மோட்டிவேஷன் பேசி ஒரு அரியனாக்கு அரியன்னைக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து என்னன்னா அரியண்ணன் கிட்ட வந்து ஒன்று பெரிய பெரிய பிரச்சனை இருக்கு, சத்தியமா சொல்றேன். சரி இதை மட்டும் நான் சரி பண்ணிட்டேன்னு வைங்க, கண்டிப்பா உருப்பிட்டுருவேன். எல்லாரையும் ஈஸியா நம்பிடுவேன், ஈஸியா ஏமாந்துருவேன். அதுதான் முக்கியமா, எல்லாரும் நல்லா இருக்கும்னு நினைப்பேன். அதுதான் இதுதான் பெரிய பிரச்சனை. என்னன்னா அதுதான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கிறங்காட்டி தான் நாசமா போயிடுறேன். இதை கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கிட்டாலே உருப்பிட்டுருவேன். வாயா மக்கட்ட வாங்க ப்ரோ, தேவா அசுரன் ப்ரோ, நீங்களும் தெரிஞ்சுவாங்க சரியா? நண்பனா காசான வந்தா கடைசியில காசு தான் ஜெயிக்கும், அதையும் தெரிஞ்சுவாங்க. we need blind மாமா கேம் பிளேவா அந்த பக்கம் கூட்டு போய் ஒரு காட்டுக்குள்ள வச்சு கேம் பிளே காட்டுங்க ப்ரோன்ட்டு உட்காந்து நீங்களும் அவரு உட்காந்து தனியா உட்காந்து பாருங்க. அவர் காட்டுவார் கேம் பிளே, கையை வச்சு இப்படி விழுந்து சுட தெரியாம நடுங்கிட்டு இருப்பார்ல, உட்காந்து பாருங்க சரியா? ப்ரோ அவர் ஏதோ தப்பா சொல்றாரு ப்ரோ. நான் தப்பாலாம் சொன்னா தம்பியா போடுவான்றாரு. யாரு? காசுக்கு ஒண்ணுனா Media is set in a virtual world. தம்பிக்கு ஒண்ணுனா தம்பியே போடும். ஓ அந்த பக்கம் அதான் சொல்றான் எல்லாத்திட்டையும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் மெம்பர்ஷிப் போட்டிருக்க முறை ஏதாவது எதுவுமே சொல்லல. டேய் நீ மெம்பர்ஷிப் போட்டதே அதிசயம்டா சுரேந்திர, அதனாலதான் அண்ணன் ஸ்டன் ஆயிட்டேன் என்னத்த சொல்றது அப்படின்ட்டு, சரியா? ஒன்னும் கவலைப்படாத. என்னடா மெம்பர்ஷிப் போடுங்க அடிக்கலன்னா நீங்க ஃபன் கண்டென்ட் தாண்டி ஸ்போர்ட்ஸுக்கு போனது ஒரு ரீசன் ஃபார் யுவர் டவுன்ஃபால் அண்ட் வியூஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுன்னு கேட்டேன் ப்ரோ. கண்டிப்பா ப்ரோ, அதான் ப்ரோ, அதானே ப்ரோ. இது எப்போ உணர்ந்தா நினைக்கிறீங்க? இதெல்லாம் எப்போ உணர்ந்தான்னு நினைக்கிறீங்க? திங்கக்கிழமை நீங்களே கடைசியா திங்கக்கிழமை உணர்ந்தது நான், சரியா? இதை பத்தி சொன்னேன். யார்கிட்ட? யூனோ கிட்ட பேசினேன் இதை பத்தி. யூனோ கிட்டையும் ஹிட்லர் கிட்டையும் இவனுகிட்ட எல்லாம் நேற்று நைட்டு தான் இவனுகிட்ட சொன்னேன். வாட்ச் பட்டி ஏதாவது சொன்னீங்களா எல்லார்கிட்டையும்? ஆமா இருக்குதியா சொன்னீங்களான்னு கேக்குறேன். யார்கிட்ட இந்த கதையை என்கிட்ட சொன்னீங்களா? அதை எங்க இல்ல இல்ல யார்கிட்டயும் சொல்லு. என்னன்னா கைஸ் ஸ்போர்ட்ன்றது வந்து இங்க வந்து உங்க யாருக்குமே தெரியாது, எனக்கே தெரியாது. இங்க அரியனாக்கு தவிர இந்த கில்டுக்கு வந்து யாருக்குமே தெரியாது. டாபிக் எடுத்தோடனே உங்க யாருக்குமே பிடிக்கல. என்னடா இவன் தேவலாம் கண்டது பேசுங்க எல்லாம் போயிட்டுங்க. ஆனா இதே வந்து கரெக்டா பாருங்க, கரெக்டா ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு ஏதாவது ஒரு வரும்போது எல்லாம் ஸ்போர்ட்ஸ் தெரியாம போச்சுன்னு சொல்லிட்டு வருவீங்க. இதான் நடக்க போயிட்டு. அட சைடு கியோ பேசவே கூடாது. இதுக்குதான் லெஃப்ட்ல வராம இருக்க கரெக்டா உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். ஐயோ இப்படி ஒண்ணு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஏய் கொஞ்சம் சினிமா டைலாக்காக தான் இருக்கும். இவ்வளோ நேரம் யோசிச்சேன், தோக்கிறது ஒன்றும் எனக்கு புதுசு இல்லை. ஆனால் மறுபடியும் வந்து ஜெயிச்சிட்டுன்னு வைங்க, அது வரலாறு ஆயிடும், சரியா? ஜெயிச்சிருவேன், எப்படியாவது ஜெயிச்சிருவேன். வண்டி இல்லடா. ரெக்கார்ட் பண்ணி இதெல்லாம். ஐயோ யார் இந்த கமெண்ட் போட்டது? யார் இது டவுன்ஃபால்? எதுக்கு கமெண்ட் போட்டீங்க? அழுவ ஆரம்பிச்சிட்டாரு எங்க அண்ணன். அழுகுறாரு கைஸ். ப்ரோ அழுவல, நான் நினச்சி பார்க்குறேன் எல்லாத்தையும். நீ சொன்னே தான் எனக்கே ஞாபகம் வருது எப்படி இருந்தோம் எல்லாம் அப்படின்ட்டு. நான் மத்தியானம் நீ கூட ஒரு அண்ணன் கேட்டார், நீ என்னடா யூடியூப் வந்து ரெவன்யூ எல்லாம் எப்படா வருது? அவருக்கு யூடியூப் பற்றி கொஞ்சம் தெரியும். சூப்பர் சாட்லாம் வருதாடா, என்னடா எப்படா ரெவன்யூ எல்லாம் வருதா, ஆட் ரெவன்யூ எவ்வளோ வருதுன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன். இந்த மாதிரிலாம் சம்பவம் ஆயிடுச்சுன்னா ஏன்டா சூப்பர் சாட்லாம் எவ்வளோ வருதுன்னு கேட்டார். சொன்னேன், ஏன்டா என்னடா இவ்வளோ கம்மியாக வருது அப்படின்னாரு.
ஆமாண்ணா இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுண்ணா இதெல்லாம் செஞ்சு விட்டாங்கன்னா அது இதுன்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஓகேவா. அப்போ நான் கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக உட்காந்துருந்தேன். ஊரா பார்த்துக்கலாம்டா அதெல்லாம் யோசிக்காதடா எல்லாமே இருக்கிறாடான்னு சொன்னார். எனக்கே ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறது சே அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு. ஏன்னா அந்த அண்ணனுக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சுது ஓகேவா. அதனால் சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். ஏதோ இந்த அண்ணனுக்காவது புரியுதே அப்படின்ட்டு. அழுகு ஒன்றும் வேண்டாமா, அழுகு வரலாம் வேண்டாம் ப்ரோ. கலங்குதா மயிர கலங்குது. இப்படி சொன்னால் அழுதுருன்னு நினைக்கிறீங்களா? இதிக்கிடுவேன் சரியா. யாரு ப்ரோ டவுன்? நீ தான் ஸ்ரீரா ப்ரோ. உன்னை போட்டுருவேன் என்ன. யாரோ யாரு தூட யாரு தூட யாரு அப்படி தூட யாரு பண்ணி ஃபயர் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஹரி ப்ரோ. யாருது? பண்ணி ஃபயரா ப்ரோ? எனக்கு ஒரு வெறுப்பா இருக்கு ப்ரோ. எப்பவுமே எல்லா டைமும் யோசிப்பேன் என்ன ரீசன் இருக்கு ஏன் லைவ்லன்னு. ஆனால் உன்னை பார்க்கும்போதெல்லாம் அது மறந்துட்டு ஜாலியாக இருக்கேன் ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. லவ் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் சரியா. தேவா கேமிங் ப்ரோ. கெட்ட வார்த்தை பேசுறீங்களா பேசிக்கோங்க அவ்வளோதானே பேசிக்கோங்க. உன்னால சொல்ல முடியாதனால அடி வாங்கியிருக்கான்னு மட்டும் தெரியுது. உன்னால் சொல்ல முடியல ஆனால் நல்லா அடி வாங்கியிருக்கேன்னு மட்டும் தெரியுது. லைஃப்பில் எப்படி 2 பேர் இல்லாட்டி நம்ம எப்படி வளர்றது வந்து நமக்கு மோட்டிவேஷன் நீட்டு. இவனுங்க மாதிரி அழுகாத. எது அழுகிறண்ணா ப்ரோ அழுகிறனா இந்நேரம் ஊற்றி இருக்கும் சரியா. இது வந்து என்னன்னா இப்போ வாட்ச் பார்ட்டி போகணும் சரி. அது வரைக்கும் எதனா ஒன்று ஓட்டணும்ல. அதனால ஏதாவது ஒன்று பேசிட்டு கிடக்குறேன் பார்த்துக்கிறேன். இருக்காண்டா இல்லடி கீழே இருக்கான் ஒருத்தன். ரைட்ல லெஃப்ட்ல வருது லேடிஸ்ரா. உள்ள வந்துட்டான்டா. ஜாலிடாமன். ஏய் பைத்தியக்காரன்டாமன். அந்த கில் எடுத்துருந்தானா அழகா போய் ரிவே பண்ணலாம்டா. ஏன்டா மூவ்மெண்ட் போடுறதுக்கு இங்கே என்னடா நம்ம என்ன சிஎஸ் ரூம் மேட்சாடா விளாண்டுட்டு இருக்கிறோம். அழுகலாம் கண்ணு வருதுடா. அழுகவே இல்லை நான் ப்ரோ. நீங்கள் இப்படி சொல் ப்ரோ. எங்கள் ஊரில் இந்த மாதிரி தான் ப்ரோ பண்ணுவாங்க. ஆனால் அதே மாதிரி பண்ணாதீங்க ப்ரோ. ப்ரோ இந்த பிளைண்ட் ப்ரோ போ சொல்லுங்க ப்ரோ. வாழ்க்கையே வெறுப்பாக இருந்துச்சு ப்ரோ. உன் லைவை பார்த்தேன் ரியலைஸ் பண்ண ப்ரோ. நான் வாழலாம் அப்படின்னு. ஓகே ப்ரோ சரி ப்ரோ. சிவனே இட்லி மாதிரி இல்லை ப்ரோ. அபார் யூ கிரைடா. ஏய் எத்தனை கிலோ? 2 கிலோ கைஸ் அழுவ போறா. இந்த அழுவ மாட்டாரு கைஸ். அழுவ மாட்டாரு. இதுக்கெல்லாம் அழுதா நான் அவ்வளோதான். எல்லாத்துக்கும் அழுதுகிட்டே இருக்கேன். ஏன் அவன் இறண்டு இருக்கான உள்ள ஓகே நீ தான் பண்ணுவ. ஏன்னா இவனுக்குமே தெரியாது. மூடிட்டு இருந்துரு உனக்கு அவ்வளோதான் மரியாதை. என்ன ஏம்பரோ அழுவுற? எங்க ஊர் பசங்களாட்ட பண்ணாதீங்க ப்ரோ. நீங்களுமே குப்பா கம்முனு இரு ப்ரோ. குப்பா வீடியோ பார்த்து எனக்கு ரொம்ப மாஸ்டர் கிங்ஸ் வீடியோ பார்த்து எனக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருக்கு ப்ரோ. அப்போ நான் கோல்டில் இருந்து இப்போ பிஆரில் இருக்கேன். பிஆர் இருக்கேன் ப்ரோ. தேங்க்யூ பார். லவ் யூ மாஸ்டர் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. அண்ணா இங்க பாரு ஸ்ரீராம் ப்ரோ சொல்றாரு. நான் கில்ஸ் டவுன்ஃபால் சொன்னேன் அண்ணா. ஃபர்ஸ்ட் 36 செகண்ட் 23 அத சொன்னேன். நீ தப்பா எடுத்துக்கினா இத போடுச்சு ப்ரோ. அந்த டவுன்ஃபால் இந்த டவுன்ஃபால்குள்ள சேர்த்து அத பத்தி ஒரு 1 மணி நேரம் பேசி அழுகாதீங்க ப்ரோன்னு கமெண்ட் போட வச்சு சாமி. இந்த ஆளு யாரு ப்ரோ? இந்த ஆளு அவர் ப்ரோ இவ்வளவு நேரம் எவ்வளவு எமோஷனலா பேசிட்டு இருந்தேன். அப்பயே சொல்ல வேண்டியதானே. அதை சொல்லல ப்ரோ. கில்ஸ் தான் ப்ரோ சொன்னு முடிச்சிருந்தீங்கன்னா நான் மூடிட்டு இருந்திருப்பேன் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ இப்படி 3/4 மணி நேரம் நான் வேஸ்ட் பண்ண வச்சிட்டீங்களே ப்ரோ. கில்லா அடி சேலஞ்சா முடிச்சிருப்பேன் ப்ரோ. 2 கில்லு 4 கில்லு அடிச்சிருந்தாங்க ப்ரோ. ஓட்டவா எரிவுற தான் ப்ராப்ளமா? ஆமா நீ நல்லவன்டா. நல்லவனா கெட்டவனா ப்ரோ? ஏன் ப்ரோ உங்கள் டீமில் ஜோன்ஸரை வைக்கீங்களா ப்ரோ? இங்கே எவனும் இங்கே பாதி பேர் ப்ரோ. இங்கே நான் இங்கே இவனுங்களை சொல்ல இங்கே நான் வர்றானுங்கெல்லாம் பாதி பேர். அவனு எல்லாருமே அவனுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி 4 பேர் நம்மளை பற்றி பேசிட மாட்டாங்களா? 4 பேர் நம்மளை எதனா சொல்லிட மாட்டாங்களா? ஐயோ விளாட்றான்னு நினச்சிட மாட்டாங்களா? அப்படிங்கிற ஒரு மெச்சூரிட்டி இல்லை பசங்க தான் பாதி பேர் இங்கே வரானுங்க சரியா. அவனுகிட்ட போயிட்டு நம்ம ஜோன்ஸரே பண்ணுன்னு சொன்னவங்க எவனும் பண்ண மாட்டான் சரியா. அதனால அதை பற்றி நம்ம அதை பெருசாக எடுத்துக்க வேண்டாம். இப்போ சான் இருக்கான் அப்படின்னா பண்ணுவான். ஒபிட்டோ இருக்கான் அப்படின்னா பண்ணுவான். ஏன்னா அவனு நமக்கு விளையாட வருவானுங்க சரியா. மற்ற எவனாவதுக்கு தெரிஞ்சாலே தெரியலன்னு சொல்லிடுறானு நம்மக்கிட்ட. அதனாலேயே எவனாவது ஜோன்ஸரே பண்ண வர சொல்கிறதில்ல.
வரானுங்களா ஜாலியா பேசுறானுங்களா அப்படின்ட்டு நான் பாட்டு ஜாலியா பேசி போயிடுவேன், அவ்வளவுதான் சிம்பிள். ஆஹா பூச்சுடா. டேய் தருதல ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் 16 கில் அடிச்சான். சரி முடிச்சிடலாம் 4 மேட்ச்ல நினைச்சேன். இவனா சச்சினே சாவாதற இல்ல வந்து வார டவுன் வச்சிருக்க கட்டோசிங்க வார பின்னாடி நான் சொல்லிட்டேன்டா. தூக்குங்க ஹரி ப்ரோ போய் தூக்குங்க பின்னாடி. தூக்குங்களா எதனா கொண்டு அடிச்சற போற. ஏய் கில்ல நக்கறான்டா இவன். அவன் எல்லா கில்லையும் நக்கறான்டா அவனுங்க. நான் தூக்கினா அதானே கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க. ஜோன் சர்வர் யாரு ப்ரோ இல்லன்னு எங்க டீம்ல. மத்த சேனல்ல எல்லாரும் ஜோன் சர்வே வச்சிருப்பாங்க. அதாவது யூடியூபர்ஸ் ஜோன் சர்வே வச்சிருப்பாங்க. இங்க மட்டும் தான் யூடியூபரே ஜோன் சர்வேரா இருப்பாரு. சரியா? கேட்டா அடிக்குறான். டேய் அட்ரா டேய் ஸ்கிரிப்ட் என்ன டேய் அட்ரா டேய் அட்ரா. நான் நீ போய் 10 கிலோ அடி. இதே பண்ணுங்கடா. போடா கியோ யார் பேரு டப்புன்னு தூக்கி விடுறா. இந்த மாதிரி போறதுல எனிமி வந்து அடிச்சுறானே போல அவன. ஏய் கிடே ஏய் பக்காடா சூப்பரா என் கேம் ப்ளே பார்த்தா திருந்துடா டேய் ஸ்கிரிப்ட். என்ன டப்ப மேல டிவி டவர் சீக்கிரம் ஓடி வா. எதுக்கு சாவறக்கா? வாணா அண்ணா கீழ அடிங்கடா. டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத வாணா. வர வெயிட் பண்ணு. படிக்கட்டு ஏறிட்டு இருக்காரு, வந்துருவாரு. Need money for items. ஏய் வாலு வால கொடுக்காதடா. இவ டேய் அண்ணா இவன் இது மேல அவனா இவன் ஆக மாட்டானா. டேய் இங்க கண்டாரா இவ்வளவு நேரம் நம்மள சுத்தல் விட்டான் ப்ரோ அவன். ப்ரோ இந்த படத்துல வர மாதிரி சுத்தல் விட்டு அடிச்சான் ப்ரோ என்னைய. டேய் மேல இருக்கானே. டேய் யாரா அவன் வந்து என்னடா இவன்? ஏன் ஓடிங்க போட்டா ஹரி ப்ரோ. சூப்பர். டேய் இவன் ஸ்டீம் ஸ்னைப் வேறடா டேய் இவன். நீ ஏன்டா ஜோக் பண்ணிட்டு திரியறானுங்கடா இவனுங்க வேறதான் சொன்னல வந்துட்டானுங்க பாருங்க. இவனுங்க ஒரு பக்கம் இது என்னை அடிச்சா பெருமையை நினைச்சு சுத்திட்டு இருக்கானு. டேய் ஜோக்கர்ஸ் யாரா நீங்க? 4-2 நானும் ப்ரோ நான் என்னடா நீங்க டேய் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. கிழிச்சிருவேன் போ. மேட்ச் ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா? டேய் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான்டா இருக்குது. இன்னும் 1 மணி நேரமா இன்னும் இருக்குடா. ஏன்டா இப்படி பண்றீங்கன்னா நான் 150 கிலோ பக்கம் அடிக்கும்டா. 150 கிலோ 116 கிலோ 119 கிலோ அடிக்கும்டா ப்ரோ. 110 அண்ணா மேட்ச் முடிச்சு கட்ட மேட்ச் ஸ்டார்ட்டா முடிச்சு கட்ட வெயிட் பண்ணுங்க பாக்குறேன் நானு. இல்ல எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது? அவன் பேசிட்டு இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம். இது அவனு வேற ஒரு மாதிரி சுத்துறானு. அவனு எப்ப திடீர்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி உட்காந்துக்குவானுங்க. நேபாள்ல 2 பேர் உட்காந்து நேபாள் பாய்ஸ் பேசிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. அண்ணா ஸ்டார்ட் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன்னா. ஏன் Free Fire India Yes, is set in understand. a virtual world. அவனுங்க வந்ததுல இருந்து பேசிட்டே தான்டா இருக்கானு. அதானடா பிரச்சனையே இங்க. Respawn away. இல்ல கட்ட எல்லா பிக்சர்ஸ்லாம் போட்டு எல்லாம் முடிச்சிட்டாங்க. அது ஆர்மி போறானே. ஏய் அவனே அப்படிதான்டா பேசுவானே. டே டிஸ்கார்ட் ரியாக்ஷன் லைவ் ப்ரோ. நீங்க 10,000 நாள் கேட்டீங்கனாலும் மானிட்டேஷன் ஆனாதானே தான் வரும், இல்லைன்னா வர மாட்டேன். வேற சேனல் தான் இல்லைன்னா. அப்பா டே பர்முடா வந்து எல்லாச்சும் ஒரு அடிக்கலாம்டா. ஒரு 10 கிலோ அடிக்கலாம்டா. Head to the vending machine. நீ வேற மன உளைச்சல்ல இருக்க. என்னோட 70,000 வேஸ்டியா? ஓகே பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ, விடுங்க. 70,000 யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி தரேன் சரியா? காய்ஸ் இந்த ஆளுவோட ஒரிஜினாலிட்டி தான். இதை புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு ஹரியானா ஜிம்முனா கொண்டு போய் விற்றா காசு தருவாங்களா சொல்லுங்க. யாரு யாரு அந்த அறிவாளி? ஆனா ஸ்ரீராம் ப்ரோ பெட்டு போட்டு பெட்டு போட்டுருக்கான் ஸ்கிரிப்ட். டேய் மேல தூக்கி பாத்தீங்கன்னா அவனு இறங்குறது நமக்கே தெரியும்டா. டேய் ரெண்டு ஸ்குவாட்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி போடுவான் ஸ்கிரிப்ட். டேய் இப்பதான்டா எனக்கு பயமே வருதுடா. டேய் பிரச்சனை இவன் இல்லடா, இவன் தான்டா பிரச்சனை.
எதுக்கு பெட்டு போட்டா? எதுக்குடா பெட்டு போட்ட? எதுக்குடா நான் சரி விட்டு வர மாட்டேன் சொல்லுங்கடா. அதெல்லாம் தெரியாதுடா, நீ சரி போட்டு வர மாட்டேன். ஏய் நக்கிட்டியாடா ஸ்கிரிப்ட்? ஏய் புறம்போக்கு வந்தான் நக்குறான். என்ன போயிட்டான்டா. போட்டு கட்டணும். நம்ம எல்லாம் அடிக்க நம்ம எல்லாம் அடிக்க டப்புன்னு வந்துடும்டா. சீக்கிரம் கவர் கொடுக்க வாங்கடான்னு அப்படியே கைவிட நண்பா. அவ்வளவுதான்டா. டேய் ஏன்டா டேய் இன்சைட் வந்து அடிக்கிறான்டா. இன்சைட் வந்தா இன்னொரு தொண்டை சுட்டு. டேய் 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 நான் நினைச்சு பாக்குறேன்டா யாரு பாட்டு, நான் பாட்டா இல்ல நீங்க பாட்டானு. உள்ள வாங்கடா உள்ள வாங்கடா உள்ள வாங்கடா இதுக்குள்ள வாங்கடா. டேய் வர வர ஏமலாண்டா முதல்ல சந்தேகமா இருந்துச்சு, இப்போ உங்க மேலே எனக்கு பயங்கர சந்தேகமா இருக்குடா. டேய் அண்ணா அண்ணா நீ டவுட் வரே. டேய் சாரிடா டேய். டேய் இவனே உன்னை தப்பா நினைச்சேன்டா. இதான் எனிமி வந்து நம்மள அடிச்சுருக்கான். இந்த அண்ணாடா முக்கியம் உனக்கு. அப்போ அவன் என்ன கணிச்சுக்கான்னு பாரு. இவன் சொல்ல விட எடுத்துக்க மாட்டேன். என்ன கணிச்சுக்கான்னு ஒன் ஷாட் வச்சிருக்கான். ஆமாண்டா ஆமாண்டா. 50 rupees bro, 50 rupees அந்த இதுக்காக காயின் அம்ச்சிருக்கான் பாருங்க, அந்த ஹெட்ஷாட்டுக்காக. டேய் गाइस டேய் சத்தியமா சொல்லு நீங்கலாம் பிளேயராடா? நான் பிளேயர் தான். நம்ம பாய் சரியா அவர் 4 கில் அடிச்சாரா? நீயா நீ உயிர் எடுக்காம இருந்தேனா சேரா. டேய் இவனே இவன் பாரு வீட்டை உயிரை கொடுப்பானா. வாழைப்பழம் ஊளு போடா ஃபர்ஸ்ட். நாரா குத்த பெட்டிகளையே கிடைக்கும். ஒருத்தர்க்க வாங்க. இதான் இந்த எடுத்து கூட இந்த M5 எடுத்து கூட வாடா. வாங்க எடுத்துட்டு போயிட்டீங்க தெரியல. நோ ஒரு ஏஸ் போட்டு நான் ஒரு ஏஸா அத லோடிங் ப்ரோ. கமிங் சூன். ஏய் வாய்ப்பில்லை ப்ரோ. ஏய் தம்பிடா. இப்போ நான் கெட்ட கார்ல வரேன். ஆம்பல்ல மியூசிக் போட்டு வை. எவ்வளவு பேர் இருக்கானுங்க? அரியனா இருக்காரு. அப்பான லேடிஸ் தானே இருப்பாங்க. லேட்டா இருந்தா அப்பதான். அதான் தெரியல. அரியனா இருந்தா அதான் வந்துடும். அரியனா லேடிஸ் கிட்ட தான் போவார். நானே தெரியும் எனக்கு. டேய் அடிச்சு முடிச்சு அவர் வாட்டி போயிட்டு இருக்காரு. டேய் 4 கில்ரா தெறிக்கி விட்டுருக்கேன் பாரு. உன்னை எங்க டீம்லயே நான் தான் ஹையஸ்ட் கில். நான் தெரியும். நான் பிரீத் பேனா நீ நைட் பண்ணா தான் கேட்கறது. புரியுது நான் விடுனா. எது அறிவு பிளான் பண்ணிட்டாரு. 1 hour நாளைக்கு வச்சிராங்க. இல்ல இவனு ஓடுறதா நான் இவனும் கில் அடிக்க மாட்டானே. சரி நம்மளாவது போய் தனியா போய் கில் அடிச்சு தான் போயிட்டு இருக்கறேன். லெஃப்ட்ல இருக்கான் பாரு. வாடா நெக்லஸ் போட்ட மாதிரி சீக்கிரம் வாடா. இங்க வரைக்கும் இட்லி போட்டு வாங்கினா இங்க ஆட்டோ தான் இருக்கு. பெரிய வண்டி இல்லை. அங்கதான் இருக்கான் பாத்துட்டேன். இப்போ எக்ஸாக்டா அங்க போயிட்டு என்ன பண்ண போறேன்னு பாருங்க. எத்தனை பேர் இருக்காங்க இங்க? எவ்வளவு பேர் இருந்தா என்ன? 10 பேர் இருந்தாலும் நம்ம 2 பேர் போய் அடிக்கணும்டா. 10 பேர் தெரிஞ்சிச்சு bro. எப்படி 5 கில் அடிச்சாரு தெரிஞ்சிச்சு. எப்படி 5 கில் அடிச்சாரா தம்பி? எப்படி 5 கில் அடிச்சாரு? நீயே ரீவைண்ட் பண்ணி பாரு எப்படி அடிச்சாருன்னு. ப்ரோ அந்த ஒரு ஷாட்டுக்கு தான் 50 ரூபாய் கொடுத்துட்டாங்க ப்ரோ. எது 5 கில் அடிச்சா அப்பனா எவ்வளவு? 250 ரூபாய் கொடுக்கணும்டா. அது ஹெட்ஷாட் ஆடிங்க. என்ன அஸ்தானுக்குள்ள இருக்கான்டா அட பைத்தியம். இல்ல கொண்டு தட்டிங்க சார் ஒரு ஹெட்ஷாட்டுக்கு 50 ரூபாய் சார். ஹரிப்ரா கேட்டா ஒண்ணு மட்டும் கத்துக்கலாம். குளோபால் எப்படி வேஸ்ட் பண்றதுனா? தம்பி நிறைய கத்துக்கலாம்பா. குளோபால் எப்படி வேஸ்ட் பண்றது, லூட் எப்படி நக்கறது, லூட் எப்படி நக்கிட்டு போய் அடுத்தவங்க கிட்ட கொடுக்கறது, நிறைய இருக்கு நம்ம கிட்ட. நிறைய ஐட்டம் உள்ள வச்சிருக்கோம். எல்லாத்தையும் ஒண்ணா இறக்கி விட்டுருக்கோம் இப்பதான். சரி இப்போ ஏஸ் அடிக்கிறது எப்படின்னு கத்து கொடுங்க. வாங்குறமா பாருங்க போங்க. ஏஸ் அடிக்கிறதா? ஏஸ் இதுல காட்டாது. இல்லைன்னா அடிச்சு காட்டிடுவேன். நான் வாய்ஸ் கொடுக்குறேன். டபுள் கால் அந்த மாதிரியா? டேய் அதே பையன்டா. டேய் அவனே தான்டா. டேய் ப்ரோ ஒண்ணு சிங்கிள் கில். ஏஸ் தான் கேட்டேன்.
பாருங்க ஆமா சிங்கிள் கில் சிங்கிள் கில் அப்படிலாம் சிங்கிள் கில்ல வரவே வராது. செத்துறானே இங்க ஒருத்தன். செத்தானே இங்க ஒருத்தன். செத்துட்டான் அவன் செத்துட்டான். 26 ஐயோ தூக்கி விடுறா. நான் போயிட்டு இருக்கேன். டபுள் கில் ஸ்குவாட் கிட்ட வைப். ஸ்குவாட் வைப் ஸ்குவாட் வைப் இன்டு ஸ்குவாட் கிட்ட வைப். ஓகே சரியா 6 9 12 14 kills செத்தா. சீக்கிரம் ரீல் பண்ணி விடு. வா சீக்கிரம் வா. வெண்டிங் ஸ்குவாட் வைப் இன்டு போட்டு ஸ்குவாட் கிட்ட வைப். சரியா गाइस சரேட்ஸ் கமெண்ட் சரேட்ஸ் என்னங்கறாரு யார் யார என்னை கூட்டிட்டு போக மாட்டறாங்க ஹியர் ஆஃப்டர் ஐ வாண்ட் கம் பை பையா சரி பை போயிட்டு வாங்க போங்க யார் வேண்டாம் போங்க காலையில ஒரு நாளைக்கு வருவார் என்ன அறிகிறோம் நீ லைவ் பார்த்தேன் ப்ரோ மஜாவா நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ அப்படிம்பாரு அட்லீஸ்ட் இங்க தான் கடை நாளை காணோம் டோர்கான இந்த வீட்ல இருக்கான்டா வெயிட் பண்ணுங்க இன்னொரு எஸ் டீம் வைப் டீம் கிட்ட வைப் டியோ வைப் டேய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வைப்டா டேய் டீம் டீம் அப் வைப்டா இது ஓகே ஓகே ப்ரோ லவ் யூ so much ப்ரோ அடிச்சு புட்டு உட்கார்ந்து இருக்கீங்க பாத்தீங்களா அங்க நிக்கிறீங்க ப்ரோ தீக்குண்டா டேய் அவ்வளவுதான் பெர்ஃபெக்ட் டேய் பக்காடா டேய் லவ் யூ ப்ரோ லவ் யூ so much ப்ரோ இருந்தா என்ன நீங்க அடிச்சிருந்தாலும் நீங்க நம்மளோட உயிர் நண்பர்கள் மாதிரி ப்ரோ சரியா சொல்லிட்டு இருக்கும்போதே கில் எடுக்கிறீங்களா ப்ரோ நாராவிங்க ஸ்குவாட் வைப்பிங் ஆயிருக்கும் சோலோ கிட்ட வைப் ஒரு கிரனேட் போட்டான் பாத்தியா இல்லையா அவங்க ஒரு கிரனேட் போட்டான் பாத்தியா இல்லையா ஏய் சூப்பரா டே கியோ கேமரா டே கியோ வெல் இம்ப்ரூவ்மென்ட்ரா மேல வந்துட்டு இருக்கான்டா கிரட்டோஸ் பிளாஸ் கிரீன் புக் பண்ணி போட்டுட்டு இருக்கான் இங்க பாரு இவன் யார் எனிமி பால் போடு அவன் யார் எனிமின்னு அப்புறம் அவன்கிட்டயே போய் கேக்குறேன் டேய் வாடா டேய் கேப் உங்களுக்காக தான் கேப் விட்டு வச்சிக்கிறேன் உங்களுக்காக தான் கேப் விட்டு வச்சிக்கிறேன் நீங்க வரீங்க எனிமி வந்து அச்சா அந்த கேப்ல அப்படியே உங்களுக்காக தான் நான் நம்ம டீம்மேட்ஸ்க்காக தான் கேப் விட்டு வச்சிருந்தேன் இவன் என்ன செத்துனே இருக்கான் நான் 50 என்ன செத்துனே இருக்கான் வந்து அவன தாட்டி விட்டுரு அவன ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லு பாவம் டயர்ட் ஆயிட்டான் ரொம்ப வால் போறா கீழ வால் போட்டுனேரா அரியன் ஒரு கேன் பிடிக்கறாரா இருக்காங்க ஒருத்தர் ப்ரோ சரா ப்ரோ உனக்கு என்ன ப்ரோ சேலஞ்ச் முடிக்கணும் சரா ப்ரோ ஆல்ரெடி கில் நக்கிட்டு கிடக்குது உன்னை கூட்டி போனா கில்லும் வராது ஒரு வெங்காயம் வராது நீ சைலண்டா இரு சரா ப்ரோ போறனா போ சரா ப்ரோ போயிட்டு நாளைக்கு வா தண்ணி போட்டேன்னா லோலாயம் பேசி தெரியாது இங்க வந்து குடிச்சிருப்பாரு गाइस இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்ல கேட்டா சண்டே பார்ட்டி பாரு தேவையா அதெல்லாம் குடிச்சு போட்டு இங்க ஏதாவது வந்து விளாடுறது அப்புறம் அறிவு எனிமி ப்ரோ ஒண்ணு அடி சொல்லுங்க நல்ல ஒரு அடி ஐயோ காலி என்ன மூவ்மென்ட் ஏய் நான் வண்டியில ஏத்தினடா ஏன்டா சாவல ஏத்திட்டீங்க அதான் மேலே ஏறி வந்தாங்க ஏய் நான் ஏன் தெரியுமாடா நான் காயின் எடுத்தேன் சரியா நான் காயின் எடுத்து ரிவைவ் பண்ணிட்டு இல்ல அலைவ் ஆயிரும் சரி அதனால நான் வந்து செத்தேன் அவனுக்கு காயின் இல்லைன்னு கெஞ்சினாடா கில்லு குறைஞ்சிருமல்ல நம்மளுக்கு அதனால தான் அவன் கடைசி பீஸ் அவன் இப்ப காயின் எடுத்துட்டு போய் அவன் டீமை ரிவைவ் பண்ணுவான் அதுக்காக ஒரு ஒன் சர்வே பண்ண ஆரம்பிச்சான் பபால் மனிதன் ப்ரோவா வானத்துல சாவறானே இவன் ஏய் ஸ்கிரிப்ட் கண்டிப்பாடா இந்த மேட்ச் நீ பை பை தான்டா இல்ல இதே ஒரு கடை எடா ஸ்டிக்கரியா இந்த மாதிரி 10 கிலோ எடுத்து 10 கிலோ வேண்டாம் 18 கிலோ வேண்டாம் நீ இந்த மாசம் போயிரு நேரம் சரியில்லை கேம் பிளே சரியில்லை யாரு படி மெடிக்க சரியில்லை வந்து 1500 லைக்ஸ் போட்டேன் லைக்ஸ் போலாமா அல்லாஹ் ஏய் காப்பாத்துறா பக் அவனோட அப்படி தலை தேஞ்சா நான் ரெட் டாட் விட மாட்டேது அவனுக்கு Thanks. தலை தெரியுதா நான் ரெட் டாட் விழுக மாட்டேது புதுசா இருக்குது நம்ம எடுத்துக்கு வந்தையா தலை தெரியுது ரெட் டாட் விழுக மாட்டேது கரெக்டா இருக்கு 5:30 தான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ப்ரோ ஓகே ப்ரோ கார்டல் தரன் ப்ரோ ஓகே 5:30க்கு 5:30 தான் ஆயிடுச்சு ப்ரோ 5:50க்கு நான் தான் தப்பா படிச்சேன் சாரி நான் தான் தப்பா படிச்சேன் 5:30க்குன்னு ஏண்டா என்னடா இங்கிலீஷ் தான் தப்பா படிக்கிறேன்னா நம்பர் ஓட தப்பா படிக்கிறேன் நானு டேய் இங்க வர்றா படி தாண்டி போகும் காதலி படியின் மீது என் மடி ப்ரோ
ஒரு பானல்லே ரிலிக்ஸ் செய்யணும். லேடிஸ் எங்க காலிடா நரிக்கோட்டம் காலிடா உறுதியா காலி. 7 HP. தலை ஃபார் ரீசன் ப்ரோ. மாத்திட்டீங்க. செத்துறீங்க. வரல வரல வரல. I need equipment. ரியோடி ஒட்டிட்டே அவ்வளவுதான் கேக்குறேன். டேய் எங்கடா வாங்கடா. ஹரி ப்ரோ வந்துட்டு இருக்காரு, வெயிட் பண்ணுங்க. ஐயோ அவர் வாங்க நீங்க வாங்கடா. டவுனா கேக்குறேன். டவுனா. இன்னொருத்தன் 3 பேர் இருக்காங்க நாங்க சிங்கிள் டவுன் ஓகே ஓகே. என்னடா அதுக்குள்ள ப்ரோ ஏய் காட்டுற ஓச்சி இருக்கு. டேய் மெடி இதாச்சுடா ஹீல் பண்ணி விடுடா. டேய் ஹீல் பண்ணி விடுடா. ஜோன் செத்தடா. இருக்கு ராணி போறேன். சீக்கிரம் டேய் என்ன கீழ போடுறா. என்ன 2 பேர் டேய் இவனு கத்தினே இருக்கானே ப்ரோ. இல்ல அப்படி கத்திட்டே இருந்தானுங்களா எனக்கு ஒரு மாதிரி பிரஷர் ஆயிடுச்சு. அதனால செத்துறேன். இல்லைன்னா கண்டிப்பா 1v3 நடத்திருக்க ப்ரோ. கத்தினே இருக்கானே ப்ரோ நீ சும்மா. சீக்கிரம் லான்ச் இருக்கேன்டா. லான்ச். ஐயோ லான்ச் போற. ஜோனுக்கு போற லான்ச் இருக்குடா. ஏன்டா கத்துனீங்க? நானா அடிச்சிருப்பேன்டா. எதுக்குடா கத்துனீங்க? அண்ணா உண்மையா சொல்றேன். டைம் ஆயிடுச்சு, மேட்ச் ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதான் இத பாருங்க, போய் பாருங்க. உண்மையா நான் வந்து சும்மா விளையாட்டுக்கு வேண்டிய சாவர பையன் கிடையாது, புரியுதா? மேட்ச் ஆரம்பிக்கும் முன்னால வாட்ச் பாடி மக்கள் வந்து கேம் பாவன்னு நினைக்கிறாங்க. உங்க இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு எதுவுமே இல்ல ப்ரோ. நீங்க பாருங்க ப்ரோ, லைவ் போட்டிருக்கிறவன் 8 கில்லு சரியா? ஆமா 6 கிலோ, ஒருத்தன் 7 கிலோ, ஒருத்தன் 4 கிலோ. 4 கிலோ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் 10 கிலோ அடிச்சியாடா. அடுத்த மேட்ச் சொல்லு கிரட்டாஸ் வந்துட்டா, அதனால தான் கேம் ப்ளே போயிருச்சுன்னு சொல்லு. 10 17 25 கிலோ கைஸ் மொத்தம். அதுல 8 கிலோ நானே. அண்ணா கியோக்கு டவுன் ஃபால் ஆயிச்சானா. உனக்கு டவுன் ஃபாலா? எல்லாருக்கும் டவுட் பாடு. நான் அரினாங்க டாடிக்குனா 25னா 91 கைஸ். 25னா 81. 91 எப்படி வரும்? சீக்கிரம் மேட்ச் ஆரம்பிச்சாங்க. சீக்கிரம் போங்க கைஸ், எல்லாம் வாங்க சார்ஜ் போட்டு சீக்கிரம் ரெடியா இருங்க. மேட்ச் ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா? வெச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவான் கேட்டா. பண்ணிடுவாங்க எப்படி டாப் லொகேஷன் போட்டாங்க. பண்ணிடுவாங்க, ஃபுல்லா புளிகிடுவானுங்க. நேபாளில் நேற்று நான் பார்க்கவே இல்லடா. அப்புறம் ஏன்டா நீங்க இது பண்றீங்க? எனக்கு ஏன்டா நேபாள வேற ரெக்கமெண்ட் பண்றானுங்க. நான் இங்கிலீஷ்காரன்டா, இங்கிலீஷ்ல காட்டுங்கடா. எனக்கெல்லாம் இங்கிலீஷ் தான்டா புரியும். லைக் போட்டுருவோம் கைஸ். நான்லாம் பக்காவா இருப்பேன். லைக் போறதுல நம்மள மிஞ்ச முடியாது. இன்ஸ்டாகிராம்ல லேடிஸ் வீடியோ பார்த்தாலே உடனே லைக். அதனாலயே காதல் பிரிஞ்சிட மாட்டேங்குது. கொஞ்சம் சவுண்ட் வைங்கண்ணே. டேய் இவனை கான்டாக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் சவுண்ட் ஏத்த சொல்லு. அசோரா ப்ரோ கொஞ்சம் சவுண்ட் வைங்க. கொஞ்சம் சவுண்ட் கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு பாருங்க. கமெண்ட் போடுங்க ப்ரோ. சவுண்ட் ப்ளீஸ் இன்கிரீஸ் தி சவுண்ட்னா. சீரியஸா போடுங்க ப்ரோ கமெண்ட். ஏய் வேணாம் நாளைக்கு காப்பிரைட் அடிச்சானே நீ சங்கடமா போயிர போறோம். அதான் காது. வேணாம் ப்ளீஸ் இன்கிரீஸ் தி சவுண்ட் நுகே போட்டு. ஐயோ ஆமா ப்ரோ, அவனுக்கு அங்கனா காப்பிரைட் அடிச்சானுங்க நீங்க. ஐயோ அவனுக்கு வேற கொஞ்சம் கொடூரமானவனுங்க. நரிக்கோட்டம் எப்படா மாட்டுவானுன்னு உட்கார்ந்திருக்கானு. காப்பிரைட் கீது போட்டு சவுண்ட் ஸ்லோவா இருக்கு. இப்ப பாருங்க கரெக்ட்டா இருக்கும். லைக் போட்றங்க. ஒரு லைக் போட்டீங்கன்னா காப்பிரைட் கொடுக்க மாட்டாங்க. லைக் போட்றங்க. It's either they're going to crumble with that weight 777 subscribe. We want Anni Sararisa. என்ன மேட்ச் கூட பாக்குறீங்க? இதா கால் ஆஃப் டியூட்டில ஒரு டோர்னமெண்ட் அதான் பார்க்கலாம் வந்தோம். மரியா நான் வரேன். ஒரு ஸ்கிரீன் போடுங்க. So there's no question for those teams, but for those கால் ஆஃப் டியூட்டி டீம் கரெக்ட்டா இருக்காங்க. ஆமா ரெண்டு பேரும் இப்ப மேல மூஞ்சி காட்டிட்டு கால்ல விளையாடுவானுங்க. கெட்டி வச்சிட்டு அதான் கால் ஆஃப் டியூட்டி சரியா? ஓ அதான் கால் ஆஃப் டியூட்டியா? டேய் நீ சொல்லு, இன்னைக்கு அண்ணனோட மானத்தை காப்பாத்துவியா நீ? சொல்லு. பக்காவா காப்பாத்துறேன் பாருங்க. டாப் 6 என்ன ப்ரோ? டாப் 10ல அவுட்டாரம் பாருங்க. டாப் 10ல அவுட்டார். அடிக்கிறவனாடே பிரச்சனையாடா. அவ்வளவு ஆரம்பிச்சுறாங்க. 2 நிமிஷம் தான் ஆரம்பிச்சுறாங்க.
this is something that's என்னடா ஃபேங்ஸ்க்கெல்லாம் கொடுத்துறான். ஃபேங்ஸ் எல்லாம் அடி பரட்டி எடுத்தானே முந்தானே. ஃபேங்ஸ் போட்டு நீ ஃபேங்ஸ் கொடுத்துருக்கானுங்க. in for their team, but I want to என்ன ப்ரோ கால் ஆஃப் டியூட்டில கால் லைக்லாம் இருக்கா? கால் லைக் பட்டானுங்க. ஆமாண்டா. கால் லைக்னா என்ன? காட் ஆஃப் டியூட்டி. அதான். பாத்தியா ஜிஜி அதனால ஜிஎல் அந்த மாதிரி வச்சிருக்கோம். காது குத்துறீங்க நான் வலிக்கல. இரு வலிக்கிற மாதிரி குத்துடா. நரிகோட்டம் கேமர்ஸ் கேம் ப்ளே தெரியும். ப்ரோ இது தேவலா பாத்தீங்க. இது தேவலா பாத்தீங்க. ஏன்னா காது வலிக்குதுனே. இப்ப வலிக்குதா சொல்லு. The aggressiveness which usually they have been showcasing so far, the Meta Ninjas a godlike. Yesterday we saw a lot of potential when they took a fight. guys இங்கே வச்சுக்கலாம். ஓகே ஃபேஸ் கேம் நேம் மட்டும் மறைச்சிட்டு போ. Cliff comes towards one of the houses which was right behind them and they just understand. bro moderator விமலா. ஓ பிஎஸ் ப்ரோ சேனல்லையா? நாள் கிடையாது ப்ரோ. கரெக்ட்டா ப்ரோ எங்க ஆளே ப்ரோ. எங்க ஆள என்ன நினைச்சீங்க? பாத்தியாரே அட்டினாலே சண்டைனாலே எங்க ஆள் தான். சரியா? எனக்கே தெரியாம ஒரு வெட்டி குண்ட போட்டாங்க லைவ்லயே. என்னனே? That's like a perfect combination if you ask me. நான் எனக்கு மாட்றேன் சும்மா எப்படி கேட்டாங்க கால்ல நான் சொல்லிட்டேன். திடீர்னு மாறிட்டே வந்துச்சு. அதோட எல்லாம் கமெண்ட் கேட்டாங்க. இவள என்ன பிஎஸ்ல ஜாயின் பண்ணிட்டேன். பிஎஸ்ல கமெண்ட் போடுறாங்க. ஆமா பிஎஸ்ல ஜாயின் பண்ணிட்டானே. அவளாங்க. ஏய் ப்ரோ நான் இந்த இடத்துல ஒன்னு சொல்லியே ஆகணும் ப்ரோ. சத்தியமா ப்ரோ நீங்க அன்எக்ஸ்பெக்டட் ப்ரோ. ஓகேவா? நான் வந்து ப்ரோ பழக்கம்னா என்ன அன்புனா என்னன்னு நான் இன்னைக்கு சொல்றேன். ஓகேவா? ஏய் கிரட்டோஸ் இருக்கானா? இல்ல. ஏய் கேட்டுக்கோங்கடா டேய் எல்லாம். ப்ரோ நீங்க கேட்டுக்கோங்க. காலையில நான் விளையாண்டுட்டு இருந்தேன். சாரி வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தேன் கிரிக்கெட். சரியா? ஒரு மெசேஜ் எனக்கு ஓபன் பண்ணனே ப்ரோ நான் இன்னைக்கு பிவிஎஸ் ப்ரோ சேனல்ல இதுக்கே நான் வந்து ப்ரோ ஹரி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ நான் தான் ப்ரோன்னு சொல்லி ஒரு நேம். சரியா? இன்னைக்கு நான் வந்து மேட்ச் ஆட போறேன் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ என்ன மறந்துட்டீங்களா ப்ரோ? பிவிஎஸ் ப்ரோ டீமுக்கு நான் இன்னைக்கு செலக்ஷன் ஆடுறேன் ப்ரோ அப்படின்னு ஒரு பேச்சு. யாரா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்க பாப்போம். ராஜேஷ் ப்ரோ. எனக்கெல்லாம் ப்ரோ மனசே விட்டோம் ப்ரோ. சே எப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனை இவ்வளவு நாளா நம்ம கூட வச்சிருந்திருக்கோம்னு தெரியுமா? சொன்னாரு ப்ரோ அந்த ஆளு இன்னைக்கு நான் செலக்ஷன் ஆடுறேன் ப்ரோ மறந்துடாதீங்க ப்ரோ ஆடிட்டு நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றேன் ப்ரோ பண்ணிட்டு வந்து சொல்றேன் ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு போனாரு ப்ரோ இன்னைக்கு. ஏடா காட்டுக்குள்ள இறங்கி அடிச்சுக்கிறானுங்க. அதனால இப்படிதான் ப்ரோ இருக்கும். எங்கலாம் டிஎன்மே இப்படிதான் இருக்கும் பாருங்க. பக்கம் நாங்கலாம் ஈஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயரா மாறறோம். வேற டேய் அவனை மியூட் போடுங்கடா. ச்சே இன்னைக்கு டோர்னமெண்ட் கூட அவர் அதான் ஆடினாரு. அதான் இன்னைக்கு சொன்னாரு என்கிட்ட. ஓகே ஒரு மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு. அந்த ஆளா நம்மள மதிக்கிறாரு. ரொம்ப பெருமையா இருக்கேன் ஹரி பிரதர். ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. சரி மேட்ச் பார்க்கலாம். என்ன கால் ஆஃப் டியூட்டி ஃபேஸ் கேம் சேஞ்ச் பண்ணியா? ஏன் ப்ரோ ஃபேஸ் கேம் என்ன? இது நல்லா தான் இருக்கு. இதுவே ஓகே தான். ஏன் இங்க வச்சுக்கறேன். That's very smart. அப்படியே ப்ரோ கரெக்ட்டா இருக்கும். ஏன்னா கால் ஆஃப் டியூட்டி இது உட்கார்ந்து பாத்தீங்க. கம்முனிரா மேட்ச் பார்க்க விட மாட்டேங்கறாங்க இவன். இது வேறடா லோட் ஆயினே இருக்குடா. இது ஏன்டா லோட் ஆகுது எனக்கு எல்லாமே. டேய் இது ஒரு இலவுடா அந்த லைவ் பார்த்தாலே இப்படி ஆகுதுடா எனக்கு. ஏய் அங்க தான்டா லோட் ஆகுது. சத்தியமா இது எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. உண்மையா இது எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. எனக்கு பிரச்சனை இந்த இடத்துல இதாகும். இது எனக்கு பிரச்சனையே இல்ல. இங்க பாருங்க எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. அவங்களோட பிரச்சனை இது. குவாலிட்டி கொஞ்சம் அதிகம் படுத்தா ப்ரோ. ஆல்ரெடி இங்க பாருங்க ப்ரோ 1040 தான் ப்ரோ வச்சிருக்கான். மெட்டா நிஞ்சா உள்ள வந்துட்டானு போட்டு என்ஜி அடிக்குறானு. என்ஜி இப்பதான் ஒரு ஃபைட் எடுத்தாங்க அதுக்குள்ள வந்துட்டானு உள்ள. அங்க பாருங்க மெட்டா நிஞ்சால எல்லாம் அந்த பக்கம் வந்திருக்காங்க. டேய் கடுப்பாதுடா. நான் ப்ரோ நெட் வச்சிருக்கீங்க நான் போய் பாத்துட்டு வரேன் நான் கடைக்கு. ஏய் நான் நெட் ப்ராப்ளம் இல்லடா. அங்க தான் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். உனக்கு யாரு ப்ரோ துரோகம் நினைச்சா? நமக்கு எல்லாரும் அப்படிதான் ப்ரோ நினைக்கிறாங்க. into the next phases circle on the other side we have Avita XKDZ going Call me bro udu match பார்க்கலாம் அதெல்லாம் உடு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. receive a lot of damage does have that woodpecker might be able to match பாருங்க சந்தோஷமா இருங்க. cord from Long Kong you know how it is the deadly long 10 செகண்ட் பின்னாடி வந்து பாப்போம். இல்ல இதுவே நல்லா இருக்கும். அத 10 செகண்ட் பின்னாடி வந்து பாப்போம். He's already proving his point and he knows what's happening in and around that area. Avita XKD. ஏய் இன்னைக்கு லாபி தான் bro பயங்கரமான லாபி என்ன கேட்டா. They know there's a weak team right in front. Yeah. Go ahead Revenant X-Pac.
prove me wrong. Take this fight, win. As Avida XKDC, whenever they have initiated things, they've always finished on a very high note. Black. Hey guys, நீ யார் நினைக்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் யாரா இருக்கும் சொல்லுங்க பாப்போம். GOW இருக்காங்க, அவிடா இருக்காங்க, கார்டல் இருக்காங்க, கோபால் பாய்ஸ் இருக்காங்க, நான் ஸ்டாப் NG ப்ரோஸ் அவங்க இருக்காங்க, மெட்டா நிஞ்சா, TSG இருக்காங்க, ரெக்கைனிங் ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்காங்க, RNDX இருக்காங்க, கோட்டி ஸ்போர்ட்ஸ், ஃபேங்ஸ், டாப் 1 யார் ஜெயிப்பா? கார்டலா? ஓகே ஓகே. நான் வந்து அவிடா, நான் வந்து அவிடா. இல்ல இல்ல நான் TSG, நான் TSG guys. Here நான் TSG. Winter and Taiwan going against Wolfen and Sahil, but we know for a fact that there's a few more players from the side who might be able to go in for a crossfire, but there goes the shot from Taiwan, woodpecker in hand, and they grab their second elimination. Oh, there you go. Look at him. Just constantly tweaking around, kicking up a row, making so much noise that even Revenant Xbox is not able to figure out what's happening. They're very quick to catch upon. Couple of players knocked on the ground and eliminated as well. That's a really good performance coming in from their end. But look at the way Avida KDC, they're just giving some really nice response as well. Couple of players were eliminated. Now they're back into the picture. நம்ம சப்போர்ட் எப்பவுமே காலர் தான். சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ. நான் சப்போர்ட் பண்ண கூட ஜெண்டா போட்டுறோம் ப்ரோ. ஜெண்டா வாட் ஆயிருது ப்ரோ, அதனால தான். Good thing that Yakuza managed to pull away, but half an HP bar. Let's see if he can recover as well. மெட்டானிஞ்சா உள்ள வந்துருவாங்க ப்ரோ. கண்டிப்பா மெட்டானிஞ்சா உள்ள வந்துருவாங்க. எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு மெட்டானிஞ்சா கன்ஃபார்ம் குவாலிஃபை ஆயிருவாங்க. நான் கொஞ்சம் பாயிண்ட் தான் தேவை गाइस. And there's plenty of room that they can go for revival. They just have to be cautious not to meet anyone else who is a full Gopal Baisa. Speaking of full squad, here comes GOW just jumping across Meta Ninja. ஏய் GOW வரானுங்க ப்ரோ. GOW பின்னாடி வரானுங்க, முன்னாடி போறானுங்க ப்ரோ. அங்க தான் போவானுங்களா இவங்களும்? பின்னாடி இருக்காங்களா? ஏய் ஃபைட். இல்ல இல்ல தப்பிச்சு போறாங்க. GOW வராங்க, இவங்க தப்பிச்சு போறாங்க. GOW they have just missed Galida. the road as வின்சென்ட்க்கு அடி விழுந்திருக்கும், தப்பிச்சாரா? ran away to a really nice spot. ஏய் இவனே வேற ப்ரோ ஒரு பக்கம் வெரியாவும் ப்ரோ. இவனு ஒரு பக்கம் போட்டுட்டு உயிரை வாங்குவானு ப்ரோ. They are doing a lot in this. அவளை இவனுக்கு குவாலிஃபை ஆயிருவான்னு தெரிஞ்சோனே நீ டாமினேட் பண்ண தான் பாப்பானுங்க. Demon, he's making his way to no man territory. This might be a bad call, but using binoculars, getting to know where the opponents can be, that's very very smart of him. அவ்வளவுதான். GOW சுத்தி வந்துட்டானு பாத்தீங்களா? ஒரு டவுன் வந்தனே டெத் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டவுன் வச்சான். ஏய் ப்ரோ அவங்களோட பொசிஷன் பாருங்க ப்ரோ. ஸ்னைப்பர் இங்க வந்துட்டு மீதி ரெண்டு பேர் அந்த பக்கம் தாடி விட்டானுங்க. another down. And everyone from the team is dropping like flies. Only one remain that is alive. Make that two remain that's still alive and still nowhere out. On how GOW கண்டிப்பா துரத்தி போவானே. I didn't see that coming. Same goes for Meta Ninja. Oh my goodness, the flank was so good, Neptune. They caught us off guard. And if this is the case, GOW இல்ல நேத்து மாதிரி இல்ல வாங்க வர அடிச்சிட்டா இருக்கானுங்க. Get that additional point as well. Vincent, he's trying to be the torch bearer. He's running away, but again, staying in the same grounded situation where Vincent, he'll definitely அவனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பயங்கரமா காட்றானுங்க ப்ரோ அவனுங்க. Players coming back into the picture. So Meta Ninja, they're still alive. But barely. ரஷ் பண்ணி ஆடுறானே தெரியுதா? கடல் மார்க் உங்க ஃப்ரெண்டா சூப்பர் ப்ரோ. ஒரு பிரச்சனை गाइस. By Meta Ninja. இருங்க गाइस 10 செகண்ட் டிலேவிலே பார்க்கலாம். There's only one or two from GOW, but at that moment they're getting close. அவிடா என்ன ப்ரோ? அவிடா நீங்க பம்பிட்டு கிடக்குறானுங்க. I haven't seen that much of engagement just yet. Only 2 elimination for them. ஆனா இந்த மாதிரி நம்ம நடத்துற இன்டர்வல் வார் மேட்ச் லைவ் போட முடியாதா? கார்டு வாங்கணும். வாங்கனா போலாம். Meeting with NG Pros in a moment. Same goes with Godlike unless they start a fight, and that's where Avida X KDC would be going for a third party. For the rest of the teams, Chase is still on. GOW from Qatar with Stiwa going in for the hunter, probably a gatekeeper. பாக்கலாம் நீங்க பிளேயர் தான, நான் பாட் மாதிரி அடிக்கடி சாவுறீங்க. அதனால உங்களுக்கு ஜோன்சரே தேவையா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ கண்டிப்பா தேவை ப்ரோ. எடுக்கணும் ப்ரோ ஒரு ஜோன்சரே.
மக்களே வணக்கம். என்ன புள்ள ஈஸ்போர்ட்ஸா? ஆமா ப்ரோ, விட்டா ப்ரோ. சூப்பர் சாட்டட் 44 சென்ட். மக்களே வணக்கம். ஆயனேனே புல்லா ஈஸ்போர்ட்ஸ் ஏஜே. ஏய் गाइस லைக் போடுங்க, லைக் போட்டு பாருங்க गाइस. கம் ஆன் லைக் போடுங்க, லைக் போடுங்க. 1k 2k லைக்ஸ் போலாம். கம் ஆன் யோ லைவ் பார்த்துட்டு நான் டிஎன்பிசி ஃபெயில் ஆயிட்டேன். ஒழுங்கா போய் படிங்க ப்ரோ. படிக்க நான் தான் சொன்னல, படிப்பு தான் முக்கியம், லைவ் முக்கியம் இல்லன்னு. அது தப்பு யாரு உங்களோடது. வச்சிருக்கோம் நீங்க தான். So they wanted to see more action and that's where they've come way too down towards this one prime spot which has a zipline as well. So let's see how well they can capitalize this entire map. படிக்கணும் ப்ரோ. படிக்காம உட்கார்ந்திருந்தது யாரு? நானா நீயோ? their location as well. It's good way for zipline to move. ஓகே இருக்கு இப்படியே இருக்கு. குவாலிட்டியா தெரியட்டும். I don't think that's what the plan. லோட் ஆகாதல்ல. 100% Meta Ninja NG Pros are struggling in Indian lobby. They will go finishes but here they could. If one gets off, probably step on and might be able to get that headshot, but no. Yogi triggered discipline. பார்க்கலாம். உடனே முடிவு பண்ண கூடாது எல்லாமே. ஃபைனல் வரைக்கும் இருக்கல பாப்போம். And he's gone by his name. ப்ரோ குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்கன்னா போதும் ப்ரோ, மத்ததெல்லாம் பிரச்சனையே இல்ல ப்ரோ. The entire crew, they're still trying to scout out, know where the opponents are. And this is a prime spot for mayhem. GB versus Avida XKDC. We have seen it in day one. It did not pan out to be really good for GB. And that's where Avida XKDC, they're looking in for some free points. What will it look like? That's time which will decide. Yakuza on the other end, he's way too aggressive. He just wanted to know what's happening here right through the walls. What entire situation is it? Is it just a fake? Is it just a decoy? Or Winter just wants to go ahead and get those shots spot on. Speedies, he runs away with the others as well. This is 1 point that Avida XKDC is going to receive. அட சித்தி பாதி மட்டும் தான் வச்சிருக்கீங்க. எனக்கு இருட்ட கண்ணு தெரியுமா சித்தி? ஏன் சித்தி நீ வேற? Distraction to give way for Long Kong to get for that shot. ஆதித்ய எல்லாரும் போயிட்டுக்குள்ள பூண்டாங்களாட்ட இருக்குன்னு பாக்குறேன். Right now, அம்மா வைங்க காப்பி எக்ஸல் சித்தி. Now this is what we're looking வர காப்பி. A battle of Southeast Asia. Vietnam going against Thailand. நாளைக்கு செம்னா போய் படிக்கணும் ப்ரோ. GOW will be able to take down Avida right now. This only shows who would be the best in Bermuda, but அடிக்குறானே ப்ரோ. அடிக்குறானே ப்ரோ. VSK switching to M82B. That is what death can deal in this battlefield. நான் ப்ரோ அவிடாவையும் போட்டு அடிக்குறானுங்க. Night shot. And Long Kong, he's running away for his dear life. Look at the way Demon is just running across sprint. காலி முடிச்சானே போங்க. There you go, those shots are evident. ப்ரோ இவனே என்ன ப்ரோ எல்லா டீமையும் போட்டு அடிக்குறானுங்க. As two players are landing down on the ground. மேட்ச் நல்லா போகுது ப்ரோ. என்ன ப்ரோ எல்லா டீமையும் போட்டு அடிக்குறானுங்க இவனுங்க. My, what a way to respond. நான் delete பண்ற மாதிரி அது வந்தா டைம் அவுட் போட்டு விடுங்கடா. இல்லனா delete பண்ணி விடுங்க அந்த மெசேஜ் எல்லாம் மாடரேட்டர்ஸ். வணக்கம் தோழரே. வணக்கம் தோழரே வா. To really wait for the perfect opportunity, and like Death was just waiting in their bushes and leaves in the tree. இதோட சொன்ன ஜீவனோட அடிக்காதுங்க ப்ரோ ஒரு மேட்ச் அடிக்கிறதுனால இது பண்ண முடியாது ப்ரோ. ஓகே வாட்ச் அலைவு பாருங்க 45 அலைவு இருக்குது இன்னும். ஜிபில மட்டும் டீம் இல்ல, ஒருத்தன் இருக்கான். ஆனா மத்த எல்லா டீம்லயும் ஃபுல்லா இருக்கானு. தம்பி யாருப்பா நீ புதுசா இருக்கு? தம்பி யாருப்பா நீயா? தம்பி நான் தாப்பா நரிக்கூட்டம். சரியா? யாருப்பா நீ? இவன் கிடக்குறானோ அவன் போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு அடிக்கிறானு. வாங்க ப்ரோ பேசிட்டீங்க ப்ரோ. வெல்கம். For every penny, but no, it's bad times for them as Goxo, he's the only man surviving. Meta Ninja, way to go. They just capitalized the entire area. They knew, they read the entire team like an open book, and one by one just crumbled them into bits and pieces. And this is Meta Ninja, ladies and gentlemen. They are just going ahead and getting those points. It's day number 2 and they've just understood the assignment. They've done their homework, Neptune, is what I can say. Definitely agree. I mean, it seems like they know. GP eliminate, TSG eliminate ஆக போறாங்க. TSG கோ RNTX ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. அவ்வளவுதான் TSG eliminate. சாபம் ஆயி போச்சு போங்க. இல்ல ரிவைவ் பண்ணிட்டான் ப்ரோ. They did put in for elimination but not that much. அவ்வளவுதான் TSG எலிமினேட் ஜண்டா போட்டு விட்டாச்சு. நல்லது. ஏய் வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. TSG எல்லாம் பயங்கரமான வாய்ப்பு இருக்கு गाइस. ஆஹா அவிடாவு காலி ப்ரோ.
இன்னைக்கு லாபி டாமினேட் பண்ணிட்டானுன்னா இவனுக்கு கொஞ்சம் டேஞ்சர் தான் ப்ரோ. இன்னைக்கு லாபி டாமினேட் பண்ணிட்டானுன்னா இவனுக்கு கொஞ்சம் டேஞ்சர் தான். யாரு ஃபேன்ஸ் எலிமினேட் காலி. Dropping down one by one. There's even Yogi going ahead and getting some really good shots onto Meta Ninja and Goat. All of a sudden, they are Meta Ninja eliminated. And there goes the entire team, Meta Ninja. Oh no! This entire NG area Pros. was doom for them. And NG Pros in the middle of all of that chaos have spot. They found the prime spot, smack center of the circle. This might. நான் சொல்லல நீங்களே பாத்துவாங்க. நான் சொல்லல நீங்களே பாத்துவாங்க. சரியா? நான் சொல்லல நீங்க பேர் மட்டும் பாத்துக்கோங்க. சைடுல மேல பேர் பாருங்க. பேர் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க யாருன்னு என்னன்னு. சரியா? மேல இங்க பேர் பாருங்க. இங்க பேர் பாருங்க. இங்க பேர் பாருங்க. பெர்ஃபார்மன்ஸ் நடக்குது. நான் சொல்லல சொன்னா எலிமினேட் ஆயிருவாங்க. அதனால சொல்லல. சரியா பாருங்க. GOW டாமினேட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. 2 டீம் இருக்காங்க பார்க்கலாம். இந்தியன் டீம் 4 டீம் இருக்குது. ரெக்கனிங் ஸ்போர்ட்ஸ் காலி. ஓ மை காட். கிரேனேட் போறான் பாரு கிறுக்க. போட்டான் டவுன்ரா. டேமேஜ் போய் ரெஸ்ட் பண்ணுவானுங்க. I would say what was a butterfly to do. Bro, இப்ப 3v4 எல்லா டீம்லயும் 3 பேர் இருக்காங்களா மேக்ஸिमम. இப்ப டாமினேட் பண்ணி போயாச்சானுன்னா அவனுக்கு வர்த்தான டீம் ப்ரோ. சரியா வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். Same W streak. Like Let's see if they can continue on. I'm still seeing Godlike with a full squad. You know they'll be deadly. There goes Valiant Dash into the tent. But unfortunately, Marco and Nancy goes down. Yogi would be meditating for a moment. Echo will try to go in for the push. Doesn't break the glue wall for the save, and he will be left out. Tag with A124. Unfortunate. They could have taken advantage of that, but NG Pros right now trying to hide out, survive and top up. But here comes GOW breaking through the door. And hey bro, 3v4 bro எல்லாமே. 3 more opponents. வாய்ப்பு இருக்கா. Come on. All right, now comes the entire. அச்சுவானு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓ ரிவைவ் தரமான ஒரு ரிவைவ். They both are alive. As long as they are still alive and kicking, they can go ahead and get those eliminations. What a lovely 2v2 match ma. the corner, get those elimination points with Haas. He's already done. Reckoning is spots OP this chat guys. Done for as well as Reckoning. ஒரு சல்லா கடையில மாத்த. For the day. Oh, Reckoning. அவர் என்ன சொல்றாரு கேட்சா? Beat the bottom 12 in this long map. Against GOW, it seems like it was too easy, and this is what we easy. How they perform, how they performance நடக்கும் மட்டும் தான் சொன்னாரு. முடிச்சு விட்டாரு. பேரே சொல்லாம நீங்களே பாத்துவாங்க. ஓகேவா? GOW நல்லா ஆடுறானே ப்ரோ. கடைசி வரைக்கும் வந்துட்டானே. ஆனா moving up their ranks right now. Reckoning. They were so patient, Neptune. They were not at all moving. They did not break any sweat. And they just waited for the right right time. இதெல்லாம் முடிச்சு விட்டாரு ஹரிப்ரோவா. ப்ரோ நான்லாம் எதுமே பண்ணல ப்ரோ. ஏய் கமெண்ட் गाइस 2k லைக்ஸ் போல கமெண்ட் லைக் பண்ணுங்க. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. And I could Reckoning. Well, they just knew what to do. Just wait for the third party, and the moment it gets over, just swing by, get those eliminations, and get the booyah as well. And definitely, I mean, the isolation of both Hans and Demon, that is what the headshot. Hans managed seriously bro, the headshot pathingala. Even take down Runith, but doesn't have that much cover. And Demon right now, well, doesn't move like a demon right there, especially with the zone closing in, nowhere to go. Even if he has a Tatsuya or an Oscar on him, parala. He might not be able to because he's also received a lot of damage. But let's not take it away from Reckoning right now, grabbing first booyah of this. Nice guys. Up their ranks, and I believe this brings them to 12 players. Yes, it does. Reckoning, they'll be very happy with this kind of a performance. They could not do that much on the day before, but now. Bro, TG new lineup is so bad. I do think they will play well. IGL is not good. TG ஆமா bro, TG அப்படிதான். GOW Demon well played bro. GOW Demon bro, GOW top 1 with 7 matches ஆமா bro. அவனை நேத்து bro நேத்து மொத்த லாபி அவனிலே தின்னானே bro. என்ன
நேற்று மொத்த லாபி அவனுங்களே சாப்பிட்டானுங்க. அப்புறம் என்ன பண்றது சொல்லுங்க. சாம்சங் ஜஸ்ட் his name. அங்க பேசுறத டப்பிங் பண்ணுங்க ப்ரோவா. டப்பிங் பண்ண தெரிஞ்சா நான் ஏன் இங்க உட்காந்துருப்பேன்? நான் வேற எங்கேயாவது போயிருக்க மாட்டேன். நீங்க வேற ப்ரோ. நான் ஏன் ப்ரோ இங்க உட்காந்துருப்பேன்? அவங்க டப்பிங் பண்ண தெரிஞ்சா நானே ஒரு சப்பையன். நேற்று யாரோ சொன்னாங்க ப்ரோ அவிடா யாருன்னு தெரியுமா ஒன்னு. இப்போ நடக்கும், வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ. இப்போ நடக்கும், வெயிட் பண்ணுங்க. சரியா? 6 out of 7 top 3 for GLW, also breaking through the double century mark. Double century? They've already broken it? Okay. I know you love to crunch some numbers, Neptune, but I would love to know what just happened to Avida XKDC. Like, what happened there? That team looks very confident when it comes to taking fights, but all of a sudden just shying away and then getting wrecked. ஏய் இவரை பாருங்க ப்ரோ, எங்க இது குத்தி வச்சிருக்காருன்னு. இங்க என்னத்தையே குத்தி வச்சிருக்காரு ப்ரோ. Looking at Avida XKDC, only 1 placement point, 3 elimination, and it was a slowdown for the team. The same goes for GBE Sports. I mean, they were performing quite well for the first day, but they were just thrown out window, especially with GOW's involved. சொட்டை எப்படி ப்ரோ வைக்கிறது? எப்படி வைக்க முடியும்? ஐக்யூ ரெக்கார்டிங் நல்ல கம்பேக் தான், பார்க்கலாம். நீ ஃபுல்லாவே இந்தியன் டீம்ஸ் போய் அடிச்சாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஏன் गाइस எல்லாமே இந்தியன் டீம்ஸா போய் அடிச்சாங்கன்னு வைங்க. அவிடா தான் 12வது டீம் எலிமினேட் ஆயிருக்கானுங்களா ப்ரோ? #12 ஒரே பாயிண்ட்னா அப்ப 10வது டீம் எலிமினேட் ஆனது அவனு. #10ல முடிச்சிருக்கானுங்க. ஆனா இங்க பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல #1. ஏய் சவுண்ட் இவ்வளவு தான் ப்ரோ இருக்கு. Some of the top dogs might be slowed down. And surprisingly, it's both the wolves. இப்போ ஓகேவா? They're back. GOW, they themselves are a really, really good performing pack. And talking about the MVP, we have Ronit to go ahead and showcase what he's made of. ஓகேவா? We do understand he loved disabling every single ability which is out there whenever there's an opponent right in front of him, alongside M5. கரெக்ட்டா தான் இருக்கா? ஓகே ப்ரோ. தமிழ் டீமே ப்ரோ, தமிழ் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க ப்ரோ. காட் லைக்ல வந்து தமிழ் பிளேயர்ஸ் தான் ஆடுறாங்க. இன்கிரீஸா இதுக்கு மேல இன்கிரீஸ் பண்ணா காது அடைச்சு போயிரும் ப்ரோ. இதுக்கு மேல எங்க போய் இன்கிரீஸ் பண்றது ப்ரோ? சொட்டைக்கு ஃபங்க் வைங்க ப்ரோ. சொட்டைக்கு ஃபங்கா firearm expert brought in by Nikita, and that's what you use if you have the M590. Other than சொட்டைக்கு எப்படி ப்ரோ ஃபங்க் வைக்கிறது? என்ன ப்ரோ பேசுறீங்க? use that Nikita to increase your reload. என்ன நெப்டியூன் மட்டும் இருக்காரு, ஏஜோ காணோம். அதுக்கு பதிலா இல்ல மாத்தி மாத்தி தான் பேசுவாங்க. 4 கமெண்டேட்டரா 5 கமெண்டேட்டர்னு நினைக்கிறேன். அவங்களுக்குலாம் மாத்தி மாத்தி பேசுவாங்க. நேம் சொல்லுங்க ப்ரோ. நேமா நேமா ஹரிபிரசாந்த் ப்ரோ. உங்க நேமா சர்வேஸ் கரியாளன் ப்ரோ. வாங்க, வெல்கம் गाइस. மத்தியானம் எங்க அப்பா வண்டி எடுத்துட்டு போயிட்டு இருந்தேன். சரியா? எங்க அப்பா வண்டில இருந்து ஒரு பூச்சி அடிச்சு வச்சிருச்சு गाइस. குளவி. அந்த கருமை எதுல உட்கார்ந்துச்சுன்னு தெரியல, புடிச்சு கடிச்சு வச்சிருச்சு ப்ரோ. இந்த இடத்துல பாருங்க ப்ரோ, விரல் வீங்கிச்சு ப்ரோ. தெரியுதா? இந்த விரல் வீங்கிச்சு ப்ரோ. இங்க பாருங்க ப்ரோ, ஏதோ ஷவுப்பாயிருச்சு கிடக்கு. தெரியுதா? இங்க எல்லாம் பாருங்க ஒரு கலர் இருக்குதா? இங்க பாத்தீங்களா அது ஒரு கலர் இருக்குது. All right. I mean, I do understand Vota தெரியுதா? doing this impossible fleet because he's a rusher, but Sohan he கர்மம் ப்ரோ இதெல்லாம். மயிர் வெறியாது ப்ரோ. இது ஊசியா? I know it's not that big. ஊசியெல்லாம் இல்ல ப்ரோ, ஏதோ கடிச்சு வச்சிச்சு ப்ரோ. நீ ஃபேட் தான் ப்ரோ. நான் ஃபேட் தான் ப்ரோ. ஒண்ணே இல்ல ப்ரோ, விரல் போயிருமா? They were inching forward for it. The fights ஒட்டைக்கு வீக்கெட் பண்ணுங்களா? but eventually உடம்ப பாத்துவாங்க, அப்புறம் லைவ் வாங்க ப்ரோ. ஓகே. 3-man push which came right in. Game number 1 done. எங்க அப்பா பேர் என்னவா? எங்க அப்பா பேர் முத்துக்குட்டி ப்ரோ. லெஜெண்ட். Exciting as most of the teams they've already மிடில் ஃபிங்கர் பண்றாங்களா? இங்க பாருங்க, இது மிடில் ஃபிங்கர். அது இது மிடில் ஃபிங்கரா? A lot of chaos, a lot of I would say aggressiveness. என்ன பண்ணி அப்புறம் நாளைக்கு எனக்கே எடுத்து போடுவானுங்க. வேணாம். நம்ம ஏதாவது பண்ணி அதை நாளைக்கு நம்மளுக்கே திருப்பி விட்டுருவானுங்க गाइस. ஐயோ கொடூரமானவனுங்க गाइस இவனுங்க. நம்ம எதனா பண்ணணும்னு நீங்க அதை நம்மளவே காட்டுவானுங்க, நம்மளுக்கே அனுப்பிச்சுடுவானுங்க. பழி ஒண்ணுக்கா பார்த்துட்டு 30 from them, total 10 from that game, and that's how they work. Some of the teams, even the pros in the global region, even other regions, they go in up until without any elimination. Decrease the sound bro please. என்ன bro ஒருத்தர் இன்கிரீஸ் பண்ண சொல்றீங்க, ஒருத்தர் டிக்ரீஸ் பண்ண சொல்றீங்க. Especially in a map like ரெண்டு பேத்துக்கு புது வச்சிட்ட 46. That's where they can start off those engagements. So especially if you have a sniper who had that info on where the rotation would be happening. But well, enough of Bermuda. We're heading into Purgatory game number 2, and
Now, I would love to see who's going to get the podium in this likewise. game, because so far it's quite different from what we've seen in Bermuda, and on the drop spot itself, I'm pretty sure it will change. It's not a preview of what we're going to see later on. For a second, it felt there's no fields, there's no ski lodge, there are no crossroads, there's a moat house, marble works, the second island. Ski lodge, now sound lodge is sky lodge, sound sky lodge. Super chatted 44 cents. Bro, surprised because of your Sunday live, Miraj. Miraka, bro. நீ மேல சண்டே லைவ் கன்ஃபார்ம் இருக்கு गाइस நமக்கு. ஓகேவா? பள்ளி உனக்கு bro சைலண்டா இருங்க bro நீங்க. சைனீஸ் லாங்குவேஜ் மாத்து bro. இதுலயே நோட்லாம் bro. ஓகேவா? Take the other 3, put them towards Brasilia. Tell them to go ahead and take a fight, get the maximum eliminations, and then Luffy, thanks for membership da. Increase the sound upon the are you 2-finger player or 3-finger player? Became a member. Luffy on top celebrates 6 months of membership. Yesterday IQ GOW esports அடிக்கிறப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் வேற மாதிரி bro. அடிக்கிறப்போ ரியாக்ஷனா? Thank you bro. If you get the idea on where the other teams will be dropping, as well as they have any information from the other plays or other Arena downfall for DSG this match comeback. இருக்கு இந்த மாதிரி தெளிவா பேசுங்க வர bro. ஸ்ரீராம் bro. இந்த மாதிரி தெளிவா பேசுங்க ஸ்ரீராம் bro. இந்த மாதிரி தெளிவா பேசாம இருந்தீங்கன்னா அப்பளையா especially if they know where the opponents will be dropping. இதெல்லாம் இது பண்ணி இருக்க வேண்டியது இருக்கு. ஓபன் டாக் ஏரி சைலண்டா இருங்க. Some of the top dogs God like first fight against EOW this match. அப்படியே பாப்போம் இருங்க. இவங்க அங்க இறங்குவாங்கட்டலாம் இல்ல. அவர் கெஸ் தான். Complete the mix. This is where we see some of those changes and சவுண்ட் யாரு bro நீங்க? ஏய் गाइस சவுண்ட் அதிகமா இருந்தா நீங்க கம்மி பண்ணி வெச்சுக்கோங்க ஓகேவா? நான் சவுண்ட் ஏத்தியே வைக்கிறேன். சவுண்ட் அதிகமா இருந்தா நீங்க கம்மி பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. Tad bit hesitant on taking. சரியா நான் ஏத்தியே வெச்சிருக்கேன். Even if they are taking their doing those micro adjustments. bro அவர்தான் கமெண்ட்ரியிலே இருக்காரு bro. God like காரா bro. அவர்தான் கமெண்ட்ரியிலே இருக்காரு. அவர் சேனல் பாருங்க கமெண்ட்ரி பயங்கர நல்லா கொடுப்பாரு. அவர்தான் bro கமெண்ட்ரியிலே இருக்காரு. யாரு bro நீங்க? Come out of the shell as well and get those eliminations. Be a bit. ஏய் இதால என்னையா நல்லா ராக் அண்ட் ஆடிஸ் லைவ் பாருங்க அவர் நல்லா கமெண்ட்ரி கொடுப்பாருன்னா அவர்தான் bro கமெண்ட்ரியிலே இருக்காரு. When you tell that the 10-minute time barrier where teams slowly but surely figure out that now's the time when they need to start getting those engagements, you need to be a bit more confident in that. And வீட்ல என்ன bro விருந்தானா? என்ன கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கல்யாணமா bro நீங்களா? let's see if that's ஆமா bro சாம்சங் bro 8 மணிக்கு வரானே. ரிவெஞ்சஸ் விமல் டீம் வராங்க. விமல் நோவே predictions as well. Abi, let's go. XKDZ on my list. GOW definitely godlike. They perform from their first day of play. So I'm looking forward to these teams really like correcting their mistakes, moving up the ranks, because Avida as well as GOW had a booyah in this map. Godlike was second place on the first game that they played here, 25 total points. So there's no question that they might be able to do it again. I would say IQ, OG, XGSG, well, they have been, being in the mix of all of the fights, but it's now about time that they can come out of the shell as well. Bro, Sachi Enquiry esports player. Very nice roster. Super chatted. Bro searching NKG esports here. Hoping that they can go ahead and Tamam, shine that name a bit more. Bangladesh top one, they have been sneaking their way through again and again, and this is finally their chance to establish what they've already understood from day one's performance to day two. It's like a transfer of knowledge. You need to have that on point, and that's what I would expect Bangladesh top one to go ahead and showcase that. So let's see how well they're going to Sean, do it. sound வேணுமா போதும் bro இது. This is one of the Esuka, maps which purges silent இருக்கணும். so badly that already இருக்கு bro. they are going to be surviving till the end. Yes, are subscribed to the channel. bro Yeah, and hopefully நான் கமெண்ட பார்க்கலல சொல்லுங்க bro மக்களே bro என்ன? I'm sorry team. Not bad boy, subscribe to the channel. நாங்க கம்மி பண்ண முடியாது நீங்க கரெக்ட்டா வைங்களா? கரெக்ட்டால இங்க நீங்க கம்மி பண்ணிக்கோங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க bro. Often happen in this map. So let's see if neither heaven or hell can save these teams or probably bring them to a different high as we jump into game number 2, Purgatory, in this day number 3.
Oh well, I'm super எவ்வளவு match excited to முடிஞ்சிருக்கு? see how well the teams என்ன are ஒண்ணுதான். going to call in the rotations as well. Oh, wait a second. There you go. match Crossroads, is going on. Woodhouse. We see some யார் really போய் nice collisions போன right match off the இவங்க. bat. And Brasilia, as advertised, ரவணன் we can எக்ஸ்போர்ட் see யாரு Banks, பேசுறீங்க? NG ரவணன் Pros, எக்ஸ்போர்ட் தானே? and ஆமா. Avida in ஏய் the ரெக்கார்டிங் midst of all எக்ஸ்போர்ட்ஸ் that. ரெக்கார்டிங் Top எக்ஸ்போர்ட்ஸ். one, well, they've already received one of the eliminations, which is good for them, as they're slowly but surely kicking up the rack. It's a good thing top one really moved away from Brasilia. They just went into Moat House and waited for that. டாப் 1 எடுத்தோனே கில் எடுக்கறாங்க. ப்ரோ GOW வேற மெட்டாவா ப்ரோ? இல்ல இதே மெட்டா தான். எல்லாரும் ஒரே மெட்டா தான் गाइस. மெட்டா என்னதுனா? அப்டேட் No one in the horizon that might stop them ஒரே மெட்டா தான் ப்ரோ. NKG 3 to 4 teams வை ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ. 3 டீம் 4 டீம் வைக்கவா? இருக்கிற ஒரு டீமுக்கே ஸ்பான்சர் பிடிக்க முடியாம சுத்திட்டு இருக்கோம். ஆனா கேம்ஸ் கொஞ்சம் ஏத்தியா. ஆல்ரெடி இருக்குடா. இல்ல யார் ஏத்துனா? அவர் சும்மா சொல்லிருக்காருடா. ஆல்ரெடி இருக்குடா. ஆமா மக்களே ப்ரோ ஆமா. ப்ரோ கேம் சவுண்ட் என்ன இது பண்ணல ப்ரோ. அவனுங்க தான் கம்மியா கொடுக்குறாங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. From the other side, but now this is where Revenant needs to இவர வாய்ப்பு இருக்குல 12 பிளஸ் இருக்காங்க. வந்துருவாங்க. அவங்க எல்லாம் வந்துருவாங்க. இந்த மேட்ச் நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவாங்க. 107 பாயிண்ட் இன்னைக்கு ஒரு 50 பாயிண்ட் எடுத்தாங்கன்னா போண்டா. Right around the corner. This loud machine is gonna give away Kid's location. He just has a vector in his hand, which is so problematic. Sahel B20 just rushing forward. He needs to. இந்தியன் டீம் எல்லா டீமுக்குமே சான்ஸ் இருக்குடா. சரியா? ஆனா ஆடுவாங்களாங்கறத கேள்வி. இந்தியன் டீம்ல 10 டீமுக்குமே சான்ஸ் இருக்கு இன்னைக்கு. இப்போ என்னன்னா இப்போ பாரு. இப்போ வந்து 100 பாயிண்ட்க்கு மேல எடுத்தாலே போதும். 110 எடுத்தாலே போதும் குவாலிஃபை. டாப் 10 குள்ள வரணும்னா 110 எடுத்தாலே போதும். சரியா? இந்தியன் டீம் 4 தான் 12 13 14 15 இருக்குது. சரியா? மேல இருக்கிற டீம்ஸ் இறக்கணும். பார்க்கலாம் என்ன பண்றாங்க. ஆனா அடி தான் வாங்குறாங்க. இங்க பாருங்க என்கேஜ் ஒரு புது டீம் ஆபீஷியலா டிசம்பர் 15 மேல வர எல்லா டோர்னமெண்ட் ஆடுவாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்துக்கோங்க. என்கிட்ட அப்படியே சொல்லிடுவேன். எக்ஸாக்ட்டா தெரியல. பட் வந்து டிசம்பர் 15 மேல வர எல்லா டோர்னமெண்ட்டும் என்கேஜ் புது டீம் ஆடுவாங்க. ஓகேவா? ஆனா மெட்டா மீன்ஸ் கேம் இன்சைட் தி கேம் அப்படினா நம்ம யூஸ் பண்ற ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். அது இல்ல ப்ரோ. ஸ்ட்ராட்டஜி இல்ல ப்ரோ. அப்டேட் தான் ப்ரோ மெட்டாம்பாங்க. ஒருவேளை நான் தான் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறேன். சரி மாத்திக்கிறேன் விடுங்க அப்போ. இந்த மெட்டாம்பாங்க ப்ரோ. ஓகேவா? அப்பனா கேம் அப்டேட் தான். மெட்டானா அது இல்ல. ஆனா டாப் 3 பிரெடிக்ட் பண்ணா ரெண்டு மெம்பர்ஸ் ஃப்ரீயா. டாப் 3யா ப்ரோ? காலைக்கு அவிடா இது ககேந்திரா வர மாட்டாங்க. ஓவரால் செட்டிங்ஸ் கேக்குறேன். இன்னி கேக்குறீங்களா? ஓவரால் அப்புறம் இதுவா பிஎஸ்ல குடுக்கலாம் ப்ரோ. நான் இல்ல ப்ரோ நேத்து விளையாண்டது. GOW காலைக்கு அவிடா ப்ரோ. இதான் ப்ரோ ஓவரால்ல டாப் 3 முடிப்பாங்க. ஓகேவா? Good position, good. Avida, GOW, engine சொல்றேன். Landing and they pull away, not receiving any damage. NG வாய்ப்பு இல்ல. Any of their teammates. Overall standingல சொல்றேன். Overall standingல தான். Long Kong left out in one of the. காரஜி ராஜா bro, பிளேயர் சிவில் பண்ண மாட்டோம். நான் மாதர இல்ல டீம்ல. ஓகேவா? They will be able to go for a revive quickly, regroup before they go for an engagement. But Shanky says no. Match பண்ணலாம். Was a follow up with the M590, and he's still on the roll. Might be able to see Taiwan as the rest of the teams rushes in. Oh boy, this is a very nice round action. Meta Ninja. எவனா வரான் bro உள்ள. Completely strong, fortified from their end. And Avida, XKDC, they just did not know what hit them. First it was Long Kong, and later on now the entire team is in ruckus, it's in shambles. Anusit, he's running away for his dear life. How far can he do that? As there are players coming back into the picture. No, 282 points na total points GOW. 282 total points. 202 டா அது. 280 இல்ல அது. நான் பாயிண்ட் அது எப்பற 282 அடிச்சாங்க. ஹிஸ்டரி ஆயிருக்கும் அதெல்லாம். ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கும் அதெல்லாம். இல்ல புக்ஸா அடிச்சிருக்கானே அந்த பக்கம். இங்க இல்ல. இந்தியாவுல இந்த ஏசியாவுல வேணா ரெக்கார்ட். இதுவே ரெக்கார்ட் தான்டா ஏசியாவுல.
on யோ சவுண்ட் ப்ரோ ஆல்ரெடி இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு காது வலி எடுத்துக்கும் ப்ரோ. இது ஆல்ரெடி இருக்கு ப்ரோ. இங்க பாருங்க ப்ரோ எவ்வளவு ஏத்தி வச்சிருக்கேன்னு. but you know how it is. The first time ever that I've seen 82 இல்ல elimination 203. finally, I was 203. ஓகே நான் அது 0 8 பார்த்துட்டேன். கொஞ்சம் ஹெட்ஃபோன் போடுங்க ப்ரோ நல்லா கேட்கும். In order, GW, they're in another confrontation. ப்ரோ ஆல் சண்டேவும் லைவ் வரும் ப்ரோ இனிமேல். Good shots. நைட் லைவாவது வந்துருவேன். பகல்ல வர முடியல நைட் லைவ் வந்துரும். GOW நொறுக்குறானுங்கடா. GOW நொறுக்குறானுங்க ப்ரோ. IQ TSG guys இந்த மேட்ச் I go with IQ TSG ஓகேவா? Hey, this match I'll go with Godal Gate. But there's a really good Hey, counter Mata attack de. coming in. GOW. நான் சொன்னா போய் அடிக்கணும். நீ சொன்னால அடிக்க. நாசமா போச்சு ப்ரோ மொத்த டீம். Okay, they will still take. நான் சொன்னா அடிக்கணும். நீ சொன்னால. ஏய் இல்ல गाइस எனக்கு IQ TSG னால யாருனே தெரியாது. ஒரே ஒரு ஆளு யாருனே தெரியாது ப்ரோ. IQ TSG னால யாருனே தெரியாது ப்ரோ. அண்ணா நிஜமாலே நான் நீ பீடனா நீ சும்மா இல்லனா as well as for godlike now. மனுஷனே இல்ல ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ இப்படி சாகுறாங்க? And there goes the hit list. ஹீல் பண்ணிட்டாங்களா ஐக்யூல? அவன் இங்க வர நான் பாக்குற மாதிரி இருந்தான் ஐக்யூ. இல்ல அவன் கூட தோத்து யாரே தோத்துறானே அவனுக்கு டேய். ஏய் என்னடா யாரே தோத்துறானே அவனை? ப்ரோ இவன் என்ன ப்ரோ யாரே தோத்துறானுங்க? வெப்பான் ப்ரோ. வெச்சானுங்க ப்ரோ. இவன் என்ன ப்ரோ யாரே தோத்துறானுங்க? கீழ தோத்துறானுங்களா சரிங்களா? யார்லயும் மாட தோத்துவீங்க? நான் இந்த மேட்ச் டாப் 3 கேக்குறாங்கண்ணா. இந்த மேட்ச் டாப் 3யா? ஜீவோ PSG அப்புறம் வந்து போயா யார் அடிப்பா? கால்லைக் ப்ரோ. இவங்க வந்து போயா ப்ரோ சரியா? PSG போயா, கால்லைக் வந்து டாப் 3, அவிடா அந்த GOW வந்து டாப் 2. Already adapted to ரெண்டு மெம்பர்ஸ் ரெடியா வச்சுக்கோங்க. Nobody can stop them. Even Avida XKDC won't be able to do that. காட்டாங்க ப்ரோ GOW. காட்டானுங்களா ப்ரோ யாரல தோத்துறானுங்க ப்ரோ. ரைட் அப்டேட்டுக்கு அப்டேட் கேரக்டர் அபிலிட்டிஸ் கன் அபிலிட்டிஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆகுமோ. மேஜர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் சேஞ்ச் அப்ப நடக்கும். சோ அத தான் எல்லாரும் டிஃபரண்ட் மெட்டான்னு சொல்றாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ எல்லாமே அப்டேட் பேஸ் தான விடுங்க. விடுங்க நான் மாத்திக்கிறேன் அப்போ. In the main event. So let's see on how it goes. That's going to work right now. But as we head over to Avida XKDC, we've seen that engagement, that chase, and it still continues against Meta Ninja. Long call. Avida சொல்ல bro இது IQ சொன்னாங்க. IQ ஃபர்ஸ்ட் வந்து IQ TSG அவங்க அப்புறம் வந்து இவங்க GOW தேர்ட் வந்து கார்லிக் அப்படி சொல்லிருக்காரு அரியனா. That confirmation as well as a pick up. So final elimination for Meta Ninja, but there's some GOW ரொட்டேஷன் பாரு bro. அவனே அப்படியே பண்ணுவானுங்க. அவனே நிருமானவனுங்களா இருக்கானே கொஞ்சம். And if the fate looks like Meta ஐயோ சரியான இது. ஆனா மெட்டா நிஞ்சா and then even the evacuation being டீம் வர்க்க பாருங்க गाइस. டீம் வர்க்க பாருங்க. Then I don't think so. Reckoning has a chance to take a fight against தரமான ஒரு டீம் வர்க் போறானுங்க. They're going to take a breather, take a step back, relax, address the entire room, see what's happening. And first off, நியூ டீம்ல விமல் இல்ல bro. அவன் டீமே புதுசா அவனுக்கு கொடுத்துருக்கான். Exactly. I mean, priority right now survivability. Make sure that நியூ டீம்ல அவன் இல்ல. NKG Esports இல்ல அவன். NKG Revengers ல இருக்கான். has spotted a couple of players Revengers Esports from Meta Ninja with that binocular. ஹிந்தி கமெண்ட்ரில வேணாம் bro. நமக்கு புரியாது bro. இது கூட ஏதோ புரியுமேன்னு அதெல்லாம் சுத்தமா புரியாது. With a hit list that is NG Pros right now. டீம் போல வராது bro. எங்க டீம் போல வராதா? Wherever the direction is for that team. ரிமோட் போட்டுலகானா? ஆமா அவங்களுக்கு என்ன ஜாலியா இருப்பானுங்க எல்லாம். பட் யார் GOW இல்லையா? IQ இவனுங்க the only one in மெக்கானிக்கா? ஆமா seems like he's being pulled in. IQ TSG அவங்கதானே. That might be the end of the team. So let's see if that ஏய் வாய்ப்பு இருக்குடா. நான் இப்படி விளையாண்டானேனா கஷ்டம்டா. ஏனா GP வேற இருக்கானுங்கடா. நான் 10வது பிளேஸ்ல 11வது பிளேஸ்ல அவனுங்க வேற உடைச்சல. Not done yet. NG Pros, they're also entering towards the western side. இப்போ ரெக்கார்டிங் ஃபுல்லா போயிடுவானுங்க. இதே 10க்குள்ள வந்துருவானு. இப்போ ரெக்கார்டிங் ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த மேட்ச் முடிஞ்சு ஒரு நல்ல பய அடிச்சு வந்தானுங்கன்னா உள்ள வந்துருவானுங்க.
சரியா அப்படி இல்ல அப்படின்னா அவனுங்களும் மெட்டா நிஞ்சாவும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகும். மெட்டா நிஞ்சா பயங்கர ஸ்ட்ரகிள் இப்பவே இல்ல. இப்ப அதனால இந்த மேட்ச் ஒரு மாதிரி ஆடுறாங்க. ஐக்யூ காலி ப்ரோ, ஐக்யூ காலி கேஸ் முடிஞ்சிருவாங்க. ஐக்யூ தெரிஞ்சு தப்பான மூவ். அங்க இருந்து ரைட் மூவ் பண்ணுங்க, லெஃப்ட் ஃபுல். ஏன் இவ்வளவு ஒரு மாதிரி டல்லா ஆடுறாங்க? ஏன் ஐக்யூக்கு என்னாச்சு? நல்லா தான் ஆடுவாங்க, ஏன் இப்படி ஆடுறாங்கன்னு தெரியலையே ப்ரோ. ஐக்யூ ஒரு நல்ல டீம் ப்ரோ, ஏன் ஒரு மாதிரி இப்படி ஆடுறாங்கன்னு தெரியல ப்ரோ சுத்தமா எனக்கு. ரொட்டேஷன் தப்பு பண்றாங்க ப்ரோ. லெஃப்ட்ல இருந்து டீம் வருது, பார்த்தாங்களா இல்லையா? அவர் எப்படி போறான் ப்ரோ? பார்த்தாங்க. இல்ல இவனுக்கு பார்க்கவே இல்ல போறாங்க. ரெக்கார்டிங் ஸ்போர்ட்ஸ் சீரியஸ்லி ப்ரோ, PSG மட்டும் தப்பிச்சான்னு வைங்க, அந்த பின்னாடி உட்கார்ந்திருக்கான் பாருங்க. Come on. இவ அவங்க ரெண்டு பேர் முடிங்க முட்றோம். ஐயோ இங்க பாருங்க. I guess the reason why that happened is because they've seen GOW. Leg will be here. ஆனா இவங்க வந்து ஐக்கு போறாங்க. ஏய் அந்த தப்பிச்சான்டா. For the entire team, but at least for one player. So still 3. ஏன் அந்த ஒருத்தன் தப்பிச்சான்டா? But now ஏய் கார்டன் இங்க சென்டர் ஜோன் இல்ல. ஏய் ப்ரோ அந்த ஒரு தப்பிச்சாங்க ப்ரோ. ப்ரோ கார்டன் எல்லா டீமும் வருவாங்க ப்ரோ கார்டன்ல பாக்க. Only the ones in front, they do have a high ground. ஏய் அவன் எப்படி தப்பிச்சான்னு பாத்தீங்களா? இல்லையானா ஏய் அந்த இந்த இருக்குல பாலத்துல அந்த சைடு இருக்குல அந்த உட்கார்ந்து இதுல அதுல உட்கார்ந்துட்டே போய்ட்டான்டா. அந்த ஐக்யூல ஒருத்தன், இது STSG ல ஒருத்தன். அப்புறம் காட்டுங்க. Not looking good this time around. So let's see if they'll be அவிடா GOW guys. இந்த ஃபைட் போச்சா நம்ம முன்னாடி இந்த கிளாஸ் போச்சா? அவிடாவுக்கும் GOWக்கும் அப்பளவே நடந்துச்சு. அவிடா தான் டாமினேட் பண்ணானே. அந்த சாரி GOW தான் டாமினேட் பண்ணானே. இந்த மேட்ச் அடிக்கலாம்னு பார்க்கலாரு. அவளாம் டவுன் வைக்கிறாங்க. GOW ஒன்றாலி அவளா ஸ்கில்லாக்கு பாருங்க. அவ்வளவுதான் ப்ரோ, அவிடா டாமினேட் பண்ணுவானு பாருங்க ப்ரோ. முடிஞ்சு ப்ரோ, டீம் முடிஞ்சு ப்ரோ. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ப்ரோ. ப்ரோ ஏதோ சொன்னீங்க ப்ரோ. அவிடா என்ன ப்ரோ GOW அடி வாங்குறாங்க? அவிடா என்ன ப்ரோ அடி வாங்குறாங்க ப்ரோ? யாரு ப்ரோ இது? யாரு அப்படியே சொன்னது? யாரு என்ன ப்ரோ அவிடா கிட்ட அடி வாங்குறான்னு யாரு சொன்னது? சொன்னது யாரு? கார்டன்ல வர பாப்பாங்க. ஐயோ கொஞ்சம் சேஃபா ஆடுங்க. ஓ யோகி ப்ரோ நைஸ். லான்ச் மேட் எதுக்கு வச்சானு தெரியலனா அவனு போல. ஏய் பின்னாடி பாக்குறாங்க ப்ரோ. அடடா அடிங்க ப்ரோ. ஓகி ப்ரோ நிக்கல. சேஃபா புடிச்சாரு ப்ரோ. அவிடா காலி. அவிடா பியூர்லி காலி. அவிடா காலி. ஏய் அடிக்கலாம் ப்ரோ. ஷாட் மிஸ் பண்ணிட்டாரு ப்ரோ. இப்ப கூட ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல, டாமேஜ் அடிக்கலாம். இப்ப கூட ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல, அடிக்கலாம். ஒரு கிரனேட் போடுங்க எக்கோ ப்ரோ. கமான் டவுன் முடிஞ்சு. போலாம் வால் அடிச்சுங்க நான்சி ப்ரோ. வால் அடிச்சுங்க. அவ்வளவுதான் காலி. அவிடா முடிஞ்சு. அவ்வளவுதான். பை பை. நைஸ். பொசிஷன் லெஃப்ட் போய் பொசிஷன். ஐயோ நான் ஐயோ one sensation that they can win against them, and finally all thanks to the அவ்வளவுதான் गाइस. ரெண்டு காட்டானல காலி. வெளிய போங்க. அவ்வளவுதான். இனி இந்தியன் டீம் தான். ஒரே ஒரு ஜிபி மட்டும் நேபாள் டீம். கோபால் பாய் ஃபுல்லாவே இந்தியன் டீம் தான். நீ 6 மேட்ச் பார்க்கலாம் இந்தியன் டீம் அடிப்பாங்களானே. கோபால் பாய்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களும் 3 பேர் தான் இருக்காங்க. ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல, போடலாம். गाइस இந்த மேட்ச் NG ப்ரோஸ் பார்க்கலாம். நான் இல்ல TSG இருக்காங்க, பாப்போம். வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இருங்க. அவிடாவும் காலி, GOWயும் காலி. ஜெண்டா போட்டு விட்டாச்சா? Where GB is on the 9th spot, then that's where we will be talking about who getting into the next battle. But we need to work it out. NG இருக்காங்க. NG மாட்ட கூடாது. NG ஆடே மாட்டாம அழகா லெஃப்ட்ல அழகா மூவ் பண்ணிட்டு வந்துட்டானா பக்க ஜோன் பாரு. ஐயோ கீழ கார்டன்ல பார்த்தானே முடிச்சிருவாங்க இவங்க. நல்ல பொசிஷன்ல இருக்காங்க. பியார் காமிச்சாங்க. பியார் நான் காமிச்சாங்க எல்லாரும். இவன் அந்த பக்கம் வேற ஒண்ணுதான் RNTX தான் நினைக்கிறேன். ரெவன் டெக்ஸ் பார்க் நல்ல பொசிஷன்ல இருக்காங்க. ரெவன் டெக்ஸ் பார்க்குதா? ரெவன் டெக்ஸ் பார்க்குது தெரியல ஏதோ ஒண்ணு. ஓ நல்லா லான்ச்சர் கனெக்ட் ஆகல. வேஸ்ட் பண்ணிட்டாரு போலட்ட. கார்டல்ல வராங்க. இவங்க மட்டும் ஸ்டெப்பர்னா கார்டல் ஸ்டெப்பர்னா பக்கா. கார்டல் பாருங்க ப்ரோ. ரிட்ஜ் ஓபன். மெட்டா நிஞ்சால ஒரே ஒரு ஆள் தான். அவருக்கு பாருங்க. பார்த்தாலும் ஐயோ அவர் வண்டி கவர்ல நிக்கறாரு. அவரு
from the other end, they themselves know that this is the opportunity for them to go அடடா வண்டி உடைச்சாங்க இல்ல வண்டி உடைச்சிருவானு என்ஜி Leg is right in front, but Leg himself is இன்னும் பார்க்கல முன்ன இருக்காங்களா பார்த்தாங்களா என்னன்னு தெரியல all thanks to Godlike. 11 எலிமினேஷன் நல்ல இது மேல வராங்க இல்ல மெட்டா நிஞ்சாதா அவன் ஒருத்தனா ஜிஜே ஒரே ஆளு வினோத்ராவா அவன் காலியா But they're not too aggressive right now because they know that காலி அவனே முடிச்சாங்க அந்த காலி அவ்வளவுதான் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படியே இங்க ஸ்டே பண்ணுங்க ஆடி குட் ஒன் elimination already for Revenant X Spark and they're still Nice. dealing with NG Bros. NG Bros முடிஞ்சு அத சொல்லுங்க ரேவன் டெஸ்ட் பார்க்க நல்ல NG காலி गाइस NG Bros NG Bros ஹேஷ்டேக் மட்டும் தான் அவருக்கு 1 HP காலி 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 NG எலிமினேட் गाइस 4v3 வந்தாங்க ஏட்டாங்க பாய்ஸ் ஒரு டவுன் It's a 4v3 situation and ஐயோ wants to go ahead and be Echo the எது சொல்லக்கூடாது எது சொல்ல outside cold does not get the support from the entire team and there comes ரெண்டாவது போயாவா ஒரு டவுன் கொடுக்காம இருந்தாங்கன்னா போட்டுருப்பாங்க அவர் வச்சிருந்தார் லான்ச்சர் வச்சிருந்தாரா டே Revenant X Spark dealing with ஏய் டவுன் கொடுக்காம இருந்தாருன்னா போட்டுருப்பாரு ப்ரோ பரவாயில்ல right here M590 நல்ல பொசிஷன் எடுத்தாங்க ப்ரோ ரேவன் டெஸ்ட் பார்க்க நல்ல பொசிஷன் சரியான பொசிஷன் எடுத்தாங்க ப்ரோ ஒண்ணும் பண்ண முடியாது பக்காவ பொசிஷன் ரெண்டாவது போயாவா ஓ நல்ல எக்கேக்க ப்ரோ ஒண்ணு ரெக்கனிங் ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ண வச்சிருக்காங்க probably it's because of the support of the rest of the team. Good position they took before that blue closes in. அதெல்லாம் பாருங்க இவனோ சொல்றான் பாருங்க பொசிஷன் பாருங்க நல்ல பொசிஷன் to stop them as they deal இங்கிலீஷ் புரியண்டா வரா teams NG Pro on the other side. நம்ம மக்களுக்கு சொல்லணும் நம்ம கரெக்ட் அது நீ பண்ற கரெக்ட் This is their moment. Second game won by yet another team. Well, that's a really எக்கோகோ ட்ரை பண்ணாரு ப்ரோ எக்கோகோ இது பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ இல்லனா இவங்க டவுன் ஆகாம இருந்தாங்கன்னா அடிச்சிருப்பாங்க ப்ரோ லைட்டா முன்ன ஒரு செகண்ட் பால் குட் இது குழப்பம் சல குட் கேம் ஃபயர் எல்லாம் கார்டலுக்கு வந்து இது மொத்தம் மூணாவது டாப் 2 போச்சு ப்ரோ இப்போ நேத்து மேட்ச் ரெண்டு டாப் 2 இந்த மேட்ச் இன்னைக்கு ஒரு டாப் 2 கன்வெர்ட் பண்ண முடியல போயாவா and NG Pro good first victims and later on it was Godlike. So what a way to go ahead and get a well-round performance for this one team. இருந்தாலும் என்னதான் இல்ல உளுக்கு நிறைய இருந்தாலும் கீழ இருந்து வராங்களா பொசிஷன் கொஞ்சம் டல்லா இருக்கும் அவன் நல்ல பொசிஷன்ல இருந்தாங்க மொத்தம் 3 செகண்ட் கன்வெர்ட் பண்ண முடியல போயாவா பரவாயில்ல இருந்தாலும் பக்காவா இருந்தாங்க Yeah, it's very tough from what we've seen. பாப்போம் வருதான்னு Let's take a look at the standings right now. Currently in the middle though. I mean they did a little bit better compared to previous. குமாரேயா ப்ரோ என்னன்னா வந்து இது வந்து பிளேயிங்ஸ் இந்த பிளேயிங்ஸ் வந்து டாப் 10 டீம் செலக்ட் பண்ணி ஏற்கனவே ஒரு 8 டீம்ஸ் செலக்ட் பண்ணி வச்சிட்டாங்க அந்த 8 டீம்ஸ் எப்படின்னா வந்து இதுக்கு முன்னாடி அந்த மேட்ச்ல சாம்பியன்ஸ் அந்த டீம் ஒரு நல்ல சூப்பர் பெர்ஃபார்மன்ஸா பண்ண டீம் அந்த டீம் வந்து அந்த டீம் ஏற்கனவே 8 டீம் அங்க இருக்கு இங்க இருந்து டாப் 10 செலக்ட் பண்ணி அந்த 8 டீம் கூட ஆட விடுவாங்க பிஆர் மெயின் ஈவென்ட்ல அது முடிஞ்சு அதுல இருந்து டாப் 12 டீம்ஸ் எடுத்து ஃபைனல்ஸ் ஆட விடுவாங்க ஓகேவா இதான் கதை they were playing it passively a little bit too புரிஞ்சுதா இப்போ வந்து இந்த ஈவென்ட் முடிச்சிட்டு டாப் 10 வந்து அந்த 8 டீம்ஸ் கூட 18 டீம்ஸ் கூட ஆடுவாங்க ஓகேவா சார் அந்த 8 டீம்ஸ் கூட மொத்தமா 18 டீம்ஸ் ஆடுவாங்க அதுல இருந்து டாப் 2 செலக்ட் ஆகி ஃபைனல்ஸ் ஆடுவாங்க but let's not take it away from Revenant X Spark with 27 total points 22 points 27 ஓகே பாயிண்ட்ஸ் பக்கா இருக்காங்க in that game ஃபைனல்ஸ் லேண்ட் இவென்ட் இல்ல எல்லாம் ஆன்லைன் தான் லேண்ட் எதுவும் கிடையாது எல்லாமே ஆன்லைன் தான் ப்ரோ ஆல் 3 prediction பண்றாங்க ப்ரோ ஓகே விடுங்க ப்ரோ அத ஆயிடுச்சு Meta Ninja the pushes and all of those things ஐயோ அண்ணா கரெக்ட்டா தான் சொல்லிருக்க ஐயோ இது ஓவரால் பாயிண்ட்ரா love to go ahead and showcase their A gameplay. GOW Revenant X Spark Godlike Revenant X Spark Revenant X going on in a spree. Revenant X Spark. This is today's overall standings. Godlike they themselves are sharing a podium position, but again all thanks to not having the அது ஏனா வந்து பங்களாதேஷ் டீம் வந்து அவ்வளவு ஒண்ணும் இதா இல்ல இன்டராக்ட் ஆகல ஆமா ப்ரோ அவங்க எல்லாம் இப்போதான் ப்ரோ grow ஆகறாங்க ப்ரோ டீம்ஸ் ஒரு டீம் ரெட் காவாக்ஸ் நல்லா ஆடுவாங்க மத்த டீம்ஸ் இப்போதான் ஆடுறாங்க I'm looking at the flags out here திரும்ப சொல்றேன் ஒண்ணு இல்லங்க பாருங்க இப்போ வந்து இது மொத்தம் 18 டீம்ஸ் ஆடுது இந்த 18 டீம்ஸ் எப்படின்னா இது வரைக்கும் ஒரு பெரிய ஆர்டர்ல இருக்கும் நல்லா இன்னும் வந்து ஒரு பெரிய டீமா இருக்காங்க அவங்க வந்து செலக்ட் பண்ணி இந்த 18 டீம்ஸ் வச்சிருக்காங்க அது இல்லாம 8 டீம்ஸ் வெளில ஒரு இதுல வந்து பிஆர் மெயின் ஈவென்ட் ஒரு ஈவென்ட் இருக்கு அதுல வந்து 8 டீம் செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அந்த 8 டீம்ஸ் என்ன டீம்னா இதுக்கு முன்னாடி டோர்னமெண்ட் நடந்திருக்கும்ல இங்க இந்த ஏசியா ஃபுல்லா டோர்னமெண்ட் நடந்திருக்கும்ல அதுல கொஞ்சம் ஜெர்சி கொஞ்சம் நல்ல பெரிய டீம்ஸ் அந்த 8 டீம்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ ப்ரோ சாம்பியன்ஸ் ஆன டீம் இந்தியாவுல இருந்து குவாலிஃபை ஆன டீம் லிடோமா ஏசியா சீரிஸ் ஒன்னு
அதுக்கப்புறம் FFMAI அது ஒன்று. அப்புறம் வந்து பங்களாதேஷில் FFMAI மாதிரி ஒன்று நடக்கும். FFMBIC நினைக்கிறேன். FFMBC அது ஒன்று. ஏன்னா ஃப்ரீ ஃபயர் மேக்ஸ் பங்களாதேஷ் சாம்பியன்ஷிப் அது ஒன்று. சரியா? அது மாதிரி எல்லா கண்ட்ரிலும் நடந்த ஒவ்வொரு டீம். அப்புறம் ஃபால்கன்ஸ் வந்து இதுல இருந்து இன்வைட் பண்ணிருக்கானே. எது FFWS ல இருந்து இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. அது இருக்கும்போது அங்க 8 டீம் சேக்கனே இருக்கு. இதுல இருந்து டாப் 10 செலக்ட் ஆகி அந்த 8 டீம்ஸ் கூட ஆடுவாங்க. இதே மாதிரி 3 குரூப்பா பிரிச்சு ஆடுவாங்க. அதுல இருந்து டாப் 10 செலக்ட் பண்ணி ஃபைனல் போடுவாங்க. ஃபீஃபால் வின்னர் ஃபால்கன்ஸ். ஆமா வின்னர்ஸ் இல்ல ஃபீஃபாலா. ஓகே ஆமா அது ஒண்ணு. And talking about the MVP, this is அப்ப அந்த 8 டீம்ஸ் எப்படி ஆடுவாங்க? இதுல இருந்து 10 டீம் போகும் bro. அந்த 10 டீம் போய் பிரிச்சு கொடுப்பாங்க. அதான் அப்ப அந்த டீம் எப்படி ஆடுவாங்க? மாசா இருக்கும் போல. சம பயங்கரமா இருக்கும் bro. இதோட சூப்பரா இருக்கும். அத யார் டாமினேட் பண்ணுவாங்களே தெரியாது. எல்லாரும் டாமினேட் பண்ணுவாங்க. ஒருத்தர் இப்படி அரினாக்கு போட்டி பிளைண்டாக்கு போட்டி சுட்டி போட்டி நான் மாதிரி இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இல்ல 4 பேரும் ஒரே பாட்டு 4 பேரும் பிளேயர் அந்த மாதிரி இருக்கும். நம்மள அசிங்கப்படுத்துறான்ல கேப்ல. டிஜி இப்ப டாமினேட் பண்றாங்களோ பண்ணலையோ ப்ரோ. சரியா? ஆனா வேற வழியில அவங்க ஸ்லாட் கொடுத்தாங்க. Making it difficult to be spotted. But as we look at the rest of the teams, it's quite common build. 2 in the rusher, 1-8-1-2-4 to make sure there's a little bit disruption. Plus that Nero, that is a deadly build for this team of Revenant X-Squad. Okay Matheus bro, அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல. That's the kind of enhancement that the game has given. 5 minutes இது பண்றாங்க. The way they're utilizing it, it's just amazing to see that team boosters as well. That's helping them out to giving the revival and whatnot. And I don't know why the first game was not தெரியலையே. சாய் ப்ரோ மேனேஜர் கிட்ட தான் கேட்கணும் யார் பேர் கொடுத்திருக்காங்க. எனக்கு தெரியாத. நான் இப்பதான் வந்தேன். 1 month தான வந்து எனக்கு தெரியலையே. One will be a banger. Again, coming down to the golden question, but can these teams, which is IQ, அவங்க பேச கம்மி பண்ணா கேம்ஸ் ஒண்ணே ஃபுல்லா கம்மி ஆயிடும் bro. எம்ஆர்டி கிங் bro. அவங்க பேச கம்மி பண்ணா கேம்ஸ் ஒண்ணே கம்மி ஆயிடும். Performance as Revenant X-Pac, yes, we did see. அது பார்க்கல. இப்ப லைவ்ல இருக்கும்போது பார்க்க முடியல. அப்புறம் பார்க்கலாம். Can they catch up to the pace Neptune or is it going to be the similar situation? லைவ்ல இருக்கும்போது பார்க்க முடியாது bro. தப்பாயிடும். அதான் right now because it doesn't translate to what I'm seeing right now. Last day it seems like other teams or some CSD ana CSD வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணானா effort of work to இருக்கற போயிட்டாரா गाइस அவரு and if they're in ஃபோன் பேசுங்க गाइस CSD வந்து தெரியல. CSD வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த BR ஃபைனல் ஈவென்ட்ல வராங்க தெரியுமா? அந்த ஃபைனல் செலக்ட் ஆறாங்க தெரியுமா? அதுல இருக்க டாப் 8 டீம்ஸ் வந்து CS ஆடுவாங்க சொன்னா எக்ஸாக்ட்டா தெரியல. ஓகேவா? something that's motivating some of the teams like Revenant. JP ஜகா bro பூரா நான் பாக்கேன். So I want பண்ண கூட bro மாத்தி விடுங்க. லைவ்ல இருக்கறேன். பண்ண மாட்டாங்க யாருமே. right there. பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா பண்ண முடியாது இந்த ஜோன்ல. இங்க எல்லாம் பண்ண முடியாது. கடன் ஜோன் 30 லைவ் இருக்கும். ஹீல் பண்ணாத மேலே ஏறி அடிச்சுறாங்க. நாங்க பரத் 16ல இல்ல bro 10 டீம்ஸ் தான். 16னா மொத்தம் 24 டீம்ஸ் ஆங்க. அப்போ ஆமா 8 சேர்த்து 24ஆ? ஆமா bro. Cautious. This time அண்ணா take away the cautious. CS ஈவென்ட் கேக்குறாங்க எப்படின்னு சொல்லு. புரியல. CS ஈவென்ட் எப்படின்னு கேக்குறாங்க சொல்லு. bro CS ஈவென்ட் வந்து நடக்கும் bro. ஃபைனலுக்கு முன்னாடி மேட்ச் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்லனா ஃபைனல்ல வர்ற டாப் 16 டீம். ஆமா 16 டீம்ல CS. தினேஷ் நானே 8 தான் நினைச்சேன். 16 ஆமா. Phoenix bro நாளா அதெல்லாம் பண்ணல bro. நம்ம இப்போதைக்கு அதெல்லாம் தெரியல bro. பரத் முருகன் bro வாங்குவோம் பிக் ஃபேன். தமிழ் கமெண்ட்ரி இல்ல அதுல. அவனுக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கறானே இல்ல நமக்கு எதுவுமே. என்ன பண்றது? எதுவுமே தமிழ் கமெண்ட்ரி கொடுக்க மாட்டேங்கறாங்க. கொடுத்தா தானே கெஸ் பண்றது. கொடுக்கவே மாட்டானே இவனு. bro நீங்க bro நான் சொன்னா சங்கடமா இருக்கு bro. சொல்ல கூடாது bro. நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போய் சொல்லலாம் அதெல்லாம். bro உமரே bro கண்டிப்பா போட சொல்றேன். எங்க அண்ணன் காவ் பண்ணி கொடுப்பாரு. அப்படியே நமக்கு ஒரு வணக்கம். வாங்க வர முருகன் bro வணக்கம். கவின் வாங்க. தமிழ் டீம் ப்ளே பண்ணா கொடுப்பாங்களா? ஆமா கரெக்ட் தான். ஆனா வேற bro இங்க கதையே வேற. Not at all. Green set super away from it earlier. Okay, and later bro. when it comes, the right time comes in. Like you get it just like 10 teams, 12 teams still remaining. ஆரம்பிச்சிருவானுங்க. எசிங் மத்து வாங்க வணக்கம்.
That's the time when they start rotating in. That's the time when they start Finish taking bro, fights, tomorrow engaging எல்லாம் in பண்ணாதீங்க. them, indulging மக்களே themselves in ப்ரோ different ஹாய் rules வாங்க and வாங்க regulations. மிஸ்ஸிங் தண்ணி கேன் கமெண்ட்ரியா You can name சாரி Meta தனியா Ninja. Meta மிஸ்ஸிங் Ninja so far they தானியா are கமெண்ட்ரியா consistent தண்ணி கேன்னு படிக்கிறோம் in தானியா elimination கமெண்ட்ரியா game. யார் And தானியா that's right. Just தெரியலையே one part of அந்த it. பொண்ணா What ஏதாச்சும் about இருக்கும்னு the நினைக்கிறேன் rest? What about அந்த the லேடிஸ்னா சுரேந்தர் வந்துரும் survivability? What சுரேந்தர் about சுரேந்தர் adaptability? லேடிஸ்னா தானே கைஸ் லேடிஸ்னா தான் உனக்கு Whatever தெரியும் is coming forth in front of them, the micro adjustments is one of the தினேஷ் they're சேக் ப்ரோ கண்டிப்பா struggling with. நான் And I'm சொல்றேன் expecting them to go ahead, நடந்தா again, come out of their shell. So many teams are yet to do that. Hey, முருகனே, Not gonna lie with that. அநியாயம் So many பண்ணாதீங்க. teams still struggling to find their way through. And this is one of those maps where Alpine has been a boon for most of them. Let's see whether this time as well it's going to change the fate or not. Yeah, now definitely let's see. That is a huge question if they are going to change Pharmacy their fate. finals வர But we're தமிழ் going to commentary have இல்ல a இல்ல predictions bro. now right After here Godal on the selected, scene. they are But I bringing want to Tamil go back commentary. to Meta Ninja because bro. you did call out that they will need to go in for survivability. Only 30. Today என்ன ஸ்பெஷல் நோ ஸ்பெஷல் bro. And they only need 3 points to break. சாம்சங் ப்ரோ ஸ்பான்சர்னா பெரிய ஒண்ணும் இல்ல என்னோட டீமுக்கு வந்து கொஞ்சம் லாபி ஸ்லாட் போட அமௌண்ட் அப்புறம் ஏதாவது டீமுக்கு ஏதாவது வேணும்னா அதுக்கு மட்டும் ஏதாவது சொல்ல ஏதாவது டிஸ்பிளே போயிட்டு ஏதாவது ஹெட்ஃபோன் தான் வாங்கணும் அதுக்கு தான் ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க அவ்வளவுதான் இப்போதைக்கு அந்த மாதிரி ஸ்பான்சர்ஸ் தான் எங்கிட்ட இருக்காங்க இன்னும் பெரிய லெவல் ஸ்பான்சர்ஸ் யாரும் வரல நம்ம என்கேஜி நம்ம எப்போ வேர்ல்டு டூர்னமெண்ட் ஆடுவாங்க ப்ரோ தெரியல ப்ரோ யார் சேனல் ஓனர் யாருன்னே தெரியல கைஸ் அவனே ஃபுல்லா பாத்துக்குவான் நம்ம சும்மா உட்கார்ந்திருந்தா போதும் சேனல் யார் லைவ் போடுறாங்கன்னே தெரியல வாங்க டாம் ப்ரோ டிஸ்கார்ட் வாங்க டாம் ப்ரோ உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசுற டிஸ்கார்ட் வாங்க ப்ரோ வாங்க டாம் ப்ரோ உங்க ரோஸ்ட் எல்லாம் தூக்கி வச்சுட்டு வாங்க நண்பனை தப்பா நினைச்சீங்க மன்னிச்சிருங்க வாங்க இது அப்படியே சோகா பாட்டா போட்டு தள்ளுவான் ஏதோ புள்ள விட்டுட்டு போன மாதிரியே பேசுவான் I'm relying on the statistics that you gave ஒரு guy வாங்க bro so have simple bro I'm kidding GB yes his performance was really good from their end simple edit வாங்க bro that's the reason why I'm so faithful on them so I'm expecting some kind of drop spots இறங்கறவங்க moreover the others bro எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி இறங்குவாங்க இல்ல bro மாத்தி இறங்கிக்கலாம் bro அப்படி எல்லாம் நடக்குது அவங்க வந்து ஒரு கெஸ்ஸிங் தான் இங்க தான் இறங்குவாங்க அப்படினு ஓகேவா அப்ப டாப் 3 போடுறாங்க டாப் 3 இவங்க தான் வருவாங்க சொல்லி ஆளாளுக்கு ஒன்னு சொல்றாங்க அப்புறம் எப்படி மாறி வருதல்ல அதெல்லாம் இல்ல சரியா அதெல்லாம் வந்து baby this is going to be super fun. Yeah, let's go. As we go in, it's either the teams will be chilling like a villain or they will be frozen in place. Alpine is our third map for today, and let's see who's going to move up their ranks. Now, I want to go for a little bit of correction because I did mention that one team has been already, and that is Red Cliff. ஓகே bro கையில வேற ஏதோ கடிச்சு வச்சிச்சு வலிக்குது गाइस இது பழவி கடிச்சு வச்சு வேற வலிக்குது It is Alpine giving me my wish of a skewed one. தமிழே தெரியாதவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் கேக்குதா கரெக்ட்டா ப்ரோவா மூடுங்க ப்ரோ நீங்க சரிங்களா டாம் ப்ரோ ஹாப்பி நண்பா ஓகே ப்ரோ problematic and in the middle itself there's a lot of battle being broken right there. Meta Ninja against GW yet again the fight. Diane he's making a move but that move is going to certainly be his death. Demon Hans last two players surviving and both of them are just on its last two straws. Let's see. And the Ninja's only 2 players. A good revive. What the bro? Goes for the shot. Now pick up on hands. And eliminate பண்ணிரலாம் bro. Still alive and flowவா வந்தாங்க bro உள்ள. And they are still in play, but that early engagement could have pushed them down once again on the 12th spot. அட bro. யார் நடிச்சா? மெட்டா நிஞ்சா தான் விட்டாங்கடா. Seeing it right here. Okay. வந்தானே That was a golden ticket though. A ticket to survivability. ஏய் வெறுப்பு bro. They are going against Bangladesh. This is going to be fun and NG. ஏய் இவனு இல்லனா கில்ஸ் கொஞ்சம் பிரிஞ்சு போகும்டா இந்தியன் டீமுக்கு வாய்ப்புடா அதனால தான்டா சொல்றேன் இவனு இருந்தானேனாலே கில்ஸ் நக்கிட்டே இருக்கானு bro போய் indian teamஸியா புடிச்சு அடிச்சிட்டு இருக்கானு. They're slowly inching in, but that was a very good initiation right there. Manu, that's right. He was just lingering around in the shadows, and now his presence is known. See though, we have 3 players. நான் 2-3 பாயிண்ட் எடுத்தா மெட்டா நிஞ்சா உள்ள பூந்துருவானுங்க டாப் 10 குள்ள மெட்டா நிஞ்சா உள்ள வந்துருவாங்க அப்ப அவங்க கன்ஃபார்ம் குவாலிஃபை ஆயிருவாங்க அப்புறம் நைஸ்
a shot with Mini Uzi. Hey, 1v2 what nice. Denison வெளியந்து தரா ஒருத்தர் வரா வெளியந்து 1v4 வாய்ப்பு இருக்குமா? 4-2, and another one might be able to get in, but no, unfortunately he falls down. Rexon is revived. ஆப்போசிட்ல யாரு NG தான் அப்ப இவனை சாவுட்டு விடுங்க. Right now, and there goes the shot NG னா அவனுக்கு சாவட்டும். coming from Manuvav to NG டாப் 1 வந்துட்டாங்க. இப்போ NG போய் நான் இந்தியன் டீம்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ண சொல்லலாம். really good try. லோடலாம் ஆகாது ப்ரோ. NG Pros, they just knew அது உங்களோட நெட்வொர்க் how to ப்ராப்ளம் இருக்கு. reach, இங்க how என்னையா to நடக்குது? dissect in நீதான் this நடக்குற. entire situation, getting 5 points ஏய் on their own. GOW போய் நீ ஃபேங்க்ஸ் எலிமினேட் ஃபேங்க்ஸ் காலி கேஸ் அவங்க வாய்ப்பே இல்ல. From there on, things just started falling down. Forest completely fortified, and the others are now forced to run away from this region. They have moved themselves to rank number 7. गाइस ஐக்யூ TSG வரைக்கும் டாப் 10 குள்ள வரக்க ஒரு சான்ஸ் இருக்குது. ஆனா அதை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணி விளையாடுறாங்க அப்படிங்கறது தான் மேட்டர். ஏனா 110 பாயிண்ட் எடுத்தா உள்ள. சரியா? 110 பாயிண்ட் எடுத்தா உள்ள. 110 108 தெரியல கரெக்ட்டா. ஆனா 110 ஜிபி உள்ள போயிட்டாங்க. இப்போ ஜிபியை வெளிய எடுத்து நம்ம டீம்ஸ் உள்ள போறோம். GOW வெளிய போ ஒரு நாள் தான் உனக்கு எல்லாம் டாமினேஷன் வெங்காயம் எல்லாம் வெளிய போ சும்மா ஒரு நாள் அடிச்சியா அவ்வளவுதான். ஏதோ சின்ன ஏதோ ஆட ஒரு லக்ல அடிச்சிட்ட நேத்து. நீங்கலாம் பொட்டி தான் நீங்கலாம் வெளிய போ. Woodpecker shot. சண்டேல டாம் மாஸ்டர்ல பார்ட்டி பண்ணிட்டா டாம் வர மாட்டானே. ரைட் விட்டு வரவானான்னு சொல்லிறானே. They decided to full send it. NG அதனால நீ சாட்டுக்கு வந்திருக்கான். one by one, and this is good for them. கோச்சிங்க நீ தான்டா கோச் நான் இல்லடா. The confidence கார்டன்ல கன்ஃபார்ம் குவாலிஃபை ப்ரோ. யாரோ டாப் 5 ல இருக்காங்க அவங்க எலிமினேட் ஆவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? டாப் 5 க்கும் 7 க்கு எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ்னு பாருங்க ப்ரோ. Final circle, and if they reach there, that is the case. Sharon, he's been spotted. Dinoculus being utilized, and he's running. There's nowhere to run. There's nowhere bro to இன்னொரு இதுல நான் கமெண்ட் இது லைவ் பார்த்து தான் இருக்கேன். ஏய் गाइस லைக் போட்டு பாருங்க. 2k லைக்ஸ் போலாம். கம் ஆன் லெட்ஸ் கோ. ஏய் 400 பேருக்கு மேல லைக் போடாம பாக்குறீங்க ப்ரோ. லைக் போட்டு பாருங்க गाइस. Comes another team rushing in or flying in, I would say, and more chances for NG Pros to grab elimination. What we're talking about, IQ OG TSG, good position to isolate at least one player. It's a good thing Ropsy managed to pull away from that compound. NG வந்து நரி கேமர்ஸ் இல்ல ப்ரோ. நான் ஸ்டாப் கேமிங் ப்ரோ NG. நம்ம டீம் வந்து NKG கேமிங். NKG esports. சரியா? அவங்க நரி கேமிங் அது வந்து வேற நான் ஸ்டாப். ஹரி இளையராஜா ப்ரோ கண்டிப்பா இடம் ப்ரோ. நீங்க மேட்ச் பாரு. गाइस கமெண்ட் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு படிக்கலாம். ஓகே மேட்ச் பாருங்களா. நான் இப்ப கத்திட்டே இருந்தா அப்புறம் நல்லா இருக்காது. கமெண்ட் படிச்சிருந்தா புடிச்சிட்டு படிக்கலாம். Not able to go ahead and full send it as they have a man-to-man advantage against NG Pros. They themselves annihilated one of their crew members, but still they made enough confidence to go ahead and take this fight. This is bad. Definitely, I mean, it's bad. What? Yakuza? Not really sure what's happening right now. Manu, I think a little bit of, I don't know if it's a misclick or just doesn't know where to turn, but that GP முடிக்கணும் bro. GP அடிச்சாங்கன்னா தான் நமக்கு வாய்ப்பு. மத்த TSG அவங்கலாம் GP முடிக்கணும். ஏய் ரிவே பண்ணிட்டே இருக்கானுங்கடா. உடனே பக்கத்துல நின்னு பெண்டிங் ரிவே ஜோன் சரி வச்சிருப்பானுங்க போல bro. சும்மா ரிவே பண்ணிட்டே இருக்கானுங்க. கோபால் பாய்ஸ் தான் ஒரு இந்தியன் டீம் உள்ள வர விடாம தடுப்பானுங்க போல. இல்லனா இல்ல ஐயோ அடிக்குறான் bro அவன். ஒரு தோறான் bro. பின்னாடி ஒரு தோறான் bro. விட்டாங்களா? இல்ல நம்ம டீம் that we saw on day 1. What happened, GB Esports, they're just falling down again and again, not able to gather hope of fighting against any team. This needs to change. கிட்டல விழுந்திருக்கீங்க போட்டு. என்ன bro நம்ம டீம்ல அடிச்சுக்கறாங்க. அங்க NG Pros எலிமினேட் ஆயிருவாங்களாட்ருக்கு. அவங்க ஒரு பக்கம் அடி வாங்குறாங்க விடாட்ட. And the way Reckoning is performing alongside Meta Ninja. Female invite Haryana for Asia Championship Tom. எதுக்கு enemy skill கொடுக்கவா? வரா. Reckoning right now only 5 points away before this game started to get into the top 10. Now, let's see if they'll be able to push themselves a little bit higher. And looking at the sidebar, they have reached that 10th spot already. So there's still a lot more work to do. மில்ட்டியா தான் வரப்போகுது. மில்ட்டியா ஒட்டி தான் வரப்போகுது. Hustling it right now. Vita though
They are in a comfortable spot, 4th place, but they just want to show up. Especially if GOW is not in here, they might be able to grab that booyah. I hope they do. Godlike, they're playing so cautiously, Neptune. Look at them, no confrontation. So far, they're under the radar, and they're already in this, I would say, very close to the SWAC center. Yeah. That's how we Live pulla ஆமா bro. Let's see though. I mean, good rotation. guys யார் ஜெயிப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? நீ யார் ஜெயிப்பான்னு நினைக்கிறீங்க இந்த மேட்ச்? நான் சொல்ல நீங்க சொல்லுங்க guys. இந்த மேட்ச் யார் எடுப்பா? இந்த மேட்ச் யாரா இருக்கு நினைக்கிறீங்க guys? Ninja at that point, so no focus would be on them, and slowly they're heading into militia now. I don't think Meta Ninja party because there's just Meta Ninja much of eyes that Opal boys into their direction. If IQ யார் வின் பண்ணா உனக்கு என்ன bro? எனக்கு என்ன bro வா? தம்பே IQ OTSG யா? பார்க்கலாம் எனக்கு அவங்க ஜெயிச்சு எல்லா இந்தியன் டீம் உள்ள வரணும்னு ஆசை எனக்கு. பார்க்கலாம் நடக்குமா இல்லையா? moving quite fast and quite fast. So yeah, safe play from GB Esports. Reckoning Esports என்ன Reckoning Esports இவ்வளவு ஃபேன்ஸா? Want to go for a safe play? It's because they're losing out in those gunfights. டைம் அவுட் தான் ப்ரோ. இந்த இதெல்லாம் இங்க என்ன நடக்குது அத மட்டும் பேசுங்க ப்ரோ. இல்ல டைம் அவுட் தான் அவ்வளவு கிஸ்வர் ப்ரோ. சும்மா எதனா கிளப்பி விட்டு இருக்கானா. To find the perfect harmony. And Tennyson, I can see him is that's like way too south. Teams are trying to rotate in. There's a big cluster towards Malaysia. Compound's been taken. Hold that. And I time out போட்டுருங்க. வேற எதனா தேவலாம் பேசினா டைம் அவுட் போட்டுருங்க. making their way through. Even though I mean, they have the bounty, they have the hit list on them as well. They're chasing whoever is in there that is tagged up, because both of them will be highlighted on the map. But I guess with all those gunshots, Avida XKDZ will need to back away. I mean, slow down. Godal NG reckoning so papa not today but one day. Yes. When they plan their approach, because it's getting too crowded in militia with 10 teams remaining. Your fight edukku mari pandranga pathiya. Third phase of circle, and then later on, that's when we see teams dropping like flies once again. varanu paru paatha start pannanga attendance come to Malaysia. Yeah, that's where you're gonna get schooled at. Godlike NG Pros fight guys pa. Schooled, or they might be the ones graduating and getting that booyah. So let's see on how would that work. Movement போட்டு விளையாண்டிருக்காரு யோகி bro. A little bit of standstill, I would say, and in this part, in this moment in time, the blues closing in. Second would be ending. And then we have the next phase of the circle. But with all the noises that has been done all throughout this area, no one is given that chance. There goes Meta Ninja pulling out that cryo mine, that plushie onto one other team. But they don't have an opening for a shot as well. Now, okay, Monster Truck in there. Yes, you might be able to let it land, but how are you going to push it out in there if in case needed? மூணு டீம் நல்ல பொசிஷன் இருக்காங்க. நாலு டீமா? ஓ அஞ்சு டீமா? Here's the thing, right? And Neptune, is it me or is it you as well that the time நான் ஸ்டாப் உள்ள வரணும் bro. ஒருத்தர் மட்டும் மண்ணுன்னு நினைக்கிறது. அவர் உள்ள வந்தாருன்னா இப்ப நல்லா ஃபைட் எடுக்கிறதுக்கு கில் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. நான் இப்ப மெட்டன்ஜெட் மேல ஏதாவது டீம் வந்துட்டா சம பிரச்சனை உங்களுக்கு. மெட்டானிஜாக் மேல டீம் வராதுடா. சரியா? வரும் அந்த இடத்துல ஒன்னு வரும். இல்ல மொத்தமா ஒரு டீம் தான் வரும். ஐய் நல்ல ஃபைட் அப்ப நக்கிட் போயிரும் நமக்கு. Meta Ninja, I mean, they're spending so much on that cryo mine. இது ஒரு அளவு bro இது. உனக்கு டேய் இவனுக்கு என்னடா பிரச்சனை அவனுக்கு? ஏன்டா லோட் ஆகுறானு? They're not doing anything at all. They're not even going for the rush. நல்ல பொசிஷன் bro, நல்ல மேட்ச் bro இது. गाइस தரமான மேட்ச். அவிடா தான் மேல வருவாங்க நினைக்கிறேன் गाइस. அவிடா இல்ல ரெக்கார்டிங் ஸ்போர்ட்ஸ் ரெண்டுல ஏதோ ஒன்னு. NG Pros பேக் அடிச்சு போறத பார்த்தா அவங்க மேல வரக்கு தான் ட்ரை பண்றாங்களோன்னு தோணுது எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏனா NG Prosக்கு நல்ல வாய்ப்பு தான். பெரியவது எனக்கு சத்தியமா. Cryo mine now is லோட் ஆகுது bro இது. I guess it works. It push NG Pros outside from that compound கொத்தா டேய் கண்டாரா to the tent. Oh. There's only 3. Where's the 4th? Is he having a bird eye view? கடுப்பாது guys. FFMAI எங்கன்னு தெரியுமா bro? FFMAI லேண்ட்ல இல்ல bro. இந்தியா லேண்ட் இல்ல bro. இது எல்லாமே ஆன்லைன் ஈவென்ட் தான் நினைக்கிறேன். மார்க் மட்டும் தனியா இருக்காரு. இருக்க கூடாது. ஒண்ணு இல்ல வர வந்துட்டேன்.
That's just like a description that's going. எல்லாருக்குமே ஆகுதா? அதான். There's Manu. He's right behind. எல்லாத்துக்குமே ஆகுது ப்ரோ. அதான் சேனல்ல தான் ப்ராப்ளம். டார்கெட் பொசிஷன் பாருங்க. பக்கா பொசிஷன் பண்றாங்க. டீம் எல்லாரும் டார்கெட் பண்ணுவாங்க. அதான் பிரச்சனை. மார்க்கோ தப்பு பண்ணிட்டாரு. யோகி தூக்கிடுவாங்க. கண்டிப்பா தூக்கிடுவாங்க. படுத்துட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லது. ஓ! நல்ல ஒரே என்ஜில பாடுற பொசிஷன் முடிச்சு விட்டாங்கடா. இங்க ஒரு மெட்டானிஜா ஏறிட்டானு சொன்னா மேல ஏறுவாங்கடா ஒரு டீம்னு. அதே மாதிரி ஏறிட்டானு. கண்டிப்பா கீழே இறங்க காலை கீழே ஏறணும். மெட்டானிஜா மேல ஏறிட்டாங்க இந்த பக்கம். ஆனா இவனு எப்படி மேல ஏற உள்ளதா இருந்தானுங்க சைலண்டா. காடல் டவுன் ஒன்னு இல்ல ரெண்டு டவுன் முடிஞ்சு. காடல் காலி நினைக்கிறேன். ஒரே ஒருத்தர் தான் தப்பு பண்ணிட்டாங்க. ஒரு லான்ச்க்கு உள்ள போயிருக்கணும். மேல போகாம. மார்க்கோ தான் கட்ட வந்திருக்காரு போல. மீதி மூணு பேர் தப்பு. ஆமா. A huge turn of event. Godlike, they would not like this result at all. Ginothra, he's making those shots count. மெட்டானிஜாக்கு நல்ல பொசிஷன் தான். பட் ஜோன் கிடைக்கல. உள்ள போய் ஆகணும் guys. Reckoning sitting right there. அவிடா அவிடா காலி. அவிடா காலி ப்ரோ. அவிடா காலி வெளிய தான் போறோம். To take the entire place for himself, but it's a surprise for him. It's a big one indeed, and those responses are going to be so good. Meta Ninja. Couple of players not, but லான்ச் பேட் தப்பு பண்ணிட்டாங்க. மேல போயிர கூட உள்ளேயே போயிருக்கணும் guys. So they're back on their feet, but their HP is way too low. 1-8 Neptune, and the entire team will go boom. And it's just a waste right now. There goes the hit. Now it's a good thing the time turner has been pulled out. Shanky goes in for a super med. Alif goes down. ஏய் மெட்டானிஜா சீரியஸ்லி நல்ல பொசிஷன் இருந்தாங்க ப்ரோ. உள்ள வராங்க ஆனா ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறாங்க உள்ள வரக்கு. ஜோன் தப்பா ரெடிட் பண்றாங்க. மெட்டானிஜா காலி guys. மெட்டானிஜா கையில இருந்த மேட்ச் விட்டாங்க. ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. இப்ப கூட பாயிண்ட் உள்ள வந்துருவாங்க. அடுத்த மேட்ச் உள்ள வந்துருவாங்க. 10 தான் guys. மினிமம். ஓ! சீரியஸ்லி? ஏய் கிராப்ஸ். On the hands of Cropsy on a 1v1, it's NG Pros who wins it. ஏய் கிராப்ஸி ஒருத்தரே வேலை காட்டாரு ப்ரோ. அவ்வளவுதான். அவர்தான் டார்கெட் பண்றானே இப்போ. இப்ப கால் லைக் வந்த பொசிஷனுக்கு இவங்க வந்துட்டாங்க. கால் லைக் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி வந்திருக்கலாம் என்ன கேட்டா. முதல்ல வந்தலாம் நினைச்சாங்க. இப்ப கால் லைக் வந்த பொசிஷனுக்கு இவனு வந்துட்டானுங்களா. ரவுண்ட் டைஸ் பாக்கு பாத்தீங்களா வேலையை காட்டிருச்சு. இப்போ பாரு நல்ல ஜோன் இருக்குது. இப்போ கால் லைக் கொஞ்சம் பொறுமையா வந்திருக்கலாம். பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல தப்புல விடுங்க. இந்த டீம் இந்தியன் டீம் தான் போயாக்கு வாய்ப்பு. ஏன்னா கோட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் பிரச்சனை இல்ல. ரெவனட் எக்ஸ்பார்க் ஆறு டிஎஸ்ஜி பார்க்கலாம். இந்த மேட்ச் டிஎஸ்ஜிக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குமா இல்ல ரெவனட் எக்ஸ்பார்க்கா ரெவனட் எக்ஸ்பார்க்கா இல்ல என்னன்னு. ரெவனட் எக்ஸ்பார்க்கு நல்ல ஒரு பொசிஷன் இருக்குது. பஸ் டிஎஸ்ஜி வந்து உள்ள வரணும் guys. கீழே இருக்காங்க. அவங்களுக்கு தான் நல்ல பொசிஷன். இப்போ ரெவனட் எக்ஸ்பார்க் உள்ள வந்துட்டாங்க. கேடி கார்டு மேல இருக்காரு. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். டாப் 1 எலிமினேட் அகா கஷ்டம். கேடி கார்டு எலிமினேட் பண்ண ஒரு வாய்ப்பு ரவுண்ட் எக்ஸ்பார்க்கு. ஆனா விட மாட்டாங்க. அடிக்கிறான் பாரு. காலிடா காலிடா. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Even the kid has been taken down, and it is Revenant putting out his spark of their opponents right here, racking up 17. 17 கில் guys. கண்டிப்பா குவாலிஃபை. ரெவனண்ட் டிஎஸ்ஜி காலி. Not so much of challenge against a full squad. There goes the entire chatter. 18 eliminations bro. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. The entire compound has been taken clean, but Tennyson is standing, goes ahead, forms himself. Revenant X-Park OP in the chat guys. Again second boya continuous boya. Right in front of them. There goes the second one. Revenant X-Park. Way to get that booyah. Oh, definitely back. கேடி கார்டு யார் மாதிரி தெரியுமா? பிவிஎஸ் குட்டி மாதிரி குட்டி இருக்கான்ல அவன மாதிரி. அவன் மூஞ்சி இவன் மூஞ்சி கூட பாரு. அவன் பாரு கேடி கார்டோட மூஞ்சி கூட பாரு. குட்டி மாதிரியே இருக்கான் பாரு. ஏ குட்டி செலக்ட் ஆயிடுவாங்க சொல்லுவாங்க. அவங்க எல்லாம் காலைக்கு செலக்ட் ஆயிடுவாங்க ப்ரோ. பிரச்சனையே இல்லை ப்ரோ. சரியா? This team has made waves, as you called it earlier, in this game. I'm loving it right now on how Revenant X Spark is putting a spark, not only spark, but also the fire in this game. It was like a slip of tongue in the second game itself that Revenant X Spark, they get it the second time. And I was like, why did I say that? Let me think. Let me gather my thoughts. And I didn't know that Alpine would go so good for them. சிம்பிளா முடிச்சாங்க bro. That slip of tongue. G future, and your son is coming.
But 20 The guy's total living in eliminations. 2026, bro. Oh yeah. But 20 eliminations, Neptune. ஒருத்தரை மட்டும் முறைக்கிறாரு, ஒருத்தர் மட்டும் முறைக்கிறாரா? சும்மா முறைச்சிருப்பாரு ப்ரோ. ஆசையில முறைச்சிருப்பாரு, முறைச்சிருப்பாரு உங்களை பார்த்து. கவலைப்படாதீங்க. திருக்கி சொல்ற நாளைக்கு 22 ஆமா. எவ்வளவு எலிமினேஷன் எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் தெரியல. 34 32 தெரியல பாயிண்ட்ஸ். 5 பேர் ரோஸ்டர் அவங்க. ஆமா இவர் ஆள்ல லாய்ஸ் அவங்க ஆள்ல போல. So high in terms of the numbers, but even the position they have earlier didn't work. கேடி கார்டு உண்மையாலுமே நல்ல பிளேயர் ப்ரோ. தெரியுமா, யங்கஸ்ட் ஐஜிஎல் இன் இந்தியாவா கேடி கார்டு உண்மையாலுமே நல்ல பிளேயர் ப்ரோ அவன். ஏன்னா அந்த பையனை நான் ரொம்ப நாளா பாக்குறேன், ஒரு 1.5 வருஷமா பாக்குறேன். 20 elimination plus the booyah NG pros என்ஜில ஆடிட்டு இருந்தானா முதல்ல. இவர் டஃபிக்யூவோட தான் ஆடிட்டு இருந்தாரு முதல்ல. third place with elimination the goat esports காடல்ல கூட நொபிட்டா ப்ரோ. ஆமா ஆமா. didn't do so much but யாரோட ஆடிட்டு இருந்தாரு? டஃபிக்யூவோட ஆடிட்டு இருந்தாரு. என்ஜிலே எதிரியா பார்த்தேன். இல்ல டீம் ஹிண்ட் கரெக்ட் ராடே. கரெக்ட். அதான் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்குன்னு. அவங்க டீம் மொத்தமா ஹையர் பண்ணாங்கல்ல ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்த லைனப், அதாவது இப்போ FFMAIல எல்லா ஆர்க்கும் டீம் ஹையர் பண்ணாங்கல்ல, அந்த லைனப்லயே மாத்தாத ஒரே லைனப் இதான் நினைக்கிறேன். கரெக்டா? இவங்களும் ரெக்கனிங் ஸ்போர்ட்ஸ் மாத்தவே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? ரொம்ப நாளா ஒரே பிளேயர்ஸ் தான் ஆடுறாங்க. அதான் இவங்க 2 டீம் தான் இவங்க, அப்புறம் காட் லைக் இவங்க 3 டீம் தான் மாத்தல நினைக்கிறேன். மீதி எல்லா டீமும் டீமை வெளிய விட்டாங்க. சோல் மாத்திட்டாங்க, S8UL மாத்திட்டாங்க, அப்புறம் வந்து விளையாண்ட எல்லா டீம் மேக்ஸிமம் எல்லா டீமே மாத்துனாங்க. அப்புறம் டீமே விட்டாங்க. கரெக்ட் 29-17 and damage to 6 assists brought to you by Wolven. ஜோன் எங்க வரும் தெரியலனா ஹேஷ்டேக் எங்க இருக்கான்னு பாருங்க. அங்க தான். ஓகே Joseph Tiva and Shani making sure that he can heal up as well as pick up his teammates. Winchester level 3 in hand, and you know how those 2 shots can go. GOW நான் தான் நேத்தே சொன்னவர். இல்ல ப்ரோ, அவனு நம்ப முடியாது. அவனு வேணே கூட சைலண்டா பொறுமையா ஆடனால ஆடுவானு. சரியா? அதனால அவனுல கொஞ்சம் இதுதான் எலிமினேஷன் மறைக்கல. 10 கில் எலிமினேஷன் 10 கில் பாத்துக்கோங்க. 10 கில் தெரியுதா? How this rebellious kid can keep running miles and miles and be so chaotic when it comes to close range. 10 கில் ப்ரோ. ஓகே என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பேன் எலிமினேஷன் எவ்வளோன்னு. Russia, and that's what they've been doing so far. Yeah, I mean, loving that they like இன்னும் தள்ளி போனா ஆப் பண்ணிட்டு வெளிய தான் போகணும். It's a good way to find those opponents, especially when you get a glimpse of them. That a drone just chases. அதான் yes, correct. எவ்வளோ பிளேஸ் இருந்தா குவாலிஃபை. டாப் 10 ப்ரோ. 8 டீம் வெளிய போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். And it is just இன்னும் போவல. DB Elenders coordination does போவலயா. டேய் அலோனி தங்கம் அலோனி சைலண்டா இருப்பா. Go already GOW already. ஆமா So God of Wolf MVP, but it wasn't for KD God as well as Black and Sahil, they wouldn't have gotten that buoyancy. Come on guys, like பண்ணாங்க, கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க guys. For Revenant Export. You know, KD God's entire loadout looks so different compared to any sniper out there. Usually what do you see, the starter pack is யார் bro? நான் எப்ப ப்ளே பண்ணலாம் சொல்ல bro. நான் எப்ப ப்ளே பண்ணலாம் bro? தெரியல bro. கவின்ராஜ் bro. I don't know that bro. எனக்கு தெரியாது. Against a glue wall, but a Homer drone and the Enigma's eyes. That's a really good combination, Neptune. Yeah. And if KD God continues with a similar kind of a base, this might be the new meta. I mean, one thing I would say is the Homer and the Nero is somewhat similar. The only thing with Homer is it's a Homer. It's a Homer drone, so it lands directly at you instead of a Nero where like compared to Nero, yes, there's a sphere, a range wherein you will be able, like it will pull in, or it will be pulled in by the opponent if
you get into that range. But for the homer, it doesn't matter. As long as you see them. இவங்கெல்லாம் இயல்பாவே இப்படியே இருப்பாங்க நினைக்கிறீங்களா guys? சிரிச்சிட்டு இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருப்பாங்க நினைக்கிறீங்களா? I'm really loving லைவ்ல அப்படிதான் பண்ணி ஆகணும். நானே அப்படிதான். எல்லாரும் அப்படிதான். moving forward into the main event. So பாத்தீங்களா இவர் அப்படியே இருக்காரு. வேண்டாம். That's just a wish, so that they can be more efficient. Exactly, and yeah, the first 3 games, to no surprise, they look to be neat when it comes to the aggression, when it comes to getting those points, and the others are getting the opportunity. It's not every single time that we see Avida X KDC performing or GB Sports performing. So they have taken a sideline. I do not know why, but I would love to see them go ahead and take the flags of their own country. Calling in those shots. Some kind of a spark that they have lost. I would love to இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் கமெண்ட்ரி நீங்க பண்ணுங்களா? தமிழ் கமெண்ட்ரி கொடுக்க சொல்லுங்க bro, நான் பண்றேன். Really call it quits போடுறாங்க bro. getting into the top. டீம்லாம் போடல bro, இங்க இருக்கறதே அப்படிதான் bro. Right now, இக்கக கால் பண்ணி பய அடிக்க சொல்லுங்க bro. No. Me and Zoro will be taking a rest right now. We're going to don't do like that and Lucifer in a bit. So those of you guys looking forward to that second half, to how the game is going to end. I hope you stay with us right here. From all the broadcasts that we are, I'm also jumping in on 2 broadcasts. So apologies for those who missed in the Free Fire Max India official channel. I will be hanging back and chatting with you guys, especially if I'm not casting. So hopefully we. 5 நிமிஷம் break நினைக்கிறேன் guys. Really pleasure, not pressure. What I'm saying, Lear, a pleasure to be working with you, Zora. I'm pretty sure there will be much more games in the future that we'll be casting together. Sir. Hopefully you enjoyed our show. Break. That's right. 5 நிமிஷம் பிரேக் நினைக்கிறேன். ஏன்னா கேஸ்டர்ஸ் மாற்றுவாங்க ப்ரோ. 3 மேட்ச் தான் இவங்க, அதுக்கப்புறம் வேற. ஐயோ வாட்ச் பட்டியல் தெரியாம நான் வேற ஒரு கேமை தொட்டிருப்பேன். முடிச்சிருப்பானு நம்மளே. பட்டாசுர லைவ் அந்த வீட்ல இருக்கான். ஆப்போசிட் அந்த வீட்ல அந்த பட்டாசுர லைவ்ல இருக்காரு गाइस. ஓ அதுதானா? எங்கடா? மஞ்சள் கலர் வீடு. இங்க படிக்கலாம் சுத்தி படிக்கலாம். இருங்க சார், அதை ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். பட்டாசு ப்ரோ பட்டாய் தட்டறாரு. 2 பேரா போயிடுங்க ப்ரோ. யாரன் ப்ரோ நீங்களே சுட்டி ப்ரோ. நான் அவன ஸ்பாட்டே பண்ணடா. ஓடிட்டான். நான் பாத்தறேன். ரைட்ல இருக்க மஞ்சள் கலர் வீடு யாரன் ப்ரோ. ப்ரோ இருக்காங்க. இவன் ஒருத்தன் இங்க பக்கத்துல ஒருத்தன் இருந்தான். அதான் அவன் பட்டாசு ப்ரோ கேம் ப்ளே கமெண்ட்ரி கொடுப்போம் பார்க்கலாம். சரியா? கொண்டு போறான் சுட்டி ப்ரோ. தெரியலையா உனக்கு? டீம்மேட் பேக்கப் இருக்கு. நீ கேம் ப்ளே மட்டும் பாரு. ஓகே. அவ கவர் போயிடு. சுட்டி ப்ரோ வண்டில ஏத்திட்டு போறான். நல்ல வேளை. டேய் மயிராண்டி, அவன் என்ன வரும்போது அடி வாங்கிட்டான். எனக்கு வந்துச்சு கில். இவனே அடிச்சியா? அதான் எனக்கு வந்துருச்சு. இறங்கும்போது அடிச்சேன் அவனுக்கு. பட்டாசு ப்ரோ ஆன் ஃபயர் गाइस. சேலஞ்ச் நினைக்கிறேன். மேட்ச் 5 கிலோ அடிச்சுறேன் நான். எத்தனாவது மேட்ச் சுட்டி ப்ரோ இது? இது முதல் மேட்ச்டா. என்னடா எல்லாத்துக்குமே இப்படியே வருதா? லைவ் சாட் ஆப்பா. முடிஞ்சிச்சு அவுட் ஆயிட்டேன். எனக்கு நான் 3 மேட்ச் முடிஞ்சிரா. 3 மேட்ச் முடிஞ்சிரா. 4ஆவது மேட்ச் முடியிட்டு போச்சு. பட்டாசு ப்ரோ ஆன் ஃபயர் गाइस. யாருமே கம்னர் யாருனே உட்காரு. வாட்ச் பார்ட்டி பண்றாங்க. ஓகே தெரியும் ப்ரோ. மேட்ச் உட்கார் நம்ம. கிஷோர் குமார் ப்ரோ. எனக்கு தேர்ட் மேட்ச் ஃபோர்த் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகலனா? இல்லடா பிரேக் விட்டாங்க. சொல்றா சுரேந்திரன். ஒரு 6 நிமிஷம் 7 நிமிஷம் வந்துருவாங்க. ஒரேடியா முடிஞ்சு 4ஆவது மேட்ச். 7:28 டைம் என்ன ஆகுது? ஒருத்த சேஃப் இருந்தான்னா பக்காவா முடிக்கலாம். 7:28 புரியல. 7:11 போடுறதா 28 போடுறாங்களா பாரு. இல்ல வந்துருவாங்க இப்போ. வந்துட்டாங்க. பட்டாசு ப்ரோ பட்டாய் தட்டறாங்க. Last day of the battle royale play-ins. Only 3 games remain until we get the top 10 teams who will be joining us in the BR Grand Finals next week. And for the last 3 games of the day, we are going to be your casters. My name is Scripps and joining me is Lucifer. Boy, it's been so intense so far, hasn't it, Lucifer? It has. I mean,
for a shocker of how things were yesterday and to see how things are today. And all மீச மாமா எங்க bro மீச மாமா காணோம் நாளைக்கு வருவாருன்னு நாளைக்கு ஈவென்ட் இல்ல அப்போ ஃபைனல்ஸ் வருவார் how things are turning out to Main be, event வருவார் especially that it is very crucial for you இல்ல to ஃபைனல்ஸ் சொல்றேன் மெயின் ஈவென்ட் இருக்குல அப்புறம் தான ஃபைனல்ஸ் மெயின் ஈவென்ட்ஸ் இப்போ அவங்க தான் சொன்னானுங்க ஃபைனல்ஸ் லாஸ்ட் வீக் நெக்ஸ்ட் வீக் ஃபைனல்ஸ் and now I'm wondering what about the other regions, what do Bangladesh do? We did see top 1 also trying their best. Where do Nepal, because I had a lot of தமிழ் கமெண்டரி சீரியஸா பிஎஸ் ப்ரோ டோர்னமெண்ட்ல சூப்பரா பண்ணாங்க thank you Yeah, honestly GB Sports started really Thank you, strong bro. on the first day. I mean, they got multiple booyahs, and because of that they've built up enough of a buffer. ஆமா bro Now even though the games have been somewhat lackluster, at least they have நான் that வாங்க same எதை position கொடுத்து that's நான் gonna வாங்க keep bro them in the top ஆமா 10. bro And it's very browser unlikely கேவோட that they சட்டை drop out போட்டு of it. வந்திருக்கேன் However, அவனுங்களே அப்படியே there are some உட்கார்ந்திருப்பாங்க other teams who are kind of struggling right now. Like there's 3 teams at the bottom of the leaderboard right now, and all of them need at least 20 to 30 points to get inside the top 10. That being said though, it's not impossible. Like all the teams who are hovering between the 7th to the 12th spot are only separated by a couple of points at max. So they just need one breakout game and they'll just skyrocket into the top 10 and into the safety. எனக்கெல்லாம் புரியுதுப்பா Now I think that is where teams have to start understanding புரியுது points, and so crucial. கொஞ்ச நேரத்துல மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்கன்னு சொல்றாங்க Yes, I mean day 1 we ended up seeing their booyah. Yesterday we ended up seeing NG Pros. Now NG Pros have picked up momentum in such a fashion that they're always லூசிஃபர் முகேன்ராகோ எனக்கே அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு சரி சொல்லலாம்னு இருந்தேன் started strong, and after that they've been picking up points. It's not always been their உருட்டண்ணா வாயே டேய் டேய் ஏகே உண்மையாலுமே தான்டா because they're right at that edge of towards qualification, Yeah. very close, but they have எனக்கெல்லாம் லேட் ஆகி நீ எடுத்து வந்துரு if they bring up points, it's going to be GB moving out and reckoning as well. They've had a little bit of an up and down. தனித்தனியா And after that slowly எட்டா தான் எடுக்க முடியும் but they're still putting their best foot forward, because in the last game as இங்க நம்ம ஊர் வரமல for trying their best, and it's looking அங்க போய் எடுத்து வந்துரு different from the picture of day 1, and I was surprised. I think this was the discussion எட்டா தான் எடுக்க முடியும் even before starting day 2 ஒரு 4 and C, and it has been a phenomenal set of two different groups, and I think these teams should go all out. But surprisingly, சாப்பிட்டே ஹரி bro இல்ல bro down is today Group A's Southeast Asian teams. முகேன்ராகோ Exactly. I mean, all of these teams, it feels like they're getting complacent after winning a booyah. Like Reckoning had a booyah, and now they've started to like cool down. Meta Ninja managed to get a booyah on the first day itself, and after that, they've sort of been hovering in the top 10. But it feels like they might not make it, so they're just on the edge. They need to step it up. One good game, one final pedal to the metal push, and they should make it in. Up next is going to be Nextera. And as you can see on your screen, these are the expected drop locations. Although, are you really going to tell me that Twin Bridge, Farmtopia, Intellect Center is going to be completely unoccupied? Are you telling me Grab Labs is going to be unoccupied now? முடிச்சு I விட்டாங்கன்னா don't பரவாயில்ல believe this. I kind of feel like this whole preferred drop spot, Global this base, entire thing is a sham. It's all about mind games. Everybody lies over here. It's just for the sake of everybody kind of, this is us, let's see if you get down over there, because yesterday also we were kind of discussing a lot of teams could have had a clash, could have had a very early on upset which could ruin their points in grabbing up towards the top 10. But however, things changed. They played out differently. We saw how Nightmare were playing yesterday. Even though the drop spots could have been in another direction, they could have fought with ஹரி bro இன்னும் 3 மேட்ச் இருக்கு கால் லைக் போய் அடிக்கலாம் bro பார்க்கலாம் bro அடிக்குமா தெரியல bro பார்க்கலாம். United, they had an opportunity yesterday. Unfortunately, they missed up in that last game, and நான் வச்சிருக்கிற ஆங்கிள்ல பார்த்தா தேர்ட் கஸ்டமா இருக்கேனா chance. It's going to be Bangladesh top 1. பண்ணா கிடக்குது A விடுங்க. lot from them yesterday towards the end, started picking up point scripts, but today they have picked up points. It's not like they've not done anything. It is still not helping them jump up the ranks. So let's take a look at our predictions as well while we are talking about பேக்ரவுண்ட் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்குது எப்படி because I've gone for a straight up all Indian team prediction because of looking at the last 3 games. I'm all in for non-stop Meta Ninja and Godlike. Okay, I picked Meta Ninja. That's one common thing for us. They generally tend to have a pretty good time on Nextera. Their rotations are really nice on this map, and they tend to avoid the more dangerous rotations. Like they know how to get around the safer parts of the map. So that's why I picked Meta Ninja. I'm sure you will agree with it. Although I'm not really proud of my other 2 predictions. Okay, like GOW and Avida are the safest possible picks anyone can ever make. Everyone knows they're good teams, and I feel like if I predict these 2, I'm not exactly putting my neck out there on the நான் வந்து ஏன் தெரியுமா மத்த டீமை செலக்ட் பண்ணல நான் செலக்ட் பண்ணது வந்து GOW அவிடாவும் அவங்க வந்து சேஃபஸ்ட் டீம்
வரக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குன்னு சொல்ல வராரு. கரெக்ட்டா? ஏன்னா எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும். ஏன்னா எனக்கு இங்கிலீஷ் வந்துச்சு. Also, I was looking at his predictions. I asked him. Yeah, he's done some bold stuff. Yeah. Why not? Yeah. So I was like, I think today it is working out. I like Optimus Prime bro. உண்மையாலுமே தான் bro. I feel like I have now understood the MBA at speak guys. Right? Indian teams getting a taste of the South Asian and South Why Asian so nervous? They've been trying their best. They've not got time, but at least these past 3 days. Yo, correct bro. ஆமா bro, உமர் bro. நல்லா இங்கிலீஷ் தெரியும் bro நமக்கு. What happened to GOW? And eliminations, and they've been fueling. They are facing very downfall bro because of I thought, depending on yesterday, they have already qualified, and those times that their team will be play like BR ranked. Not a problem to the team. Okay, because they are already qualified. Seem like they are all over the place. Like if they win a couple of early fights and they grab that momentum, they can take that momentum straight to the mid game, and even if they get eliminated early on, they'll at least end up in double digits. You know, they'll get a bunch of eliminations, but I don't see them in the top 3, top 4. Like when the last circle shifts, like they just can't adjust. So I hope that this is enough. Because of. Without further ado, ladies and gentlemen, we are about to hop into next era. The 4th game of the day is about to start now, ladies and gentlemen. We are at halfway point of the day, and there's only 3 more games remaining. It's either make it or break it. 18 teams enter this weekend. Only 10 will go ahead into the next week, and only 3 games remain between them and either certain elimination or qualification. Who's gonna make it? Let's take a look at the plane path. We go all the way from Mortar Ruins towards Grav Labs, rather skewed plane path. We don't see this very often, but I want to see what kind of hot drops we are looking at over here. Tuesday week 2 starting bro. Watch party irukuma therla bro, permission vaangittu solran irukuna nenikiren maximum. GW and Netherlands are fighting each other. I kind of would have expected Avida to drop over here, but Avida go towards mud side. ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்க. Meanwhile in Intellect Center, top 1 bro 10 second delay வழியா பார்க்கலாம் bro. இருங்க ஏன்னா இவங்க மூணு black இருக்கு. Fighting each other. I kind of would have expected Avida to drop over here, but Avida go towards mud side. Meanwhile in Intellect Center, top 1 taking on the GOAT Esports. Will they be able to make it? GOAT Esports, they have a knock. They trade each other 3v3. Shovo trying to connect those shots, but it's being blocked by the glue walls. He tries to climb up on top of it, but from afar, Mehdi takes him down. அவர் மூஞ்சி ரிவீல் பண்ணாம போறாரு. முடியலடா, ஃபர்ஸ்ட் கில் எடுத்துக்கு வந்திருக்காரு. டேய் முடிஞ்சிட்டான் bro உடனே. Maybe a little too first kill on sorry guys. He did try his best, but I think he's just going to back off. Mehdi did find one knock, but is he actually moving with Mehdi? He's trying to get closer around the edges. He did spot Tennyson. Does take a shot instantly. Tennyson with a glue wall. Sharon on the other end, ready to help him out. But there's the Riptide Rhythm opening up that glue wall. Putting a vulnerable situation, and no more glue walls, and Tennyson is down. Bangladesh top 1 might be converting this, and both the Bangladeshi teams are right now fighting. Oh, seriously? And both of them in the overall standings. Hey bro, நல்லா விளையாடுறா bro man. 17 points, so they need a lot starting from this game number 4, and next era it should be the place where they start things off. Now Alif, even though he picked up 1, you could see Mehdi, he's been eliminated, meaning ஓட ஓடிச்ச நெட் bro இது. Alif has to make sure that his teammates who were just revived have to get enough time to get on the grounds and start playing the fight. It seems like it doesn't happen. Alif gets knocked, and now Bangladesh top 1, even though the exchanges happen, they got 3 eliminations. It's not going to be enough, but on the other அவரோட ஃபேஸ் ரிவீல் பண்ணலையாட்ருக்கு guys. அதனால இது அப்படியே வச்சிருக்காங்க. அப்படியே பி பேட்ச்னா அப்படி தான் ஆடுவானா? யாரு? அவனா? ஏய் ஏதோ என்ன கருமந்தல மினிமைஸ் பண்ணா வருது, இது பண்ணா வர மாட்டேங்குது. என்ன எலவுடா இது? They completely eliminate Fangs, who are already at the bottom of the overall standings. Exactly. I mean, I did not see them drop clash in Mortar Ruins. They must have rotated over here from some other place, and they've already eliminated a team, so that's interesting. Godlike on the other hand have seriously 99% yaar enna iva? Sure, they're converting all these knocks into eliminations, but I don't see IQ OGTSG on the verge of getting eliminated anytime soon. They've managed to res most of their teammates up.
In fact, they've raised everybody up, so they're back to அவங்க the டீம் 4-man நியூ squad. பா But ஃபேஸ் hey, இன்னும் ரிவீல் not like பண்ணலையா you're gonna pad up their ப்ரோ stats and என்ன create ப்ரோ some இவ்வளவு eliminations பெரிய in the மேட்ச்ல process. வந்து ஃபேஸ் இன்னும் ரிவீல் Meanwhile, பண்ணலன்னா புரியல GOW were busy fighting NG Pros, and now Avida is also trying to third party in on them. Great knocks by NG Aztec, but GOW are also getting targeted by Meta Ninja now. Wait, are you serious? There's like 3 teams என்னடா punching upon GOW. ஃபுல்லாව போட்டு There's கொண்டிருக்காரு Avida, NG Pros, and now even Meta Ninja is fighting alongside them. And Rapsi. GB Esports is piling on top of it, so this is like a fifth party situation. என்ன ப்ரோ Jeez. இப்படி இந்த குள்ளலாம் போட்டுக்கணும்னு தெரியல அவ்வளவு குள்ளலாம் இருக்கும் This is way too much. எரிச்ச மயிரா இருக்குது ப்ரோ இது என்ன நெட்வொர்க் வச்சிரேன் அவ்வளவுதான் ப்ரோ GOW நீ ஏதோ லேஸ்ல விடுறானுங்களா இல்ல அடிக்குறாங்களான்னு தெரியல once again this time also they only grabbed 3 elimination points. Reckoning and Revenant X-Spark யாரோ சொன்னாங்க நேத்து யாரோ ஒரு மெசேஜ் போட்டுருந்தாரு ப்ரோ நல்லா ஆனா என்கரேஜ் பண்ணுங்க ஏன் ப்ரோ பண்றீங்க டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க பாருங்க Revenant X-Spark பெரிய மேட்ச் வந்தா அப்பதான் நல்லா இருக்கும் மேட்ச் back to back which pushed them ahead, whereas Reckoning just below them, and they know if some other teams start grabbing points, maybe GB, maybe Meta Ninja, they start climbing the ladder, it could become a problem for Reckoning, and Reckoning, that's why they're initiating this battle. They want another booyah to feel secure, and the player up top on the dome, KD God, gets eliminated. Ninja, he also climbs up on the rooftop, but it's going to be the called in for this fight. Votas thinks the player will win. M590 missing his shots, but finally deals it, lands the knock, but Vota is not safe. Yeah, Vota needs to get inside cover quickly, otherwise he'll get traded. Also trying to get a piece of the sky, but Ninja gets sniped down. Luckily, even if he gets finished off, Ronit is right next to a vending machine. Have of the permanently deposited on that vending machine, ready to plug you in as soon as you go down. But most other teams also have the same idea. So now it's IQ Reckoning. You got Godlike Esports as well as Revenant X-Spark. All of them trying to get control of this one-side top 5 முடிப்பாங்க வாய்ப்பு இருக்கு. இல்ல டாப் 5 க்கு என்ன கொஞ்சம் பாயிண்ட் ஆனா டாப் 5 ல இவங்க 70 பாயிண்ட் எடுத்தா இப்போ வந்து 70 பாயிண்ட் எடுத்தாங்கன்னா டாப் 5 முடிக்கலாம். 170 will get their players back. 178 எடுத்தா டாப் 5 ல முடிக்கலாம். Esports had a lot of players that they இவர் இந்த டீம் அடிக்குறாங்க. கோபால் பேஸ் அடிக்குறாங்க. ரெஸ்ட் பண்றாங்க. யோகி டவுன் ஆனா அவர் டவுன் ஆனா வந்துறாங்க. ரெஸ்ட் பண்றாங்க அவர்கிட்ட. GB Esports they've spotted போறாங்கடா. seems like they யாரே வைக்கறாரா மனுஷன். அடி வெச்சிருங்க. Air he knocks the player, however instantly he's gotten closer now. Yogi is in trouble. I don't think his players are up on the rooftop. Also dropped down, but again the wall gets broken down, and finally Speedsy, who is here second, helps. And the confirmation also comes through, but Godlike, are they ready? While Godlike are getting ready for the fight, Meta Ninja have to be, because they're also losing players. Nice, I guess. My bad, I mentioned that this is the mud side vending machine, but no, it was actually the museum vending machine, and a lot of teams were trying to get control of this area. Now GB are also over here, not like they need the vending machine, but he gets his eyes onto Nancy. He misses some of his shots, so Nancy now has the ability to get away. Steffi Graffiti blessing. Because the freeze bomb will force him out anyway. vending machine push பண்ண ஹீல் பண்ண வருவாங்க. ஆனா பேக் கட்டாங்க டீம். Nancy trying to get away. There he goes. Flies away, so this should be him safe. GB Esports will follow in close behind. Now the problem is all of these teams have landed in the northwestern sector, but how do they continue moving in ahead of this? Sniper ku da vandirukkaru bro. Inga vantara. Okay. No trading potential onto the rest of the members of Revenant X-Spark so far. And because of this, Godlike Esports have been farming up eliminations. 9 for them already. 5 for Yogi by himself. Revenant X-Spark cannot. ஏய் மெட்டாலின்ஸ் என்னடா சின்ன குவாலிஃபை ஆகாம இருக்காங்க 120 போகணுமா இல்ல என்ன கதை ஆமா गाइस அட இவனே வேற உள்ள இருக்கானுங்களா கோபால் பாய்ஸ் வேற as expected did not come into play today. However, it's phenomenal, similar what Reflex United kind of put through on day 2 yesterday, but it cannot stop. Reflex United வாங்குறாரு கில்லாக்கு குட் கில்லாக்கு of the competition, they're going to be stuck in the BR play-ins. மெட்டா நிஞ்சாக்கு ஒரு நல்ல மேட்ச் வேணும் bro. இந்த மேட்ச் ஒரு நல்ல மேட்ச் அமைஞ்சா நல்லா இருக்கும். மெட்டா நிஞ்சா பார்க்கலாம். And they're running towards Avida, they're at the top of the charts. Oh, no. And OGTSG, they have to fight this, get points away from them. Fighting with a Nusith,
Like trying his best, getting closer, one step after another, but the immense amount of அவ்வளவுதான். balls put down வராமே eventually முடிச்சார். legs it and sends him out, and that's an elimination which ICO OGTSG were looking forward to, and now they're a lot more confident because the numbers are better for them in this 4v3 fight. Yeah, a lot of glue walls and even the heal drone has been burnt by Avida, so not a lot of sustain remaining for them. IQOG, they can actually go ahead and win this battle. Chris goes for the pre-fire. That buys him doing God's work. It's all up to Winter. Arjun does manage to get another long-range knock onto Long Kong. Same with Chris. He also comes in with a knock of his own. But Winter, ballsy enough to actually step out and execute him right there. That is dangerous. Even though he's the last man standing, he finds a way to survive for now. Meanwhile, Aiku Reckoning, on the other hand, taking on Godlike Esports head on. Do they find him and say Polo? Could be. வெளில ஓட்டாங்களா வெளில நிக்கறாரு அதுக்குள்ள கட்டாயம் யாருக்கு அவிடா கவலாங்க கஷ்டம் கால் லைக் ஸ்போர்ட்ஸ் It seems like he's revived his player. ஆல் லைக் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகறாங்க So he's going to just buy time now. அவிடா காலி சொல்லி வாங்க வரல அவிடா காலி But on the other end, ICO சொல்லுங்க அவன் எப்படி குவாலிஃபை ஆயிடுவானே நோ ப்ராப்ளம் eliminate them out of the lobby. That was necessary. Yeah. It seems like Goat also have spotted the same thing. அவிடா மொபைல் ஹோல்டிங் ஸ்டைல பாரு வர அவன் அப்படியே ஆடுவானே எப்படி ஓடி போறாங்க பார்க்கவே இல்லையே அவங்க have to be a lot more decisive, maybe a little secretive in their favor, but they need a lot more points. Yeah, Reckoning have that hit list. They should be able to track Goat Esports. That being said though, இடையில அந்த ஒரு டீம் ஏதோ ஒரு டீம் உள்ள இருக்கு அது எந்த டீம் தெரியல bro. Quite a lot of res is happening. Now that GOW and Avida அந்த நாலாயிரத்துல இருக்கிற அஞ்சாயிரத்துல இருக்கிற டீம் இந்தியன் டீமா என்ன இந்தியன் டீமா தான் ஜெண்டா போடுவாங்க அவங்க உள்ளே is going to help everybody. Every other team who's not in the top 10 right now will be super happy that these two teams bro கார்டல் இப்படியே விட்டா கூட செலக்ட் ஆவாங்க கார்டல் for it. Remnant X-Pac on the other hand now want to take down OGTSG. Arjun jumps back in hoping to dodge a whirlwind, but he runs right into his teammate. அட கஜேந்திரா இருக்காங்க கஜேந்திரா இருக்காங்க அது போக நைட்மேர் இருக்காங்க. They should be able to get their teammate back. நைட்மேர் ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்காங்களா அப்ப இருந்து போறாங்க ஒரு டோர்ல விடுங்க. IQ OGTSG still far away and I don't think they want to contest this anymore, so they are just gonna hop over to the other POI. Okay, can they actually make it? Kid walks away and just a sliver of HP does get healed up eventually. அப்பனா அவங்கள சொல்லுவாங்க I don't think Remnant X-Pac are going to be happy with this. They want to chase this down. And they know that there's no potential for a third party over here, so they are not going to hesitate sending it in. However, there's a party here between Goat Esports and Bangladesh Top 1. It started all the way at Intellect Center and it is still continuing right now at mud side. Goat, they've lost Sharon. He's gotten knocked. Top 1, if they get a lot more eliminations, they're going to be happy. And they are trying their best, but it's going to be Goat Esports who are finding the knocks, trying to eliminations and they successfully deal the blow against Bangladesh Top 1, but the fight has not ended. Flash Free still doing the damage, and now GB Esports they're here to break havoc. Nepal trying to answer and get points. They want to make sure they qualify. And Broken trying to spot out Manik over there. He immediately runs using the stairwell. That was quick of him, but I don't think they're safe and sound yet from Goat Esports. And there it is, Manik. Speedsy was covering the ground and he'll eventually put him in the ground. Speedy's with the triple elimination, putting GB up on the board. Headgunners eliminate ஆயிடுவாங்க bro. Headgunners வெளிய போறாங்க. அதான் 9 இடத்துல Headgunners வந்திருக்காங்க. Top 10. It is better to completely keep control of this side because mud side is going to be the final zone. They need to hold it with an iron grip. If not, teams like PSG are just dying to steal that 10th spot away from them. Meta Ninja 127 பாயிண்ட் எடுத்தா டாப் 10 குள்ள வந்துருவாங்க இப்போ. Teams have a lot more trouble. Tennyson still trying to fight out. Hello. Flash freeze on him. His teammates are going to try and help out, and Tennyson, yes, is finding value. That's Wilvin down from Revenant X-Pac. Now, they did dodge GB Esports, but Revenant X-Pac, they've been winning booyahs. They've been grabbing points. You can see them on the charts. They're at the 7th spot, where GB could take that spot if they win this fight, and they take the points in their name. The difference between them is just 4 points. And if they take the whole team down, it could work in their favor. But Revenant X-Pac get greeted by Meta Ninja as well. நம்ம ஷேர் பண்ணி நீங்க சொல்லுங்க நான் சொல்ல. guys லைக் பண்ணாங்க அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Meta Ninja நான் யோசிக்கிறேன் பார்க்கலாம். Actually try and get a couple more eliminations in their favor if it's successfully. நானா நினைக்கிறேன். கட்டா 150 போய்டும் போல. For now GB Esports is just going to sit pretty. இல்ல 130 நான் ரெண்டு மேட்ச் இருக்கு bro. சரியா? நான் ரெண்டு மேட்ச் இருக்குறப்போ and they need some real estate.
கட்டா வந்து 135 சரியா பார்க்கலாம். Like also entering from the northern periphery. They can see that GP Esports control most of mud side. They're going to send ahead UAVs as well. பார்க்கலாங்க கட் ஆஃப் 135. Mistake. Maybe only one of them wanted to send it ahead, and there was a bit of miscommunication, so they used up both of them. No problem. It's fine. And got like are on a bit of a hot streak because Yogi is the damage leader rather. Like, even though there's a zone over there, they move ahead towards the containers. Not the best. இதே மாதிரி எந்த மேட்ச்ல வந்த ஞாபகம் இருக்கா ராக்கி RDX லைவ்ல because they certainly கேம்பியன் எடுத்து ஜோன் அவன் கை கொடுக்கல அவிடா அடிச்சானுங்க இந்த இடத்துல நின்னு RNDX நிக்கிற இடத்துல நின்னானுங்க அவிடா been dodging a lot of fights, picking the wise ones they know they can convert. On the other end reckoning they've been brute ஏய் யார்லயே போறாங்கடா கோட் esports. Oh my god, look at what they're doing. They are picking off players from Goat Esports as they're trying to fly and get towards the zone edges. Zone easily eliminate yarliye picked off because even Godlike helped them out. Reckoning they have another challenge in front of them. That's going to be GB Esports before if they want to enter, and already Ronit gets put down to his knees. bro last one மட்டும் garden கை கொடுத்துனா அவதான் bro eliminations we spoke about this. Both Reckoning and Revenant X Spark are ahead of GB ஆரம்பிச்சிரோம் இதா கரும் புடிச்சது bro ஒன்னு Esports and GB Esports get these என்ன சேனல் வச்சிருக்கானோ தெரியல என்னோட சேனலை விட மோசமா இருக்கு என்னோட சேனல் இப்படி தான் கைஸ் பண்ணோம் அடிக்கடி எல்லாருக்கும் இப்படி ஆகுதா Reckoning Esports in quite a lot of trouble. They need to get inside, but they're not just being blocked by IQ or TSG, but also GB Esports. At least they wipe out one of these teams, so Orangutan and TSG are no longer any trouble for them, and they find a tiny nook that they can call home. GB Esports are busy dealing with Reckoning Esports, and they didn't even look at Sohan. He manages to walk up and get a free knock, but Yakuzo and Broken avenge their fallen teammate. Vota tries to go in for the revive. GP oda maadiraanu bro. பயங்கரமா ஆறானு bro GP. உடவே மாட்டேறானே. Works so well, and it helps out Broken with get another knock. Metaninja, here all these gunfights, and they have arrived on the scene. They are the third party that everybody needs to be wary of. இறக்கி விட்டாங்க bro ரவுண்ட் டெஸ்ட் பாக்கு மேல அடிப்பாங்களா? How on earth do you plug your teammate in so much chaos? கார்ட்ல கேடி மூவ் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. கண்டிப்பா கில் எடுத்துறாங்க. know what they need to do. மறுபடியும் இவன் பாரு bro இவன் ஜிபி ரோக இறக்கி விடுறானுங்க. As well Revenant X Spark want everything, but unfortunately as you've been seeing they've been doing knocks but not converting eliminations. They still have only 3. The nade gets tossed. Halfway damaged. Godlike know the positions. Compromises. Revenant X Spark neat இறங்கிட்டானுங்க. Do a lot more. KD got also spotted, and Revenant X Spark are going to completely corner them. Godlike, they're holding them off one after another. Revenant X Spark are trying to turn the tides towards GB Esports, and Black confirms it. Meta Ninja are helping them as Yakuza also gets taken down. Now Nancy trying to spot a safe and sound spot across the edges. Will move around as this zone is yeah, Godlike Esports have already occupied their spot in the zone. Meta Ninja make the smarter move. Instead of challenging them head on through the center of Mudside, they go around the corners hoping to avoid that battle against Godlike head on. All they need to do now is be wary about Revenant X Spark and GB Esports sneaking in from behind them. Oh, look at KD God. He tries to make a run for it. Sprays down half his HP. Speedy tries to take the same position, but that is a pure spot. You can't go around there. Eco has your number. And that's the end of GPA Sports. 3 Indian teams on top for now. Meta Ninja, they have Godlike in their sights, and Godlike have the best possible zone area right now. That being said though, Meta Ninja also don't have that bad of a position. They can actually stay here and sustain themselves. என்னடா இவனை இறக்கிட்டே இருக்கானே RNDX. But before Revenant X Spark even call their teammates, Sahil gets shot down mid. ஏய் மெட்டா நிஞ்சா கில் குடுக்குறானுங்கடா இவனுங்க. You've been mentioning this about Revenant X Spark. Hey, Meta Ninja qualify வாய்ப்பு bro. போயாச்சா? Towards GB Esports corner them. Meta Ninja helped them out, and they've been always reviving their teammates. However, this time it could get tough, as you rightfully pointed out. They're right below Meta Ninja. Meta Ninja sitting at 11 eliminations, and look at them. They know what they need to do next, and they push towards Revenant X Spark. But I think 90% பாருங்களா 90% பாருங்களா. Black KD God and Wolven right behind enemy lines, but Shanky finally spots. But I think he was a little too late to call that. Ignis's move coming through, and Meta Ninja are in trouble. Shanky and confirmed.
Hyrule ready Ginnotra ஆடுங்க and the நம்ம last boys going to survivors get the and booyah. Godlike say this is the ஏய் advantage we ஆரஞ்சு needed. சுட They மாட்டேங்கிறானு push ராணா towards it and Ginnotra is cornered. His elimination will also come in favor for Godlike. Now Revenant X-Spark moved in the other direction using the monster struck, but Artie, Godlike they've Artie. spotted that and Godlike won this booyah. From yesterday they've been fighting for it. They take down one player, அதேதான் confirm 4 KD செகண்ட் got 4 involved. செகண்ட் It's down மிஸ் to one last. That's going to be அவ்வளவுதான் Black. guys. And with இன்னும் him ஒரே going ஒருத்தர் down, God of Revenant getting the X-Spark booyah will be guys. confirmed. Meta Ninja still have one last survivor. That's going to be Vincent, who was on the rooftop, moves to another, but do Godlike know his position of 1v4, an unbelievable one, but he puts up a glue wall, and now it's all ruined. Nancy! Nancy! Nearly impossible 1v4. Bro, That's seriously, what he can do bro, right now Nancy! is get a knock and Oh, kill yeah. before he gets eventually taken down. Nancy, But Nancy. Yogi friend did பிடிக்கிறாரா? pleasure. friend Godlike பிடிக்கிறாரா? esports bow down with respect and take that booyah for themselves. This should finally get them into the top 10. Where Hey, they're bro, already seriously, somewhat hovering. Nancy? But with this booyah, they should be able to solidify their position and ensure Hey, their Nancy. qualification. Marco, happy with that. Flexing the team logo as well, and it's something that they needed for a long time now. Don't worry, Nancy, I'll do that for you. எல்லாம் பாத்து வச்சுக்கிறாங்க எல்லாம். And what a booyah for Godlike to pick up. It should have been theirs yesterday when it started, Crips. Yep. However, they continue, keep getting points, play well, smart. Artie, and run now down finally இதான் Hey, matter. there was Nancy, an bro. opportunity. They stuck through நக்கல்யா it. உனக்கு? They made sure they did not have a lot of issues, even though players were getting knocked, just like how Revenant X-Spark were playing, right? They were also reviving their players, but unfortunately, Revenant X-Spark did not have a lot of safe positions to play around, and therefore Meta Ninja and Godlike were causing trouble along with GB Esports. And you can see finally when Vincent was up on a 1v4, back கொட்டி காட்டு, back கொட்டி காட்டு. main man for Godlike decides to find the Hey, find going down. பாக்கலையாடா இது? Revenant X-Spark இவர் will be உட்கார்ந்து confirmed. உட்கார்ந்து Meta இருப்பாரு. Ninja still have one last survivor. That's பாரு, gonna be Vincent, Nancy பாரு. who was on the rooftop, moves to another, but do Godlike know his position of 1v4, an unbelievable Go, one, go, but he go, puts Nancy up பாரு. a glue wall, and now it's all ruined and foiled. Vincent in a nearly impossible 1v4. The best that he can do right now is get a knock and convert it before he gets eventually taken down. But நக்கல் bro, Yogi உண்மையாலுமே. denies him that சரியான pleasure. சம்பவம். நல்லா இருக்கு. Godlike பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. esports. கேம் பிளே இருக்குது. அதனால பண்ணுவான். Before Yogi, நல்லா. the man, the main man for Now they haven't actually been able to get that leading the damage charts. I think he had somewhere around 4,200 damage before we even entered the final phase of this யோகி circle. அண்ணா 10 கிலோ. I'm pretty sure that by the end of this game, he would have racked up the massive 5k bomb. Very, 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 very. he should be, I think. Nancy Yogi attitude, did a Nancy lot face. of heavy நேத்துல இருந்து lifting in this நேத்துல இருந்து game. And I புயா think புயா that was புயான்னு very கரெக்டா crucial. வந்து ப்ரோ இன்ட்ரோவர்ட் யாரு தெரியுமா? மார்க்கோ தான் ப்ரோ இன்ட்ரோவர்ட். அதுல யோகி ப்ரோ வந்து எப்படி சொல்றது, மைக் ஃபேஸ் காட்டலினா அவரு நல்லா பேசுவாரு சரியா, அவர் அப்படி இன்ட்ரோவர்ட் இல்ல, ஃபேஸ் காட்டினா இன்ட்ரோவர்ட் அவரு. ஆனா மார்க்கோ தான் எனக்கு தெரிஞ்சு பேசுறது எல்லாமே இன்ட்ரோவர்ட் மாதிரி. With a difference of 11 points at 20, IQ Reckoning at 19, GB Esports at 19 as well, Revenant X-Spark at 14, the GOAT Esports sharing 13 points with IQ OG TSG, Bangladesh top 1 at 11, கேமரா இன்ட்ரோவர்ட் யோகி அண்ணா அப்படியா? ஆமா 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 ஆமா. at 8, GWO 31 points. GOW, my bad, sorry. 3 points in total for them, and Meta Ninja உள்ள வந்துட்டாங்களா? have not at all had anything today in their favor to move up the ranks at all. Yeah, that's rather unfortunate. Although I Yeah, must say, I'm noticing somewhat of a pattern over here. You see the top two teams, Avida and GOW, whenever they get eliminated early on, all the other teams manage to get double digits. Like Bangladesh top 1 at the 8th spot, even they have double digits in this game. Otherwise, Revenant X-Spark 82 பாயிண்ட், Godlike 74 பாயிண்ட், Reckoning Esports 60, Meta Ninja qualify bro. Single digit points. Now the Camera போஃபியா பா, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல என்னன்னு. 8th spot. So that's what happens when the top two teams get eliminated. But that was just for this game. நம்ம பாக்குறதோட சரி bro, ஆடுறதெல்லாம் கிடையாது. Keep in mind, these are not the actual standings which will determine the top 10 teams. These are just for today. These points will then later on be tallied up with their points from the previous days. So far, you can see Indian teams are having a field day. Revenant X-Spark with 82 points. Godlike Esports with 74. Overall காட்ட மாட்டாங்க, and இது IQ today Reckoning point with தான் இது. 66. These guys have managed to win the booyah so far. Meta Ninja, even without a booyah, are keeping up with with the elimination points, and NG Pros also doing the same thing. That being said, though, GOW Esports haven't exactly had that great of a day. Only 41 points for now. Even though they're still on top,
it is not exactly characteristic of them. இங்கிலீஷ் தெரியாத உனக்கு கமெண்ட்ரி எதுக்கு bro? கமெண்ட்ரியா தமிழ் கமெண்ட்ரியில வாங்க bro வெச்சுக்குவோம். Obliterate everyone. சரியா? I think it's going to go all out blazing, but for now the man is going to be Yogi, the MVP, coming through with 10 eliminations as you already pointed out. தமிழ் கமெண்ட்ரி வரீங்களா வெச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எனக்கும். 17 damage from his end using Skylar along with Suzy, Moko and Maru. யார் எலிமினேட் தெரியுமா? நைட்மேர் ஸ்போர்ட்ஸ் 174 பாயிண்ட் கண்டிப்பா ஆக மாட்டாங்க. ஹெட்கண்டர்ஸ் எலிமினேட் गाइस. ஓகேவா? அப்புறம் ஆர்ஜி எலிமினேட் 112 பாயிண்ட் தான். 126 பாயிண்ட் வந்து 5வது பொசிஷன்ல முடிச்சிருக்காங்க நேத்து. ஆர்எஃப்எக்ஸ் எலிமினேட் அவங்களா அப்பவே எலிமினேட். ஜிபி மட்டும் இப்ப உள்ள சுத்திட்டு இருக்கானுங்க. அவங்கள மட்டும் போட்டாங்கன்னா ஒரு வாய்ப்பு. Godlike esports are ஆல்ரெடி உள்ள எத்தனை இந்தியன் டீம்ஸ் இருக்குன்னா 1 they always have the ability to drop massive numbers. 6000 damage from Yogi alone. He was damage into a booyah. Now they finally done it. 3 tactical markets by Godlike. That's interesting. இதோட 5 மடங்கு எடுக்கும். இது என்னதுடா? Normally we only see some more like 2 team boosters and 2 tactical markets, but these 923 views போதா ஐயோ அப்படின்ற even Coda it's rare to have a Coda or rather any information based character this இதோட 5 மடங்கு போகும் bro. I think this is also in terms of நான் தான் இருக்கேன்ல pick up fights, right? They were switching things around way quicker than any other team. They were faster in deciding which fight they wanted to. NG உள்ள மெட்டா நிஞ்சா உள்ள ரெக்கனிங் ஈஸ்போர்ட்ஸ் உள்ள RNDX உள்ள வந்துட்டாங்க பாத்தீங்களா இன்னைக்கு ரெவனன்ட் எக்ஸ்பார்க் அழுங்காப்ல சைலண்டா 15வது பிளேஸ்ல இருந்து உள்ள வந்துட்டாங்க bro அழுங்காப்ல என்ன டேமேஜ் அதேடா சுரே 60 டேமேஜ் பக்கா was the main man in terms of doing the brunt damage from அழுங்காப்ல உள்ள வந்துட்டாங்க bro RNDX. and one of the reasons that Revenant இப்போ வந்து GP மட்டும் எலிமினேட் பண்ணாங்கனா ரெண்டு மேட்ச் பக்காவா முடிச்சிட்டாங்கனா ஓகேவா? one after another and Revenant X-Pac had nowhere else to run. They were viewers ஹரி bro நீ போக்கியா ஆர் பொறுக்கியா? ஹரி பி லைக் போக்கிரிடா போக்கிரியா bro guys கமெண்ட்ஸ் 40 லைக் தான் 2 லைக்ஸ் போலாம். and eventually somehow bro first second first 2 place ல பாயிண்ட்ஸ் கரெக்ட்டா இருக்கான்னு பாரு bro. bro அதெல்லாம் போடுவாங்க bro. bro என்ன bro தப்பாலாம் போட மாட்டாங்க bro இதெல்லாம். bro அவங்க எல்லாம் எவ்வளவு bro அவங்க கால்குலேஷன் 4-5 பேர் செக் பண்ணுவானுங்க bro. Godlike, we've been talking about Revenant X-Pac. Guys, RC eliminate Bangladesh team, RFX eliminate, RG eliminate, அவங்க பங்களாதேஷ் டீம் இந்த சார் நேபாள் டீம் eliminate. அப்புறம் அவிடா வாய்ப்பு இல்ல, ககேந்திரா வாய்ப்பு இல்ல, GOW வாய்ப்பு இல்ல. அப்புறம் ஹெட்கண்டர்ஸ் eliminate guys, ஓகேவா? காலி குவாலிஃபை அதுக்கு அப்புறம் NG Pros GP மட்டும் உள்ள சுத்திட்டு இருக்கானுங்க bro. அவங்கள போட்டாங்கன்னா TSG உள்ள. And right now Metanens 1 2 3 4 5 6 because they are holding the 10th and the 11th spot respectively. These guys will need to either face each other head on and wipe the other one out. 5 டீம் இந்தியன் டீம் உள்ள. அதாவது இப்ப GP மட்டும் எலிமினேட் ஆகணும்னு சாமி வேண்டிக்குவாங்க. ஹெட்கண்டர்ஸ் வாய்ப்பே இல்ல. அதனால ஹெட்கண்டர்ஸ் விட்டுறலாம். ஓகேவா? அதனால இத மட்டும் பார்க்கலாம். Let's see if that's going to be enough for any of the teams as we have now concluded game number 4. It's time for game 5. When we started this with next இல்ல பார்க்கலடா டேய் அது பார்க்கல நைட் பார்க்கல. GOW with I thought it's going to be a back to back booyah from one of the Samson bro படிச்சோம் bro coming in from GOW, but it was not the case. Let's take a look at the drop spots that's going to be happening on Kalahari. Something that we saw சரியான ஃபேன்ஸ் bro. நாட் சைடுலயா ஆமா எல்லா பக்கம் இருக்காங்க. Yesterday Refinery should have been theirs. It seemed like a safe spot, but Nightmare North, they South, said hello. notification sound bro. There so Godlike had to make a move. This time they have Reckoning and Avida. ஹரி bro தமிழ்நாடு நான்சி to help அப்படியா? We also saw that GOW were somewhat contested in ஹரி bro கேம் ப்ளே attitude என்ன attitude முகமது bro என்ன attitude காட்றேன் நானே attitude நான் காட்டல bro ஓகே மச்சான் தான் கூடுவாங்க ஆமா 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 and GOW are the kind of team நம்ம டீம் நேம் என்ன bro நம்ம டீம் நேமா Enquiry Sports loot up command post as quickly as possible ஜியோ வெளிய போ hunt down every other team area Metanenza and Sports நீங்க அவன ஒரு மாதிரி டாண்டா வெறுப்பாற மாதிரி இருக்கு பார்க்கலாம் easily able to subdue Goat Sports நான் ஜாலியா as well. What really did surprise me is that nobody went towards Foundation. Like in the predicted drop spots, it's empty, and it actually was empty in the actual game as well. The only team who ended up Tamilnadu that spot
was not some ஒன்னும் சொல்ல and மாட்டாங்க even they didn't stay over there for too long. என்ன சொல்றது ஹரிப்ரோ நியூ டீம்ல மார்க் ஒன்னு யாரனா இருக்காங்களா நோ game number 5. NG Pros, we saw what they did and they took down a team instantly who were very close to them right above, and this time it NG ஸ்ட்ரீமரே யோகி அண்ணன் தான் சொல்றாங்க தல as well. Close by each other, and NG Pros decided to grab those points in their favor. Again, it seems to be with Shrines and Oldhampton right next to each other could become a lot of trouble. Ico OG TSG on the other end, very far away for the time being as they drop out, but depending on the preferred drop spot should give them enough leeway to grab points. But as we've been talking, right, Ico OG TSG, they are picking points, they are picking the right fights as well, but when we are getting closer to the smallest circle, when the zone is so small that we are down to our last 6 or last 8 teams itself, அவன் டீம் டோர்னமெண்ட் ஆடுறாங்களா ப்ரோ தெரியல ப்ரோ which direction they have to go towards to. Let's see if they will be able to figure out, as we are going to be looking at our own predictions for Kalahari of how it is going to be looking at. I'm still sticking on towards our Indian teams. They are looking super strong today, but with one switch that I've decided. NKGX4 yaar bro Let's take a look on our own caster predictions if that is going to play out, because NG Pros, that did not happen for the last game for me. Yeah. Now, while I have picked Godlike Esports as my third prediction spot, this is very, very subjective. If they manage to win their early game fight, they are definitely going to have a drop clash against Avida in Refinery. If they manage to win it, then Godlike Esports have a chance to convert the whole game into a booyah. If they lose, then the booyah belongs to Avida Esports. These are the two teams that will definitely end up fighting one another in Refinery. One of them will die over here, or, you know, maybe if not die directly, the other one will be just forced to run around and collect as much gas as possible, and then they're just gonna be stuck in that spiral of while all of this is happening, GB Esports actually have a chance to drop uncontested and then have a very nice early game, get into the zone with plenty of resources to spare, and that's why they have a chance of converting this game as well. That's why I've picked these three teams. Although it's still like very much possible that எதுவுமே இல்லடா நீ திண்டினா நீ மூடிட்டடா வந்து வெறுப்பேத்திட்டு இருக்காங்க நீ சாப்பிடுறா தாராளமா சாப்பிடுறா ஏன்டா நீ வெறுப்பேத்துறீங்களா நானே பாவங்க அம்ரோ இப்படி இருக்கானுங்களா all hell breaking out சத்தியமா ப்ரோ வெறுப்பேத்துறான் ப்ரோ அவன் மரியாதை சொல்லிருங்க ப்ரோ a lot of different things happening as a whole. மரியாதை அந்த அடிச்சு போடுடா ஒன்னியன் வாடா ப்ரோ இவன் ஏன் ப்ரோ மட்டமான ப்ரோ மேல்மே சரியான மட்டமானவன் ப்ரோ ப்ரோ சத்தியமா ப்ரோ மட்டமானவன் ப்ரோ ஆனா உங்க ஊர்ல மீன்ல கிடைக்குமாடா என்னடா புரியலடா எனக்கு இது தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இருக்க புரியலடா எனக்கு சும்மா கேட்டேன். It did not work out. They need a lot more, and as we are getting closer now, we just have last 2 maps left, and if they don't start ramping up, the teams at the top are already, even though GOW and Avida are not raking up a lot of points, it is still some other teams. For example, Revenant X-Pac, bro என்ன ப்ரோ இவன் என்ன ப்ரோ நான் வெளியூர்ல இருக்க நீ நினைச்சிட்டானா இல்ல என்னன்னு தெரியல ப்ரோ என்ன மீன்லாம் கிடைக்குமானா எங்க எல்லாம் பார்த்தா என்ன எப்படிடா தெரியுது நெய்முருக்கு சாப்பிட்டீங்க take points away from, even though GOW எது அதிகமா கிடைக்கும்னு கேக்குறேன். Yeah, and like I said, GOW and Avida are the top 2 teams, but the moment they get finished off early on, every other team seems to benefit from it. If those 2 teams are alive, they end up getting like a massive 30-point or 25-point games, and then maybe the top 4 or 5 teams will have double digits, but everybody else below that ends up with a single-digit game. Now that these 2 teams died early, you could see that even the 8th and the 9th team had at least 10 points. At least they had double digits. So the game kind of becomes very top heavy if GOW are alive. And right now, they have been kind of feeling personally targeted. At least in the last 2-3 games, I've noticed that they've exit at 11 points. And it's never them losing a fight against one particular team. In the previous game, they relinquished their lives to Revenant X-Pac, Metanenza, even Avida to some extent got a piece of that fight. So yeah, if they get jumped by multiple teams, it would be bad. But let's see if they manage to avoid all that, or if they go for the jugular. Ladies and gentlemen, the penultimate game of the Battle Royale play-ins is about to go live now. We are gonna take off over the skies of Kalahari. Make some noise for the deserty dunes and a lot of bloodshed. This is where everything breaks loose. This is where teams decide to heat their aggression up,
and it The மூக்கு தொடும்போது completely கையை வந்து comes into சூடு play வச்சு because every விட்டுறானுங்க. team starts picking up points instantly as soon as they start dropping. There is no Abhishek instinct bro, of when we NKG anywhere team teams கூப்பிடவா? slowing things down. We already see it seems like that NG Refinery promoting. that we thought this time with the preferred drop spots pointing in that direction, Godlike should not be safe. They are. Where is Women's the speeding, majority yes, of the teams who've jumped down to? As you can see right below Refinery is where it's breaking out. Avida, Never, GW bro. and Revenant X-Spark, but thankfully Revenant X-Spark are spread around. Revenant X-Spark definitely trying to diversify their portfolio and just try to mitigate this risk, but Command Post is heavily contested by not just GOW but also Avida. I kind of expected Avida to drop against Godlike Esports on Refinery, but they go towards the other side and pick the tougher opponent, and they might actually pull this off. They've already got Hans down on the ground. Can they actually convert everyone? Nope, doesn't seem likely for now. The rest Arena comes Godal through. big Even the match heal drone has been deployed, players so in GOW are big once again yes, ready they for the are battle. stepping up. Yes. Avida Esports though, two of their members are trapped in this house and Wave I celebrate don't பண்ண see மாட்டாரா? ஆமா. them getting out anytime soon. They don't have any Raghu way out. Rahu subscribed All the to the members channel. of GW just pour in through that tiny corridor and they overwhelm Avida with their superior numbers. Hands with the double spray down and they will get the confirmations as well. Oh, hold on. Godlike Esports. Samson leave bro, Refinery Samsons and bro. drop into Okay Command bro, Post for the படிச்சிட்டேன் third bro. party Spam already. பண்ணிட்டே And இருக்காதீங்க Revenant bro. X-Spark அதுவே has the same idea. That's a fourth party situation over here, Lucifer. GP We were முடிச்சிருங்கடா டேய். wondering that this should happen in Refinery, but Godlike spot this and they quickly jump upon it. I think good in terms of spotting this out, making sure they pick up points, because again, for the teams at the top who are already at the top 5 or even at the top 8, they need to take away a lot of points from the teams at the bottom. But Eco, I think he did not read it right. He did not check his corners, and from behind, as you already pointed, Eco bro, Revenant Eco X-Spark, they're waiting ங்கறாங்க. for an opportunity. And there it is, the first one from Wolvin coming through. And Wolvin has spotted another. This is from GOW this time. So GOW are in a very dicey spot. They've revived their teammate who they lost, but still have an opportunity of losing a lot more if they don't conclude this fight properly. My bad. It was Godlike who lost the player, and look at Godlike now rushing towards Revenant X-Spark. They put a player down. They've also revived their player. They grabbed that elimination. So an exchange for an exchange for now. Godlike Esports and Revenant X-Spark locking horns towards the 10th side of Command Post. Meanwhile, GOW have actually taken over the house side and the crate side. They've got two areas under their control. Where is Avida Esports though? Avida have just left the area entirely. They take their chance and escape. Meanwhile, Asi bro, Meta no. Ninja have taken the tower. The 6th party has arrived. Wait, I can still call them just the 5th party because Revenant X-Spark have cut their losses short. They leave this area. They realize that this is just too much heat to handle and they don't want any part of this. Unfortunate, there's a hit list activated by Goat against Revenant X-Spark Sahil. But on the other end, Godlike are continuing this fight, and there is Meta Ninja. ஏய் Meta Ninja உள்ள வந்துட்டாங்க bro. They did lose out on a booyah because of Godlike, the way they rushed, but Shanky, he gets knocked again. Now this could be an opportunity for GOW. While they were trying to tread back on their heels, it seems like they want to move in aggression. RNS on the other end, he's climbed up, he spotted the players of GOW, and Demon was knocked, and instantly they're back. Avida உள்ள வரானுங்க bro. Space, a little more breather. Nancy and Marco trying to figure out what could be the best approach. Meta Ninja on the other end, as soon as they understood it was just not one team, there's another, they are slowly figuring out their path towards finding these eliminations. I love how GOW focus on survivability. They lost two of their players. Both of them got revived. And look at that. The moment Dan goes down, Death goes into Avida உள்ள வந்துட்டாங்க. to the scene of the crime. They don't leave it unattended for too long. Dian and Death finally go down. Meanwhile, Godlike and Revenant X-Spark and Meta Ninja are just playing over here safely. They only have two of their members each over here. They're not going in for the full commitment. At this point, Marco and Nancy are just going to try to play spoil sport. Even if they lose their lives, it's fine because they're not going to get fully eliminated. The same goes for Meta Ninja. Only Ginotra and RNS are present over here. Even if they lose their lives, they're going to be happy with it. For now, the two members of these two teams have just one mission. Hunt down everybody and farm as many points as possible. Quick nades coming through. The long Kong nade destroys Marco. Can Nancy get the better of him? No, another nade takes Nancy down as well. And Ginotra will try to capitalize on this. Kill எடுக்கலாம் பார்த்தேன் bro. No, he can't. No, Ginotra has been shot down and Avida has the last laugh. They wiped this entire floor. They wiped the entire POI. What a play at command post. This is why I said Kalahari, the action never stops. And Avida to return பாத்தீங்களா overall points காட்ட மாட்டேங்கறானுங்க தெரிஞ்சிரும்னு. Double down upon it, gets 6 total. And now Vincent as well, who is thinking to return back to his teammates. Thankfully his teammates have also been revived, brought back to this game.
Even though the ஐயோ அவங்க elimination gets பாயிண்ட் வேற confirmed பார்க்க from முட்டமே ப்ரோ. Avida XKD. See, we spoke about this the last few games. You have to watch out. They can make a comeback at any time. And look at this. Hit list bot from Avida, and that's going to be on godlike. What a play coming through from Avida KDC. They want to keep this aggression on going. They're ready for it. Same goes for Revenant X-Park. They have a hit list on themselves, which was activated from GOAT Esports. And Sahil for now is surviving. But for how long is GOAT? They have an opportunity to push up, but they're not. They just want that as information. Single member of GW has infiltrated this prison, and they want to spoil the game of GOAT Esports as much as possible. Same goes for Santa Katrina. One member of GW present over here. His only mission, get as many eliminations as possible before you eventually die. So GOW are not afraid of throwing their lives away. They are not afraid of taking on one versus the world kind of challenges. And they're more than happy to go for the split because they don't have much to lose now. Wolven trying to make sure he doesn't relinquish the high ground. And his movement is good enough. Giant gets downed by Black. And that's Remnant X-Park, who have one more point to their name. They try to go in for that third party in on command post, but then they quickly dip out of that position. And even though GW have lost Dan in Santa Katrina, they are confident enough to take this 3 versus 4 battle against GOAT. Take a look at that. Manik instantly destroyed. And now they know that the remaining members of GOAT Esports are near that vending machine, so they take that area for themselves. Hans quickly goes in, uses the grappling gun, and plugs his teammate back in and gets that res. Lucifer, we're just 7 minutes GOAT are in trouble. Yeah, the GOATs are definitely in trouble, but GOW have 10 eliminations already. This is what I was worried about. This is what I was talking about. And Tennyson, he doesn't have any opportunity. அவளாம் டாப் 1 எலிமினேட், ஃபேங்ஸ் எலிமினேட். ரெண்டு டீம் சும்மா ஆடுறாங்க கடனுக்கு. They always play on a 3-1. கலகரினாலே கால் தான் இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். Top of the building, of a tower, anywhere that you spot providing cover, and that's what they do. This time it is Demon. Generally it is Death. And if GOW and Avida as well are picking up eliminations, it is time to worry for the teams who are not at the 10th spot. They're below 10. Their chances of moving towards the BR main event might be coming to a close. The shutters closing right in front of their eyes as they're losing points. Avida, XKDC now eyeing their next target who need points is going to be Ico GTSG, and you can see Long Kong now with that information will rally up his teammates for this fight with the Bolt Maker also called. NG Pros finally get eliminated courtesy of Godlike Esports. But before they died, they have managed to wipe out most of the members of Fangs, so they go down swinging. Now in Stone Ridge, a place where you're very unlikely to get third-partied. Avida have all the shots. Look at that shot from Winter. Kid goes down mid-air. Chris and Arjun quickly try to go in for the res, but the window of opportunity is closing in, and so is Winter. He grabs up that rooftop, grapples on top, off leg, and he pumps his guts full of lead. Lovely spray down. Even Arjun gets taken down. Long Kong accidentally blows himself up in the process of taking down his opponent, but that's a collateral damage that he's very okay with. Yes, என்ன ப்ரோ இப்படி பண்றாங்க? And these guys have almost wiped out IQ OG TSG, their lone survivor. அவிடா இங்க வந்துட்டாங்க. அதான் GOW டாமினேட் பண்றானுங்க, அவிடாவும் டாமினேட் பண்றானுங்க இப்போ. But Revenant X-Park, they're moving into another trouble. சொல்லிட்டு இருக்கமா அடிக்குறானுங்க. One player, they isolate that in a 2-man duel, win that out instantly. Hans has been spotted. He could have had get picked off, but somehow he dodges. Even the plushie doesn't reach him, and now he's trying to make a run for it, but Wolven spots him. But the AC-80 knocks him down, should get that elimination as well. And Revenant X-Park, they're playing as smart as they can, as tactically as they could conclude their fights, get those eliminations in their name, because it is crucial here. Revenant X-Park sitting at the 5th spot. They cannot miss out on any of the matches. Same goes for Meta Ninja. They've only managed to grab 5 eliminations in total. But look at at the brink at 9. கர்நாடகால அடிச்சானுங்கடா. They've also reached qualification. அவிடா 14 இல்ல. As well as Fangs, who did get points. ஏய் இவனை முடிங்கடா, ஜிபிஏ முடிங்கடா. அப்பனாடா டிஎஸ்சிக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. டேய் ஜிபிஏ முடிச்சுடுங்கடா. இவனேல வேற ரிவே பண்ணிட்டே இருக்கான் நேபாள் டீம். Still at 10 or less. GB Esports at least reached double digits, but now they are going up against the Demons themselves. Can they win this 1v2? Because Demon is most likely going to have to face this on his own. And GOW, their strategy of splitting up and taking as many 1 versus X fights as possible is actually paying off for now. Speedies doesn't check the corner, and Demon gets a free kill on him.
One more player right around the corner. Does he spot him? Do GB Esports risk another loss? Nope. They give it up. They leave Demon alone. And even though he's got a hit list on top of him, he's managed to hold his own for quite a long time. Diane also plugged in. Another rest coming in. I really like what production did with us. For a second, I was like, wait, points table don't look exactly to what it was in the overall standings. And this is only of the 12 teams, while in the previous game, we saw all the teams who were in their exact spots in the overall standings, meaning even the teams playing and us as well are going to be kept under the radar. We are not going to be sure of how many points teams are at a difference of getting towards the top 10 because we're in the last 2 games, and this is going to make it even more interesting as teams are going to fight for every bit of point from here on. Yeah, so now you either have to do some quick mental maths, or you just have to enjoy the mystery that our lovely producers are bringing up. Black. Can he actually go into the zone right away? I mean, they've dodged the UAV for now. Nobody seems to be gatekeeping them, so Remnant X-Pac might have an easy time. GB, on the other hand, are about to run to DOW. I don't think they know. No, they don't. Kazisor and Broken. Yeah, they're just going around. And sure, Demon is marked by the hit list, but they don't know the positions of the rest of their teammates. Now Demon has revealed his position, so GB Esports are gonna take every step with caution, but Meta Ninja are flying right over their heads. Do any of them decide to challenge them? Nope. Death just tries to run away. He couldn't have escaped Death over there. Vincent gets the better of him. Broken, still fighting Hans. And Kazisor, wow, what a shot! He jumps up and gets that headshot onto one more die. And GB Esports are holding their own against GOW. Somehow, the gods of fighting are actually being torn down. What is for eliminate? That was quick of him, and Oh, NG kilo vandruvanulo. in a split, they have to get closer, but look at Avida. NG kilo vandruvanulo. Revenant X-Spark. GOW eliminate. Down. Tawan, he spots another, and in mid-air, he takes him down, and it's up to Kenny God to fight for his team's survival. And no, they say Avida put another team down, push their eliminations to a total of 19, and it looks unstoppable. As you said, if they keep doing this, the team at the top will have so many eliminations that they will be What is sports for the teams who are still bro towards the top 10. And this is Avida still making this at the edges of the zone. GB Esports, a team that desperately need points. They are currently at the 10th position overall. But if they lose out their lives very early on now, it's going to be disastrous for them. And they might just get spotted. Neighbors with a very unruly Reckoning Esports. How long can he survive over here? Meta Ninja can't survive. Ginota, the last man, was taken down by Godlike Esports, and Vota finds Speedy. So, yeah, now, chance by chance, teams are starting to lose their lives. Even GB Esports is out. GP eliminated. And this is going to be a very anticlimactic endgame because there's 4 teams alive and there's plenty of real estate available. Top 4 teams, there's a lot of real estate. Numbers, however, for ICOG TSC not in their favor. They're already losing players. And against Avida, it's not the likely move. They have to play a lot more smarter. And it seems like Avida know the position of one of the players. They're just above another floor and they're running towards that elimination leg. What can he do? Can he provide help for his teammates? The dash coming in from the Oscar, and he will be put down to his knees. That's another elimination, pushing this to 21. ICO OG TSG. காடல் 4 பேர் இருக்காங்க. ரெக்கனிங் ஸ்போர்ட்ஸ் 4 பேர். TSG ல ஒரே ஒருத்தர் தான். அவனையும் கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போ. போட்ருவானே. கிட்டையும் போட்ருவானுங்க bro இப்போ. கிட்டுக்கு இப்போ கிட்டு நுழுகும் பாருங்க அங்க இருந்து. Glue wall all across, wondering that they should be launching a couple of nades, but with that glue wall, that is full information, and you could see they're running towards him itself. They want to complete that fight, get that elimination in their யார் ஜெயிப்பா guys. Other end was put against him. So Kid, he is being hit with trouble from everybody in every direction while he's trying to fight for survival. Kid tries to enter the zone late, thinking that he will be very sneaky. Unfortunately, he's not. And that's the end of his team. And now we are down to the last 3 teams. Avida, 3-man strong. Meanwhile, Godlike and Esports have all the members available. Esports are in a lovely position from where they can actually shoot down both these teams.
Godlike already using the launch நல்லா pads, going position towards the எடுத்துருக்காங்க. side But of the fight zone, எடுத்தே ஆகணும். not trying to take that head-on fight against Reckoning Esports. And luckily, they've got the reinforced glue walls. இவனே வேற யோகி ப்ரோ பிரஷர் போ. ஐயோ! It's just lit up with lightning bolts. Avida Esports try to go for the one place where they have some sort of permanent cover on top of that sniper tower, but Avida அவளா காடலோட ஃபைட் எடுக்கறானே ப்ரோ. But look at Pablo, he's doing so much. He got 2 knocks from 2 different teams, and now Water has to stand on his own. He's getting pummeled by all these grenades. Godlike Esports going in for the full send, but they end up crashing into Reckoning Esports like waves on the shore. And now it's time for Avida to go in for this 3v2. They get everything. They get the booyah. Avida knew what they were doing here on Kalahari. This is why we said the last 2 games, anything could happen. Teams who were looking forward to points from the very start of it, who did not get it, might pick it up in the very last, and Avida just do it right now. And what a game. They played so smart, picked the points one after another, picked teams off and pushed everybody out of Kalahari, not even giving them chances. And their comeback towards command post itself imbibed the booyah that came right now. I want to see that fight once more. GL 1 second la gali gali button because that was a very well executed fight from Avida Esports. They tanked a little bit of the zone damage and they take that sniper tower away from Yogi, just yoink it away. As soon as they have this hard cover, they could take this time, reset a little bit, and there you go. Because Reckoning and Godlike are already fighting. Bablu anga pinnadi indha down westam bro Godlike la. Dogs at each other's throats. Avida Esports have the time to go in and wipe out both these teams because they have been beaten. Our eliminate bro launcher la Reckoning Esports la. Both in the hands of Reckoning Esports as well as Godlike. Avida are like, cool, we're just not going to stay in one spot for too long. They dodge all the bombs. யோகி ப்ரோ மைண்ட் செட் அட் தி மொமெண்ட் என்னவா இருக்கும்? கூலா தான் ப்ரோ இருப்பாங்க அதெல்லாம். நடக்கிறது நடக்கட்டும். So yeah, that contributes to Avida getting a booyah. இவன மாதிரியே ஒருத்தன் GOWல இருந்தான்ல இவன மாதிரியே. இதுல எப்படி ப்ரோ இப்படி கிராபிக்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு நம்ம ப்ளே பண்ணும்போது எப்படி இருக்கு மாட்டிக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. இப்படி இருக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. பிளேயர்ஸ் எல்லாம் ப்ளே பண்ணும்போது எப்படி இப்படி நோ 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 நார்மலா இருக்கும். நார்மலா இருக்கும். நார்மலா தான் இருக்கும் ப்ரோ. நமக்கு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் பிளேயர்ஸ் இருக்கும். எல்லாம் முழு முழுன்னு இருக்கானுங்க. அவ்வளவுதான். Long Kong, Tavan, Winter, Pablo and Anuset. ஆட்டி எப்படி இருக்குது? Will keep staying at the top. What does this mean for the teams at the bottom? As we said, it could be eliminations, and Avida x KDC, they match up with the second highest. இப்ப காட்ட மாட்டானுங்களா அப்போ கடைசியா வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணுமா? A total of 39 with GOW. நான் மேட்ச் முடிஞ்சு வெயிட் பண்ணி தான் गाइस பார்க்கணும் யார் பாயிண்ட்னு. உள்ள வர லிப்ஸ்டிக் போட்டுருக்கானுங்களா? தெரியல ப்ரோ அது என்னன்னு. One more game to go, that's going to be Solara. No, pink clips. Reckoning they have 23 points. GB Esports they match ஏனா up with கொஞ்சம் சில்லுன்னு இருக்கும் போல. அதான் லிப்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு. பிங்கா வெயில் எடுக்குதா? ஐகோ OGT நம்ம ஆரியனா மாதிரி ஆளுங்களா லைட்டா அது தேவலதா பண்ணுவாங்க. நம்ம லிப்ஸ் நான் எதுமே பண்ணவானோ. தேவையில்லாம் பழி போட்டுருக்கான் ப்ரோ. மரியாதை இருக்கு சொல்லுங்க ப்ரோ. How the day started, yes. How the day ended yesterday. ப்ரோ நான் மரியாதை இருக்கு சொல்லிருங்க ப்ரோ. நான் சொல்றேன். ஸ்னாப்சாட்டா ஸ்னாப்சாட்ல எடுத்துப்பானோ. Bangladeshi teams together, Goat, Top 1 and Fangs 7 and the other 2 nothing respectively. வாய்ப்பு இருக்கு. Yeah, they've been heavily outclassed by every other nation so far. ஃபில்டரா முழு முழுனு வா முழு முழுமா வா. தப்பா இருக்குனா எல்லாமே தப்பா இருக்குனா என்னடா பண்றது டேய்? ஏசெக்ஸ் எல்லாமே தப்பா இருக்குனா என்னடா பண்றது நானே? Single game that record still belongs to GOW at 41 points in a single game. Long Kong solo eliminations, highest eliminations in a single game. He's got 11 so far. And if I'm not wrong, the record before this was 10 eliminations in a game by I believe it was either Yogi லைவ்ல ஏதோ ஒரு நாள் ப்ளூ ஜெட் டேய் அதெல்லாம் உன்ட கேட்டாங்களா? But so far I think Long சூப்பர் வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ. அன்னோன் ஏலியன் ப்ரோ வாழ்த்துக்கள். நேத்தே சொல்லிட்டேன் ப்ரோ நானே. In a game at 11. And even though he's got eliminations, he has just a little less than 4,000 damage. Those two numbers do not match up. But that number indicates a story that Avida love how to third party, and they are doing it really well. யாரி ஆடுவாங்க ப்ரோ. இப்போதான் ஞாபகம் வந்துச்சு. டேய் and Godlike Esports. உனக்கு இதெல்லாம் ஞாபகம் வருது பாறா. Get both of those teams while they were at their weakest, leaving them absolutely zero வாங்க ப்ரோ சிவபக்தன் ப்ரோ. to recompose themselves and prepare for the next fight.
I really like how the team is GL போடுது bro அது வந்து பாயிண்ட்ஸ் bro டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் அடிப்படையில காட்டுவாங்க right on one end. Yes, Oscar as the dasher, we end up seeing Thavan டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது டிசெண்டிங் ஆர்டர் அசெண்டிங் ஆர்டர் அந்த மாதிரி காட்டுவாங்க got that elimination on the ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசை in terms of healing, and they have two supporters that they have. And look at the play style. If you look at both Long Kong அவிடா ப்ளூ சட்டையை பார்த்த உடனே வரும் உனக்கு ப்ளூ சட்டையை பார்த்தா ப்ளூ ஜெட்டி ஞாபகம் வருதா but on the other end Thavan as well as Winter in terms of like overall 200 point super bro taking up the damage and making sure they're ready for the next upcoming fight. Let's talk about their individual stats. அவிடா 208 இந்த மாதிரி அடிச்சு போட்டானுங்க போட்டு என்ன பண்றது காட்டானுங்க போட்டு அடிச்சானு மேட்ச் செட் இப்ப 1000 bro ஒரு 5 நிமிஷம் 1000 but he also has 4162 damage and 15 assist scripts. Yeah man, that is some ridiculous number. I mean 15 assists alone is massive. And it's not just him. 3 out of the 4 players in this team have been contributing crazy amounts of damage. 3900 from Long Kong, 4162 by Pablo, 3700 by Thavan, and sure, Winter is less than 2000 damage, but that is completely okay because he was dead for the the last few circles. And even if they didn't res him, it's completely fine. இன்னைக்கு மேட்ச் இருக்குடா இவனுக்கு விமலுக்கு ஏன்டா just 3 players. I'm right now a little kind of shaky if you would want to put it that way because it's the last game, right? நாளைக்கு விமல் டீமுக்கு மேட்ச் and now we're going to only have டிவிஎஸ் bro என்ன சொன்னாரா நீங்க நைட் லைவ் இருக்குன்னு என்ன சொன்னாரா என்ன meeting the seeded invited teams in our BR main event, and they're going to again fight off in the same stretch of the group stages that we're going to be seeing, but 8 teams are going to be saying goodbye to us with all the performances they put forth from various different சொன்னாரா இன்னைக்கு ஆடுவானா விமல் but we will see if okay, it is going to be a case that once has a lot more teams to lose, because as of now in the Free Fire Max Asia Invitational, every region took time. If you take for example India, right, we thought day one could have been the only team who showed up a lot, Nightmare along with them, but eventually coming in from various different teams, and day 3 it's only Indian teams. However, one consistent region has been Southeast Asia. Every team unga team இன்னைக்கு ஆடுது ராக்கி grabbing points. It looks unstoppable from their end, and I'm worried டிவிஎஸ் bro எல்லாம் பார்க்க போயிருப்போல மஜாவா இருந்துச்சா as we still have one more game. chicken grill வாங்கி கொடுத்தாரா பிவிஎஸ் bro grill கேட்டு சண்டை கட்டி இருக்க வேண்டியதானே சாப்பிடுறங்க because they're picking up the right fights, but I think towards the end a little bit of more information could work in. Treat கேட்டயா ராக்கி ட்ரீட் கேட்டயா இல்லையா drop spots. GP Esports, as you pointed out, okay super ஆடி top 1, which as of now don't seem to be that much of a threat to GP. Meanwhile, TV Tower is going to be heavily contested by Reckoning, NG Pros, India team now, I believe one of them might just drop off to Archway, maybe even go towards Funfair. You know that Reckoning Esports biryani வாங்கி கொடுத்தாரா ஆசு ஏனா இப்ப நான் ஏன் கேக்குறேன்னா இது போறேன் நான் இது போனா பிவிஎஸ் ப்ரோ நமக்கு என்ன வாங்கி தருவாருன்னு கேட்டுக்கிட்டேன் அதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான்லாம் 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் கூட்டு போய் வாங்கி கொடுங்க ப்ரோ எனக்கெல்லாம் தெரியாது ப்ரோ நீங்க வாங்கி கொடுங்க ப்ரோ அப்படின்றேன் சரியா நான்லாம் சண்டை கட்டிடுவேன் எனக்கெல்லாம் தெரியாது ப்ரோ ப்ரோ திருப்பூர்ல இருந்து 600 கிலோமீட்டர் கடந்து வர்றேன் பிரியாணி அப்புறம் வாங்கி தெரியும் சொல்லி சண்டை தான் நீ எவ்வளவு தூரம்டா ராக்கிக்கு இது டிராவல் பண்ணி போன ஒரு காலத்துல டிஎஃப்சின்னு ஒரு தமிழ் டீம் இருந்துச்சு ப்ரோ கிரேட்டஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் டீம் அவங்க தான் டிஎன்ல ஆமா ப்ரோ தெரியும் ப்ரோ இன்னும் குச்சமே இல்ல கொஞ்சம் கூட இல்ல கொஞ்சம் கூட இல்ல அரேனா ஒரு டவுட் நீ ஸ்போர்ட்ஸ் மேட்ச் டீம் ஆல் பிளேயர்ஸ் கேன் சிட் ஆன் ரூம் அண்ட் ப்ளே பண்ணலாமா எஸ் ப்ளே பண்ணலாம் 200 கிலோமீட்டரா 200 கிலோமீட்டர்னா ஒரு சிக்கன் கிரில் ஒரு பிரியாணிடா சரியா நான் 600 கிலோமீட்டர் நானே அதனால அண்ணனுக்கே ஒரு சிக்கன் கிரில் ஒரு பிரியாணி அப்புறம் ஹனி சிக்கன் ஒண்ணு அப்புறம் பாயாசம் ஒண்ணு சரியா பால் பாயாசம்னாலும் பால் பாயாசம் அந்த மாதிரி பால் பாயாசம் ஒண்ணு சரியா அப்புறம் என்ன 2000 ரூபாய்க்கு செலவு வைக்கணும் இப்ப நானும் கௌதம் ஸ்பைடியும் போவோம் ஆளுக்கு 2000 4000 ரூபாய் அவ்வளவுதான் பீஸ் ப்ரோ இனிமேல் வராதீங்கடா டே இங்க இந்த பக்கமே வந்துடாதீங்கடா பாரு ரொம்ப தேங்க்யூ ப்ரோ இனிமேல் இந்த பக்கம் வந்துடாதீங்க ப்ரோ அப்படின்ட்டு நம்மள teams at the top. SCA taking away so many points. Avida just did now, and I'm என்னடா டிஎஃப்சி நோ மெர்சி தெரியுமாவா என்னடா நோ மெர்சி டிஎஃப்சி அந்த மாதிரி பேசி சண்டை கட்டிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ சும்மா குழந்தையாட்ட ப்ரோ யாரு ப்ரோ நீங்க I think this is going to treat Solara like a massive game of deathmatch,
and they're going to try to hunt ஏன் ப்ரோ இப்பதானே ப்ரோ சொன்ன தமிழ் டீம் ஆடுறாங்க சப்போர்ட் பண்ணிட்டு சந்தோஷமா இருங்க ப்ரோன்னு அதுக்குள்ள சண்டை கட்டிக்கிறீங்களா ப்ரோ பைக்கி மாட்ட யாரியா நீங்கலாம் என்ன மெண்டலா இருக்காங்க ப்ரோ they're the top 2 teams. It would be foolish to not pick them, but I've also picked up GB Esports because they are an elimination hungry team, but they can somehow நம்மலாம் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு ப்ரோ சந்தோஷமா ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணா இருங்க ப்ரோ ஏன் ப்ரோ நீங்க இப்படி பண்றீங்க there's a pretty good chance that the teams that don't have much to lose are just going to go around hunting everyone, but I see that you picked up Godlike and Remnant Xbox. I understand why Godlike, they can be quite devastating. ஓகே சாம்சன் ப்ரோ இப்ப என்ன கான்ட்ரோவர்சி கிளப்ப வந்திருக்கீங்க சந்தோஷமா கிளப்பிட்டீங்களா இப்போ எல்லா டீமோட சண்டை கட்ட போயிட்டீங்க சண்டை இழுத்து விட்டாச்சு இப்போ கிளம்பிடுவீங்க அவ்வளவுதானே போய் தூங்க போங்க சாப்பிட்டு தூங்க போங்க they were very decisive of it, but here on Kalahari it seemed like it was கோல் சேஞ்ச் பண்றேன் அவனே 2k லைக்ஸ் போலாம் லெட்ஸ் கோ I feel like in the last game it could change for them. I wanted to go for IQOG TSG. That's why அடிச்சுக்கோங்க गाइस அப்பதான் தமிழ் கம்யூனிட்டி டெவலப் பண்ணி esports நாலேஜ் இன்கிரீஸ் ஆகும் நொட்டோ நான் அடிச்சிட்டா சண்டை கட்டறல மும்மரமா இருப்பாங்களா இல்ல esportsல மும்மரமா இருப்பாங்களா சண்டை கட்டறலடா மும்மரமா இருப்பாங்க towards the end of it, but IQOG TSG could be my fourth pick because I thought they could have done a lot more. They knew where Avida were coming from. They were ready for them, but they did not have the numbers. They lost the player as soon as they entered the compound. Do they do things differently? Might be it. Nice. I mean, I agree with almost everything you said so far, except the part about IQ OG TSG. அரேனா உங்களை பார்க்க வந்த என்ன வாங்கி தருவீங்க ஒண்ணு இல்ல a massive, it's going to take a massive for them. ஒண்ணு இல்ல சரியா ஒண்ணு கிடையாது ladies and gentlemen, only one more match that determines who's going to be the top 10 teams that join us next week. Ladies and gentlemen, the final game of the Free Fire Max Asia bro உங்க லைவ் பார்க்கலாம் bro வர்க் முடிச்சிட்டு வேகமா வந்தேன் bro உங்க லைவ் பார்த்தா தான் bro டே ஹாப்பியா இருக்குது ப்ளீஸ் bro யார் என்ன சொன்னாலும் லைவ் மட்டும் நிப்பாட்டாம போடு bro டெய்லி யார் வராங்களோ நான் வருவேன் bro ஓகே IQ OG TSG. All Raj bro. They said they're going to go towards Zelta Isle, but they go to the exact opposite end of the map. ஆளுக்கு ஒரு லிட்டர் நெய் கொடுப்பாரா Drop clash against Meta Ninja. Meanwhile, TV Tower only occupied by NG Pros, and as we expected, GB Esports go towards Archway. And the fight has already begun. Shanky, Ginotra down. IQ OG TSG also lose 2 members, but within just a matter of seconds, they wipe out 2 of their players and get the other 2 back online. Leg goes down as I say that. RNS sprays him down with the Uzi, gets the confirmation as well, but will he be traded? Chris is trying to get the elevation. He's trying to jump above that blue wall, but that gives enough time to RNS so that he can heal up. Jump shot, still not enough. Arjun comes into help. அரேனா பார்க்க போனா என்னால எவ்வளவு என்ன வாங்கி தர முடியுமோ வாங்கி தரேன் bro சரியா நீ காலையில வர ரெண்டு பசங்களை பார்த்தோம் சரியா நாங்க எல்லாம் டீ குடிச்சு தான் போனோம் நானும் அந்த பையன்லாம் அவனை எதனா சாப்பிடுறியாடான்னு கேட்டா ஆனா இல்லைங்கண்ணா வேண்டாங்கண்ணா அதெல்லாம் வேண்டாங்கண்ணா எனக்கு நான் டீ வாங்க வந்தாங்கண்ணா இன்னும் நான் பல்லு விளக்கலைங்கண்ணா அப்படிங்கிறானு நானே பல்லு விளக்காம தானே வந்து உட்காந்து சாப்பிடுங்கடா அப்படின்னா ஆனா இல்லைங்கண்ணா நீங்க சாப்பிடுங்கண்ணா வேண்டாங்கண்ணா அப்படிங்கிறானு அப்புறம் எல்லாம் டீ குடிச்சிட்டு போனாங்க நானால யாராவது வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னா அவ்வளவுதான் ஓடி போய் வாங்கிக்குவேன் நம்ம எல்லாம் வேணாம் சொல்ல மாட்டோம் நமக்கு சோறு தான் முக்கியம் Godlike Tamil players தான் bro Tamil team like Tamil players Godlike and so is his teammates as well with the bolt maker activated could be trouble. Demon is down. NG Pros trying to play together. Anubhav, he's trying to go ahead, spots the player with the bison, puts Dian down. Now it's up to Death to help his teammates out, but he's surrounded. And GOW, my pick, who thought who could get a booyah here, close it on a high. They are the first team to be eliminated, and NG Pros have somehow cleared space, bought a lot of points for the GOW fighting for qualification. This is the team that was doubted by everybody a few months ago in the Free Fire Max India Championship. அண்ணா எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப நாளா அது என்ன பண்ணலாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கா ஆளை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகுதா டேய் தண்ணியில உயிர் தப்பிச்சு வந்திருக்கடா உன் ஆள் பாக்குறதா உனக்கு முக்கியமாடா டேய் who doubted them. NG Pros, this is not just a fight win, this ஹேஷ்டாக் பண்ணது பாக்க என்ன பண்ணா
trying to go ahead, spots the player with the Bison, puts Dian down. Now it's up to Death to help his teammates out, but he's surrounded. And GOW, my pick, who thought who could get a booyah here, close it on a high. They're the first team to be eliminated, and NG Pros have somehow cleared space, bought a lot of points for the other team, who are still fighting for qualification. This is the team that was doubted by everybody a few months ago in the Free Fire Max India Championship. Finally towards the hub, but they should have gone to Iduva. and what is Aztec doing? He's trying to break that bro adhe pannavanga bro. Strategy bro, strategy. Move அப்படி தெளிவா சொல்லுங்க. நான் ஏதோ பேஸ் ரியாக்ஷன் ஏதாவது கொடுத்தாரோன்னு நினைச்சேன். அவளாம் TSG காலி guys, வாய்ப்பு இல்ல. முடிச்சிருங்க. Only depends on the overall standings. Hopefully maybe they picked up enough points with the last fight that they had, the 3-4 eliminations they grabbed. But yes, as you said, that puts them in a dicey corner. I'm not too sure of how that is going to look. On the other end, NG Pros, after they fought off with Avida, it was not a full-on team vibe. They do manage to grab total of 9 eliminations. Meta Ninja on the other end, making sure they secure their qualification. Bangladesh top one, Mehdi. He gets spotted out in the open. A quick grab coming in from Shanky on the Bison. Now the vehicle will reunite with his teammates. வேகமா போயிட்டு சாப்பிடுவீங்க, விஷம் கலந்து கொடுத்து போறாங்க. வேகமா போயிட்டு சாப்பிட வேணாம், சாப்பிடலாம். They go towards the very end because the teams who needed points one after another seems like they are faltering. Yep. All the teams who desperately needed those points are faltering, which actually is good for Meta Ninja because that clears up the pathway for them. Yes. Reckoning Esports now locking horns with the GOATs. Still a rather long range fight though, so even if they get a knock, I doubt team yaar bro PS Pro tournament la therla bro paakalam. And now they're wondering whether Revengers Esports ka they are Vimal la kuttu varum bro paakalam. Right next to the zip rails, but they're not hesitating. They full send it in, and Rexon realizes pandran solra performance paakalam. He runs away as quickly as his nimble feet can carry him. Even the UAV light ama ivar peri India TM so that the blue also get destroyed. Rexon takes to the skies, makes his escape, and Reckoning will use his own launch pad and continue chasing him down. Oh, poor Rexon just simply cannot catch a break, and he finally gets shot down. All those maneuvers, good for naught. Wanted to put up a glue wall over there, but a little too late to that party. And Goat end up giving another elimination. Reckoning, they are the team that started with a booyah today. இடுப்பு கிட்ட வேற ஏதோ வலிக்குது guys. PG FFMAI ல ப்ளே பண்ணலாம் bro. FFMAI ல bro இப்ப இல்ல bro, அவனுக்கு வந்து இதுல வரானே. இல்ல குவாலிஃபயர்ஸ் மெயின் ஈவென்ட் வராங்க டைரக்ட்டா. Continue it completely here on Solara. Do they grab a booyah? They end the day on a high note as well. Ronit, he's believed in this team. He's pushing this team forward, and they're coming main event with bro. The same set of players for him. Youngsters with a mix of experience coming through on his end, and it seems like this should be theirs. EDF mari fans meet appa. One of the picks that I did is the reason that the bro way avanga tournament like the way they've been in aggression for a booyah somehow cascaded today. They found one, and if they continue it, the aggression, the way Yogi is again leading the charge, you can see he's the front runner. He's the one looking forward to spotting the team, and he might spot on one end Reckoning, on the other end maybe go to her on his eastern end of things or the right hand side, but it seems like he doesn't look at that direction. But GB could, because they could spot Goat Esports as they're taking the track, making their move inside the zone. இந்த லாபில் நானும் பிளைண்ட் ப்ரோ ப்ளே பண்ணவா ஒரு 6 மாசம் விளையாண்டோம்னு வைங்க கண்டிப்பா நாங்க டாமினேட் பண்ணுவோம். நானும் பிளைண்ட் ப்ரோ கிரட்டோஸ் சுட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து விளையாண்டோம்னா சத்தியமா டாமினேட் பண்ணுவோம் ப்ரோ. எங்களால முடியும். We have a capacity. NG Pros might get into a fight against Avida because Tavan and Pablo managed to get the knock. Ita vajayva jail inda live pannuma. Ayyo venam pa sami. That shot because even Anubhav was down. Irikadinga varu umayalime solran bro. Can he escape? Mudiyadunu eduvume illa bro. Okay va. Mudiyadunu eduvume illa. Mudiyum. Lord, that revival didn't exactly pan out in their favor. Aztec gets plugged in by Manu in a vending machine. தவிர்த்திருக்கலாமா? ஓகே அடி வாங்கி தான் அடி வாங்கவா bro capacity. And they're far away from Avida, so yeah, NG Pros, they might have just donated a couple of points to Avida, but they're not gonna lose out on their players anytime soon. Reckoning on the other hand, going head to head against Godlike, but Iko uses that nade incorrectly. He downs himself. On the other end, Ronit, he gets picked off. That's G. Vantana.
We spoke about this. GB ஏய் இப்படா நல்ல ஒரு ஜோக் சொன்னடா the same edges around Echo Drain. நான் சொல்லிட்டு வந்தேன் Seems like அதான் Reckoning chat after பண்ணல losing Ronnie அதான் decided தனியா rather இருந்த not to move in the கண்டத direction. உள்ள GB உள்ள Esports heading போறாரு the other direction. கண்டத பேச ஆரம்பிச்சிருவாரு இருங்க பாருங்க Itself it is ஓ some intention. அம்மா எடிட்ஸ் வாங்க அண்ணா நான் எஸ்டர்டே பிஎஸ் சேனல்ல மேட்ச் பார்த்தேன் சூப்பரா ப்ளே பண்ணீங்க நான் ப்ளே பண்ணலாமா அது சரியா அது ட்ரை அவுட்ஸ்க்கு வந்த ஒருத்தர் அந்த ஐடியில நான் இல்ல ஐடியிலன்னு கேட்டாங்க அதனால கொடுத்தேன் But if they do make mistakes, they could get taken down. Bangladesh top ஸ்பெக்கலான வர 6 month நீ ஸ்பெக்கலான வர இருப்ப இல்ல ப்ரோ गाइस சரி 2.5k லைக்ஸ் போலாம் அட அண்ணா நான் என்ன பண்றேன் நீங்களே சொல்லுங்க நம்ம விளையாண்டா நல்லா விளையாண்டிருப்பேன் ஆள் என்ன பண்றது பரவாயில்ல விடுங்க நேத்து விமல் விளையாடலாம் ஏன்டா நேத்து விமல் ஆட கூடாது விமல் ஆர் டீம்ல ஆடுறானே எப்படி ஆடுவான் ஆடா சரி மறந்தே போயிட்டேன் Bangladesh top 1 have quite a good spread. You got Shubho on that rock, Mehdi. Garlic team in Divrana இருக்க பசங்கலாம் தமிழ் bro. Rad who's closing in. டேய் ரெக்கார்ட் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்காங்களா டேய் நேத்து விளையாண்ட ஒரு ரெக்கார்ட் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்காரா Lightning zone deployed on top of Bangladesh. நேத்து விளையாண்டார்லன்ற ஐடியில flushed them out of cover. சேவ் பண்ணி அவர்தான் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் சேவ் பண்ணி வச்சுக்க சொல்லு தேவைப்படும் நீ எந்த ஐடியில போய் விளையாண்டாலும் டோர்னமெண்ட் விளையாண்டாருன்னா சேவ் பண்ணி வச்சு சொல்லு ஓகேவா ஏன்னா என்ன சொன்னாங்கன்னா அப்ப காட்டணும்ல Plushy has been sent towards them. Just a little bit of tick damage, forcing them to go to the other side of the blue container. And now it's going to turn into a 3v2 battle. And his teammate have both been destroyed by the grenade launchers. No hope of revival over here. Showa and Aleph have to cut their losses short. They're trying to get up on that mini launch pad and get the hell away from this spot. This is what I was worried for Bangladesh top 1. Okay bro, சொல்லிறேன் Take the fight against, but they need the points. They need to take the fight with everybody as of now. இன்டர்வியூல வர டாமினேட் பண்ணுவற Are the ones who are still surviving, not the other way around. அவ்வளவுதான் டாப் பண்ணல Thank you for coming my dear boys. And with that, Bangladesh top 1 are also eliminated. But look at the fight, it doesn't stop for Godlike as Reckoning instantly jump. Marco and Nancy both are down. It's up to Eco. Eco has to make a run, but he's running out of tracks. He doesn't know where to run for. Can he revive his teammates? Eren chat la irukriya close by. Reckoning have completely surrounded and behind Ayyo eliminated Godlike. Finally with Eco Eren எதுக்கெல்லாம் கேக்குறான் பாத்தியா NKG Eren live னு பேர் மாத்திக்குவான்னு கேக்குறான் இருக்கேன் and a fight and eliminations to see who grabs this last booyah of the day. என்ன பண்ண கழுத்தியா தெரிய போறான் யாரு கூட அவன் This is happening. They've also got a hit. Candy மாத்தி சொல்லு NKG Sandy live னு கால்ல எலிமினேட் ஆனா ஆமா குவாலிஃபை ஆயிருவாங்கடா மெட்டானிக்ஸ் தான் அதுக்கு பேனிக் ஆடுவாங்க மேக்ஸிமம் sprays down Copsy with that Bison. Great revival from them. You got மெட்டான எல்லாரும் குவாலிஃபைடா TSG தவிர மீதி எல்லா டீம் இந்தியன் டீம்ஸ் எல்லாமே குவாலிஃபை TSG ஹெட் கண்டர்ஸ் தவிர எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப நல்லவர் ப்ரோ அவரா ஓகே ஓகே யாரு ப்ரோ நவீனுக்கு 1 minute டைம் அவுட் போடுது தெரியலையே ப்ரோ கரெக்ட்டா வருது ப்ரோ ஆனா நான் சொல்ல மாட்டேன் உங்ககிட்ட as the last member will be sent packing back to the nearest vending machine. என்ன லைவ்ல இருக்காரா அவன் அப்படிதான் வந்து கேக்குறான் நான் வேணா பேர் மாத்தி நானும் வச்சுக்கவா என்னன்னு யூனோ டிவிடினா GB Esports maybe want வெச்சுக்கோ நீ வெச்சுக்கோ யூனோ ஐஜிஎல் வெச்சுக்கோ a team who பேர் had கேச்சிருக்கோம் day one now not டேய் கம்முனேடா டேய் யூனோ ஐஜிஎல் வெச்சுக்கோ நான் வந்து NKG 1 tap னு வெச்சுக்கறேன் NKG ஹரி 1 tap னு வெச்சுக்கறேன் I don't think they are great, but Meta Ninja with that they've given away their position, and Vincent he gets spotted instant. Meta Ninja full panic da day. And Meta Ninja, their other players are now outside the zone. You can see Advon binoculars already used. Both the players were spotted. One of the players goes down to the zone itself, and the last player surviving from NKG Hari Naya. Navida x KDC back to back is what they might also be inclining on, because they could get a booyah. They could ruin it for everybody else as well. Oh, both these teams are on the edge of the zone. You've got Revan and Texpark who've been rather silent all game. They were going for a rather passive approach, but now they will be forced to fight. Black and KD God going up against Reckoning. Meanwhile, Sahil and Wolving trying to hold GP Esports at bay. This is the 2-2 split. I don't think they can handle both these teams at once. That's the reason they regroup. Revan and Texpark decide. We know now that the team's position
are in iffy spots, and they're in a guys யார் ஜெயிப்பா இந்த மேட்ச் யார் ஜெயிப்பா guys இந்த மேட்ச் யார் ஜெயிப்பா cornered it from all positions. கால்ல எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க வேற யாராவது எந்த டீம் ஜெயிக்கும் And they want to play it out smart. Reckoning is well. They want this last booyah. They've spotted Avida XKD. See, they did knock a player as well, and that's the reason they're trying to wait it out. On the other end, Revenant Expat, do they make a push? Have an opportunity because Reckoning Esports போறாங்க Reckoning in front of them. And if Revenant Expat make the right move, it should Revenant Expat Reckoning, you can see already they're holding players from Revenant Expat. Overall standing வரும் bro, wait பண்ணுங்க. Them to get closer. Avida Esports sitting nice and pretty over there. They don't want to move just yet. They know that GP Esports as well as NG Pros are both looking at them. Avida வா சே பார்க்கலாம். Avida 3 பேர் தான் இருக்காங்க அதனால தான் போகல. Meta Ninja might just use Avida Esports as a meat hashtag மட்டும் தான் bro இருக்காரு இதுல NG ல. Follow in their footsteps under the yellow pipe. Good enough. That's all the cover that they can get. And that's all they need so far. இல்லடா நீ ஏதோ இது சொன்னியா பேர் மாத்தி இருக்க அத வெச்சுக்கோடானே இது ஒரு விஷயம் நான் கேக்குறேன் கேட்டு தான பண்ணோம் இல்ல வேற விளையாண்டிட்டு இருக்கறியா ஹரி ப்ரோ கழட்டிட்டு இருக்கறியா ஹரி ப்ரோன்னு வேற பேசுறேன் மதியானம் யாரோ ரூம் சாடி இருந்தாங்க இதுல information comes through the van for how long யாரும் தெரியல தெரியாம நான் விட்டேன் என்கிட்ட மேப் வரல டவுன் ஆனாங்க லைன் பண்ணாத எந்த ஐடியுமே லைன் பண்ணாத சுத்திட்டீன்னு சொல்லிரு with the numbers Reckoning fighting for it and Reckoning now finally charge upon Revenant Black. He's been put down and Reckoning are charging one after another, putting the players down, and KD God is the last one surviving, and Reckoning they ruined the game for both Avida as well as Revenant X-Spark, and now they are putting up their own player that they want to conclude as they started. Jesus, Reckoning Esports over every single team. Forget losing players, they don't even எப்படி போறானே பாத்தியா பிரஸ் not a single one of their players gets down on his knees. They don't need revives, they don't need heals, no reset required, and that's how Reckoning hashtag impress பண்ணிட்டே இருக்கான்டா அந்த Revenant thought that they were good for the third party, but Reckoning don't even need to reset. அவனே ஃபைட் முடியற வரைக்கும் உள்ளே உட்கார்ந்திருப்பான் பாருங்க bro உள்ளே உட்கார்ந்து எலிமினேட் ஆவனதா வெளிய அடிக்க மாட்டான் bro. I wonder how much longer he can stay there. He can always just move along that pipe into the zone. But NG Pros, can they actually go undiscovered? Reckoning Esports have their fans full. Bota goes for the double elimination. Yakuza, one more taken down. Ronald Bros up unbroken. And that's hashtag OP in the chat, bro. Seriously, bro. Seriously, bro. Hashtag OP in the chat, guys. Have the same firepower as them. And now Aztec is gonna be happy with what he's accomplished. 9 placement points is all he can get. Maybe a finish. Hey, OP, bro. Nope, not happening. Reckoning Esports, they roll over every team in the lobby, giving everybody free haircuts. GP launch pad illa avan konjam pinadi poi niklan paatha adu poidu veliya a medical reset. This is why I was dicey between my pick of Revenant X-Spark and Reckoning. எவ்வளவு எலிமினேஷன் மட்டும் பாருங்க bro அதான் bro முக்கியம் எப்பா துரிவிட்டாங்க bro இரு யார் குவாலிஃபை பாத்துட்டு போயிரலாம் fight with Avida. And eventually it ended up being Reckoning who proved better. The way they concluded the whole fight, they took times, and as you mentioned rightfully, they did not John prediction not even one of their players. That's how efficient they played. Look at this final fight. Mighty this was Eagle the decision. subscribe to the channel. Vota as well as Sohan instantly running forward. Ronit from right behind. 20 kill 24 kill 25 kill 37 point players to the ground, and eventually putting that Reckoning Esports நேத்து பார்த்தா அப்படியே அம்பி மாதிரி இருந்தாங்க இன்னைக்கு பாரு அடியே knew he couldn't run for far too long. How would that even work? They spotted him, shot him right through, and Aztec, the last man who dropped from the pipes, was spotted by all the players waiting, and you could see Ronit was already celebrating even before the booyah happened, and sent his players to get this last elimination, grab it, get the booyah, start the day, and end the day in a grand manner in the BR Plains. What a lovely performance from Reckoning Esports. 25 eliminations to their name. And you add to that the 12 points from the booyah, they are gonna sit pretty with a massive 37 bomb. It doesn't break the records of the highest points in a single game, but it's definitely gonna get them into the top 10. Rightfully so, it had to. They had their intentions clear when they started the day off. They wanted to power through all the 6 games, and they did so. Yes, all the games were in their favor. They did not get multiple players on the stretch, but they started one and even ended the day.
அடா இவன் அந்த சென்ட்ரல் இருக்கான் அந்த பையன் தான் அவன் சும்மாவே திட்டுறான் bro எல்லாத்தையுமே அவன் சும்மாவே திட்டுறான் bro எல்லாத்தையுமே யானே இதெல்லாம் bro எல்லாத்தையும் திட்டுறான் bro Fire a medical reset. This is why I was dicey between Giving everybody to put a cherry on top. Nope, not happening. Reckoning Esports, they roll over every team in the lobby, giving everybody free haircuts, decapitating them before they even require a medical reset. என்னன்னா This is why I was dicey between the pick of Heaven and X-Spark and Reckoning. I knew both of them had capability. It even came down to a fight between them itself. Look at the massive difference, the disparity between Reckoning and NG Pros. On one hand, நெக்ஸ்ட் நடக்கிற இன்டர்கில்ட் வார்ல நீங்க கிரட்டோஸ் பிளைண்ட் அண்ணா சுட்டி ஓபி 9 eliminations, more than double the amount of the second team. நினைச்சிட்டே NG வந்தேன் Pros, yeah, sure, they were down to just one last player, so Aztec did what he could do. Hide in the corner. சொல்லுங்க சந்திரு ப்ரோ சொல்லுங்க சாரி சந்திரு ப்ரோ சொல்லுங்க சந்திரு ப்ரோ சாரி சந்திரு ப்ரோ சொல்லுங்க சந்திரு ப்ரோ தங்கமயிலே சொல்லுப்பா 14 points is சொல்லுப்பா டாம் ஐஜிஎல் நல்ல வேலையப்பா வாங்க சந்திரு ப்ரோ சாரி அழுவாதீங்க வாங்க அழுவ கூடாது தங்கப்புல அழுகாதாமா teams like GB தங்கப்புல அழுவ கூடாதுல அழுவ கூடாது பாருங்க தங்கப்புல அழுவாதீங்க தங்கப்புல they've just gotten similar points, you know, 12 11 10 something like that. தந்தானி நானே நோ We will have to wait till the overall சந்திர ப்ரோ இருக்கீங்களா இல்ல போய்ட்டீங்களா ஆறா வந்து let us celebrate the MVP Sohan with that M590. Chef's Call me bro, go. He's getting back-to-back double eliminations on the trot. நோட் பண்ணியா இன்னைக்கு போய் அடிச்ச டீம்ல எல்லாமே இந்தியன் டீம் ஒரே ஒரு மேட்ச் மட்டும் அவிடா was able to deliver two quick back-to-back knocks on both those teams, and that's how Reckoning Esports are able to just roll over. தெரியுது துரத்தி விட்டு bro துரத்தி விட்டேன் நான் இல்ல இருப்பாரு சாட்ல இருப்பாரு அவர்லாம் போக மாட்டாரு bro நம்ம ஆளு bro அவரு we've known this player, we've met him as well, and you could call me bro என்னாச்சு bro எப்ப bro ஃபைனல் வந்து தெரியல bro bro இந்த RG2 ஓகே பார்க்கலாரு he was so happy shouting at his camera as well. Let's go. அவிடோ அடிச்சாங்க bro எல்லா மேட்சும் இந்தியன் டீம் இல்ல அவிடோ ஒரு மேட்ச் இந்தியன் டீம் இல்ல எல்லாம் அவிடோ இருக்காங்க Ninja as well as Ronit. என்ன லவ்ஸா ஒண்ணும் இல்ல அன்புடா டேய் அன்ப கேவலப்படுத்தாதடா டேய் ஓகே helm of things and reckoning on உங்களுக்கு எதுக்கு esportsல இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கு him just needing அது போதை bro உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு அந்த போதையை உருவாக்கி வர்றேன் கவலைப்படாதீங்க credits with Alvaro and Beast on having it, making those nade damage even gold players 4 பேர் MT7 வசன்னா Narikoottam Gamerz அப்புறம் வந்து and instantly they put down with shotgun shells or any other ஒருங்க bro great performance from போப்ஸ்னு ஒருத்தர்பானே புட்சோல அவன் அந்த லான்ச்சர் கூட வீசிட்டு கிடப்பானே அவன் using a double dash composition. They've got the Tatsuya as well as the Oscar, and I think they're one of the only teams who haven't adopted Nero just yet. They don't even have a single crow, so that tells you how aggressively these guys were playing. And this is something even we ended up seeing Neptune point out. Babsa enna siripu figure out that it becomes even better for the team, but for now I think bro playing their strongest cards. They have a total of 8 eliminations. Even on Vota, when we spoke about the MVP Sohan, he has 10, but look at Ronit, he also has 6 eliminations, and the main man with the major assist coming through has 8 assists. That is Ninja. na vandu 50 man போறேன் நானே 2 ஐஜிஎல் இருக்க முடியாதுல closer towards 4000. Ronit at 3152. 2 ஐஜிஎல் இருக்க முடியாதுல bro as well as Vota. நான் இதே இருப்பேன் amazing stuff from every single player. பரிதாம் இல்லையா bro no bro பரிதாம் இல்ல வரச்சனே அவன் என் டீம் ஆறறங்காட்டி நாங்க செலக்ஷனுக்கு அவனு தான் வந்திருக்கானே சொல்ல கூடாதுன்னு பாக்குறேன் சரியா எல்லாம் வந்திருக்கானே நான் மேக்ஸிமம் இதான் டீம் எடுத்துர்க்கேன் உங்களோட ஆடுறது பெருமை bro அப்படினானே வாங்கடா எடுத்துவாங்க சேர்ந்து வாங்கடான்னு வரச்சனே. And I think with the 37 bomber total point காமிச்சானுங்களா in the top 10, right? I'm now starting to get concerned about the other teams who are just hovering between the 8th to the 12th spots. I'm talking about names like GB Esports, Meta Ninja, Godlike. Are they going to make it? All girls sniper really well. I mean, you saw how GB Esports jo idla evosla vana irukanga it would be adu vana theriyum if they don't make it into the top 10 even after such a massive amount of points that they accumulated on day 1.
டிஎன் பாய்ஸ் And a little bit of a டிஎன்ல similar டிஎன் storyline what பாய்ஸ் happened இருக்காரு to ஒரு the விஜே Fix தமிழன் United, ப்ரோவா the way they started, the number of ஓகே points ஓகே they ப்ரோ racked up ட்ரைஅவுட்ஸ் yesterday. பார்க்குறேன் ப்ரோ You நம்ம pointing செட் it ஆகுதான்னு out பார்க்குறேன் today நமக்கு was a ஜாலியாக similar பேசிட்டு விளாடணும் performance from விஜே IQ தமிழன் ப்ரோ ரொம்ப PSG, but சீரியஸாக the விளையாடுவார் last நமக்கு game ஜாலியாக they பேசிட்டு got விளாடணும் eliminated a little too early, so they are also under that big question mark. And ஜனா அக்காவா அது நமக்கு தெரியாதுப்பா top 10, are they going to be making it to the BR main event? So many questions here, Crips, that after all the 12 games that we have witnessed in a stretch of these last 3 days, 3 different groups, a total of 18 teams from the overall Asia Invitational that we are having right now, and only 10 will make it through. 8 will be eliminated, and again, out of these 8 teams which are going to be eliminated, they don't even make a part of the prize pool, and that's a bigger more concern that they missed out on a chunk of that prize pool. Yeah, I mean, more than prize pool. ஓகே ஓகே ப்ரோ நான் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பார்த்து போயிரும் ப்ரோ நீங்க மேட்ச் பாருங்க. Prove something, right? Because India has been missing from the international circuit for the last few years. This is the first international tournament for almost all of these Indian teams, and what if GL not qualified? So much progress you can make when you're fighting against teams from your own country. You ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன் இப்படி கொட்டாய் விட்டு இருக்க வேண்டியதான் கம்மன். need access to other kind of lobbies. You need to be exposed to those play styles if you actually want. NKG qualify ஆலினால ஃபீல் பண்ண மாட்டேன். அப்புறமா தான் ப்ளே பண்ணுவேன். ஃபீல் பண்ணுவேன். And Nepali and நான் பார்க்க வந்தா லைவே பார்க்க மத்த நாளைக்கு வர்க் ஸோ லைவ் ஓடி கிட்ட தான் இருக்கும். நீ பேசுறதை கேட்டுக்கிட்டே அப்படியே வேலை நடக்கும். ஸ்பெஷல் உனக்கு என்ன சரி செய்யணும் இருக்கு பட் எப்படி that's why you've got teams from these three என்ன nations சரி all of them செய்யணும் doing என்ன well. உனக்கா Avida, you've got GOW, you've got if I'm not wrong, புரியல என்ன சொல்றீங்க Kendra, all three of these teams இன்னைக்கு மட்டும் தான் கேட் பண்ண while they fight each other, that's a much higher lobby, you know, that's a much tougher lobby. That's why even when they are in a completely different region, they end up dominating nonetheless because they fight stronger opponents more frequently. And if these Indian teams want to improve, they need to get into the BR finals as well, so that they can fight even tougher teams. தெரியல பட் நீங்க பேசுறது எனக்கு புரிஞ்சது. சந்தோஷமா நீங்க சந்தோஷமா இருந்தீங்கன்னா நானும் சந்தோஷம். ஓகே சந்தோஷமா இருக்கு. While they're fighting for this and they've understood the lobby to an extent, this is what I was talking கடைசி லைன் மட்டும் புரியல ப்ரோ. Day 1 we had a பட் lot of எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது என்னன்னு every புரியல. team from every region started fighting. விமலன் டீம் ஒரு ஸ்குவாட் வைப் பண்ணிட்டாங்க. When we come to day 3, I feel like everybody has அடிப்பானே போட்டு but is the points enough towards the top 10? Have they made every point count? Was the placement point or elimination both ready for them? Did they conclude to make it to the top 10? Who missed out? Which region is going to have the best of the teams going forward? As we look at our overall standings in the top 10 end at okay. Hey, நான் நினைச்ச மாதிரியே ப்ரோ நான் நினைச்ச மாதிரியே சூப்பர். 1 2 3 4 5 6 டீம் வெரி 6 இந்தியன் டீம்ஸ் குவாலிஃபை गाइस வெரி வெரி ஓபி गाइस. எக்கென்ட்ரஸோ TSG எதிர்பார்த்ததுதான். TSG வாய்ப்பு இருந்துச்சு பட் GP போட்டு அடிச்சு நொறுக்கிட்டானே. Godlike Avida XKDC and GOW at the top of the charts qualify into the BR main event. Massive congratulations to every very godlike across. They need bro, நான் சொன்னது bro. This has been பாருங்க. You will see these 10 teams once again next week. Hey bro, overall standing பாருங்க bro. In the BR Grand Finals. As for teams like IQ OG TSG, Headhunters, வெரியா Reflex United, Goti Sports. ஓவரால் ஸ்டாண்டிங் நான் சொன்னேன். அவர் ரெண்டு மெம்பர்ஷிப் gift சொன்னார்ல அப்ப நான் சொன்ன ஓவரால் ஸ்டாண்டிங் இதான் bro வருன்னு. கரெக்ட்டா வந்திருக்காங்க பாருங்க. GOW, Avida, Godlike Sports. Tournament because without their contribution this wouldn't have been as entertaining. I'm the best. Bad for I'm only the best. TSG because they really did step up in this day. GOW Esports, Avida Esports, Godlike, IQ Reckoning Esports, Gagendra, NG Pros, Nightmare Esports, GP Esports, Revenant Xpark, Meta Ninja. Bangladesh வந்து ஒரு டீமோட குவாலிஃபை ஆகல. They were powerless to do அவளுக்கு நன்றி முகேந்திரங்க. Rising gods. They had some nice squad vibes. அப்படியே போயிட்டு வரேன் போய் எல்லாம் மேட்ச் பார்க்கறனா பாருங்க நான் அப்படியே போயிட்டு வரேன். பை. சரி பை ரெடி டிஸ்கால. பாய் நான் அப்படியே போயிட்டேன் ஓகேவா. நீங்களும் போய் சாப்பிட்டு தூங்கலாம். நாளை சந்திப்போம். இத்துடன் உங்கள் இந்த விடைபெறுவது உங்கள் நரிக்கூட்டம் கேமர்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் தி இந்தியன் லெஜண்ட், இந்தியன் ப்ரோ பிளேயர், தி காட் ஆஃப் ஃப்ரீ ஃபயர், தி காட் ஆஃப் இந்தியா, காட் ஆஃப் esports பிளேயர் அப்படி வச்சுக்கோம். பாய் போயிட்டேன் போயிட்டா பை எல்லாம் இப்போ சாப்பிட்டு தூங்க ஓகே. என்ன சரி செய்யணும் இருக்கு பட் என்ன சரி செய்யணும்னு இருக்கு பட் எப்படி என்னன்னு தெரியல சொன்ன ப்ரோ. ஆனால் மனசில் ஒன்று இருக்கு ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ.
சந்தோஷமா இருங்க ப்ரோ, பார்த்துக்கலாம். சரி செய்யணும்னு எல்லாமே சரி பண்ணிக்கலாம், கவலைப்படாதீங்க. எல்லாம் நன்மைக்கே நினைச்சு வேண்டியதான். ஓகே பாய், பை பீஸ் ப்ரோ, பீஸ்.